तारागण सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नेले भन्ने छन् माया मात्र तिमी पाए पाले छैन अरू कोही सातौं जुनीभरि तिम्रै मुहार हेरी तिम्रै हात समाई जीवन बिताउला बनाउन मात्र तिमी माया सारा संसार तिम्रै हातमा थमाइदिउँला बादलहरू हेरी तिम्रै गीत कोरी आँखाहरू बन्द गरी मुस्कुराउँछु म हिजो आज सुन्दा त्यो आवाज यो मुटु साथै रमाउँछ घामलाई हेरी बस्छु बादलमा नि तिमी देख्छु तिमी बिना कसरी बिताउने होला जिन्दगी डाँटेको केही छैन तिम्रो लागि मेरो माया कति रहेछ हेरिदेऊ न यो सानो मुटुमा चन्द्रमा र तारागण सामु सारा संसार सामु देखाइदिन्छु कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नेले भन्ने छन् माया मात्र तिमी पाए पाले छैन अरू कोही लाखौं हजारौं मध्ये तिम्रै मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ Hello, good morning everyone. First of all, I'd like to welcome everyone in this session. सबैजनाले रजिस्टर गर्नुभयो हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन त्यत्रो धेरै आउँछ भनेर सो वी लाइक टु वेलकम एभ्री वान एभ्री अडियन्स एभ्री पार्टिसिपेन्ट्स इन द एक्टोबर एभ्री स्पिकर्स अनि सिटिएफको लागि पनि आउनुभएको जो जति हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो एक्टोबर इभेन्टलाई सम्झेर होइन ओपन सोर्स र एक्टोबर फेस्टको बारेमा बुझ्नको लागि जति पनि आउनुभयो नि रजिस्टर गरेर वी लाइक टु वेलकम एभ्री वान अनि वी एक्सपेक्ट तपाईँले केही चाहिँ सिक्नुहुन्छ आजको सेसनमा अनि यु वन्ट बी बोर्ड बाई आवर सेसन अनि सो हाम्रो यो इभेन्ट सक्सेसफुल बनाउनको लागि पनि धेरैजनाबाट सहयोग आएको छ सो इट इज नट लाइक एउटा टिमले गर्दैमा हुने होइन सो धेरैवटा अर्गनाइजेसनको सपोर्टबाट चाहिँ आज हाम्रो इभेन्ट सक्सेसफुल हुन आइपुगेको छ सो हाम्रो कम्युनिटी पार्टनर हुनुहुन्छ सिएसआइटी एसोसिएसन अफ नेपाल अनि हाम्रो आक्स बडी अनि पाइथन युजर ग्रुप नेपाल त्यसै गरी हाम्रो सपोर्टिङ पार्टनर हुनुहुन्छ जेट ब्रेन्स र गिट ऱ्याकेट हाम्रो मिडिया पार्टनर चाहिँ टेक पाना अनि हाम्रो इभेन्ट पार्टनर चाहिँ इभेन्ट्स नेपाल वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु अल अफ देम फर सपोर्टिङ आवर इभेन्ट अनि हाम्रो मेन अर्गनाइजर चाहिँ सिएस हजुर हो इट्स अ टेक ब्लग होइन यहाँ चाहिँ तपाईँले टेकमै केही पढिरहनु भएको छ भने एकाडेमियामा हेल्प गर्ने कुराहरूदेखि लिएर गएर प्रोग्रामिङ हेल्प अथवा करियर गाइडेन्सदेखि लिएर गएर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ csaju.com हो डोमेन चाहिँ सो इज आवर अर्गनाइजर अनि हाम्रो टिममा चाहिँ यतिजनाको हाम्रो टिम छ 11जनाको सो आवर लिड इज अजु तामाङ एन्जल बाम विनित घिमिरे क्याप्टेन निक लुसाइफर कुणाल शाह सुबल सरोज दाल पुजन थापा प्रशान्त आचार्य महेश रेग्मी अनि मनिष दाई सो
यो चाहिँ हाम्रो टिम थियो। अनि आजको हाम्रो इभेन्टलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ आज के हुन्छ होइन, अनि आजको मेन एजेन्डा चाहिँ के हो यो इभेन्टको भन्ने कुरामा एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। सो सबभन्दा पहिला हाम्रो अक्टोबर फेस्टको जनरल इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेसनको सेसन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फर्म खोलेको थियौँ, कसैले ओपन सोर्स प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ अनि मासमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डेमोन्स्ट्रेट भनेर। सो वी हेभ प्लेन्टी अफ प्रोजेक्ट्स टु डेमोन्स्ट्रेट, अनि हामीले सर्ट लिस्टेड गरेको थियौँ। अनि गिट एन्ड गिट हबको वर्कसप हुन्छ। यदि तपाईँहरू कोही चाहिँ स्क्रैचमा गिट हबको बारेमा नै आइडिया छैन भने चाहिँ त्यो स्क्रैचबाट सिकाउनको लागि पनि हाम्रो वर्कसपहरू हुन्छ। अनि हामीले स्पिकरहरू पनि ल्याएको छौँ, नेसनल इन्टरनेसनल स्पिकरहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले केही आइडिया दिनुहुन्छ ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसनको बारेमा, त्यस्तै उहाँहरूको नि छुट्टा छुट्टै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू छ। अनि लास्टमा चाहिँ क्विज हुन्छ, अनि क्विज विनरको लागि हाम्रो प्राइजहरू पनि छ है। अनि सिटिएफ पनि हुन्छ। आजको यो इभेन्ट इन्डमा चाहिँ एउटा अनाउन्समेन्ट हुन्छ सिटिएफको बारेमा। अनि यदि कोही ह्याकर्स ब्रदर्स आउट देयर सिटिएफमा पार्टिसिपेट गर्नु होला। अनि त्यसको अनाउन्समेन्ट चाहिँ इभेन्टको लास्टमा हुन्छ है। सो अब चाहिँ म तपाईँलाई यो ओपन सोर्स र ह्याकटोबर फेस्ट इभेन्ट सुरु हुनुभन्दा पहिला नै ओपन सोर्स र ह्याकटोबर फेस्टको एउटा जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन चाहेँ, तपाईँलाई आजको इभेन्टको मेन एजेन्डाहरू बुझ्नुहोस् भनेर। सो हामी कम्प्युटरको सफ्टवेयरको ट्रेस ब्याक गर्दै गयो होइन, सफ्टवेयर हिस्ट्रीलाई ट्रेस ब्याक गर्दै गयो भने चाहिँ हामी डिजिटल कम्प्युटरमा आउँछौँ नि त सफ्टवेयर भनेपछि त। अनि फर्स्ट पिसी र फर्स्ट ल्यापटपको इमेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो। अनि यो कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ हामी प्रोग्राम गरेको भन्दा पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू अथवा हार्डवेयर इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको भन्थ्यौँ कि। लाइक त्यो बेला सफ्टवेयरले यति धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होइन, सफ्टवेयरको यत्रो ठुलो मोडल हुन्छ, यो वर्ल्डलाई नै डिजिटाइज हुनुमा सफ्टवेयरकै हात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन त्यो बेला। अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर डिजाइन गर्थ्यो। अनि सफ्टवेयर चाहिँ इट वाज लाइक अ म्यानुअल के, यसरी युज गर्ने हार्डवेयर भनेर म्यानुअलको टाइपमा डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि सफ्टवेयर प्लेज एकदमै सानो रोल एउटा कम्प्युटरमा। त्यही भएर सफ्टवेयर त्यस्तो प्रोभाइडरै हुने होइन, कर्पोरेटहरूले कन्ट्रोल गर्ने, अनि सफ्टवेयरलाई चाहिँ पैसा लाग्ने भन्ने कन्सेप्ट थिएन क्या त्यो बेलामा। लाइक युनिभर्सिटीहरूले रिसर्च गरेर आउँथ्यो कम्प्युटरको, अनि दे युज टु डिस्ट्रिब्युट सफ्टवेयर। अनि अर्को इस्यु के पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरहरू छुट्टा छुट्टै बनाइरहेको थियो नि त, छुट्टा छुट्टै कम्पनीहरूले अथवा छुट्टा छुट्टै युनिभर्सिटीहरूमा कम्प्युटरको रिसर्च भइरहेको थियो। अनि तिनीहरूले चाहिँ क्रस कम्प्याटिबल थिएन नि त सफ्टवेयरहरू। त्यही भएर कोड सेयर गर्दाखेरि चाहिँ कोड एडिट गरेर सच्याउनु पर्ने हुन्थ्यो क्या। त्यही भएर त्यो बेला पनि सफ्टवेयरलाई चाहिँ त्यसरी सफ्टवेयरबाट मिलियन्स कमाउने चाहिँ चान्स थिएन। अनि त्यसपछि 1948देखि 1960मा चाहिँ एउटा सफ्टवेयर क्राइसिस भयो। एक्सपोनेन्सियल्ली हार्डवेयरको प्राइस चाहिँ घट्न थाल्यो क्या। लाइक हार्डवेयरहरू चाहिँ एकदम सस्तो हुन थाल्यो। अनि अब चाहिँ कर्पोरेटहरूले के देख्यो भन्दाखेरि सफ्टवेयरलाई खतरा बनायो भने चाहिँ हार्डवेयर एकदम चिप छ, अब सफ्टवेयरलाई खतरा बनायो भने चाहिँ सफ्टवेयरबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने देख्यो सफ्टवेयर डेभलोपरहरूले, कर्पोरेटहरूले होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कस्ट अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम हाई भयो सफ्टवेयरको, तर हार्डवेयरको चाहिँ एकदमै लो भयो क्या। हार्डवेयरहरू चिप हुँदै गयो, मुर्सुलले नै भन्छ नि। अनि त्यसरी चिप हुँदै गएपछि के गर्नु थाल्यो भन्दा प्रोभाइडर कम्पनीहरूले सफ्टवेयरहरूलाई पेड बनाउन थाल्यो क्या। अनि त्यसको बिचमा फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट आयो। लाइक सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ, यसरी यो बाइनरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन, कम्पाइल भएको सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युट गर्ने, यसरी गऱ्यो भने युजरलाई घाटा लाग्छ भन्दै एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो, फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट भन्ने। उनीहरूको 4वटा मेन इस्यु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रोभाइडर सफ्टवेयरहरूले फर्स्ट अपडेट पठायो। लाइक युजरलाई अपडेट गर्न मनै छैन भने पनि अपडेटै गर्नुपर्ने केस सृजना गरिदिन्छ नि त प्रोभाइडर भएपछि त। अनि स्पाई एन्ड एडवेयर भनेको तपाईँले एक्जिक्युटिभल मात्र पाउनु भएको छ भने बिहाइन्ड द सिन्स के गरिरहेको छ त्यो सफ्टवेयरले तपाईँको कम्प्युटरभित्र भन्ने कुरा त आइडिया हुँदैन नि त। सो दे मे बी स्पाइङ यु। अनि त्यो फर्स्ट इमेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक त्यो डगले इन्टरनेट सर्च गर्यो अनि डगकै एड भेट्यो क्या, लाइक द वेबसाइट इज ट्र्याकिङ वाट इज डज। अनि अर्को भनेको नो फ्रिडम, सफ्टवेयरलाई चेन्ज गर्ने, सफ्टवेयरको कोड स्टडी गर्ने फ्रिडम भएन युजरमाथि। अनि डिजिटाइज हुँदै गइरहेको छ नि त सबै कुराहरू। लाइक तपाईँको बेसिक निड्सदेखि लिएर गएर एउटा गभर्मेन्ट कसरी रन गराउने, इकोनोमी कसरी रन हुन्छ होइन, एउटा बिजनेसलाई कसरी माथि लाने, सबै कुरामा टेक चाहिन्छ नि त अहिले त। अनि त्यही भएर फ्रिडम त चाहियो नि त, फ्रिडम इज एन एसेन्सियल पार्ट। अनि बगहरू पनि प्याच गर्न चाहिँ कम्पनीले लन्च गरेपछि हामीले त प्याच गर्नको लागि भनेको त फिडब्याक दिनु पऱ्यो नि त। अनि फिडब्याक दिएर बग प्याच हुने साइकल चाहिँ एकदमै लेन्दी भयो क्या। त्यही भएर चाहिँ फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट सुरु भयो होइन। अनि फ्री सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट जिएनयुको फाउन्डरले डिफाइन गरेको अनुसार चाहिँ 4वटा एसेन्सियल फ्रिडमलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ त्यो सफ्टवेयरले भने चाहिँ त्यसलाई हामी फ्री सफ्टवेयर भन्छौँ। जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयर रन गर्ने फ्रिडम हुनु पऱ्यो होइन, ही सुड बी एबल टु रन द्याट सफ्टवेयर फ्रीली।
अनि क्लाइन्टले त्यो सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउनु पऱ्यो। लाइक तपाईँले विन्डोज 10 पसलबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ अथवा माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट ल्याउनुहुन्छ अनि तपाईँकोमा इन्स्टल गरेपछि त्यसको लाइसेन्स सकियो नि त, अनलेस युआर युजिङ क्र्याक। तर फ्री सफ्टवेयर हुनको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पेन ड्राइभमा हालेर साथीलाई पनि बाँड्न पाउने हुनु पऱ्यो क्या। अनि अर्को भनेको स्टडी, तपाईँले त्यो सफ्टवेयरको सोर्स कोडलाई हेरेर होइन कसरी डिजाइन भएको छ यो सफ्टवेयर अनि कुनै एस्पेक्टहरू मन परेन भने चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ त्यो कुराहरू सबै बुझ्ने पाउने चान्स आउनु पऱ्यो तपाईँमाथि। अनि लास्टमा चाहिँ इम्प्रुभ भनेको कुनै एउटा फिचरहरू चाहिँ तपाईँले मन परेन भने आफैले सोर्स कोड स्टडी गर्दै प्रोग्रामलाई इम्प्रुभ गर्ने चान्स पनि हुनु पऱ्यो तपाईँमाथि। यो चारवटा एसेन्सियल फ्रिडमलाई एउटा कुनै सफ्टवेयरले रेस्पेक्ट गरेर क्लाइन्टलाई प्रदान गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी फ्री सफ्टवेयरमा एलिजिबल बनाउँछौँ भनेर फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट सुरु भएको हो। अनि अर्को कोड छ रिचार्ड स्टलम्यान, इज द फादर अफ ओपन सोर्स। अनि ओपन सोर्स भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ फादर अफ फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट भनिन्छ। इट्स लाइक अ फ्री स्पिच नट फ्री बियर भनेको चाहिँ फ्री स्पिच भनेको फन्डामेन्टल राइट जस्तो भयो नि त। फ्री स्पिच भनेको चाहिँ लाइक उसले चाहिँ एउटा राइट लिएर आयो होइन अनि ही क्यान युज द्याट राइट एभ्रिवेयर भयो। तर फ्री बियर भनेको चाहिँ कसैले सित्तैमा ल्याएर दिएको भयो क्या। फ्री बियर भनेको यदि तपाईँ नेटबाट कुनै कम्पनीले सोर्स कोड नदिकन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी फ्री सफ्टवेयर भन्दैनौँ, फ्री वेयर भन्छौँ क्या होइन। प्रोभाइडर कम्पनीहरूले तपाईँले एक्जिक्युटिभ सित्तैमा दिइरहेछ भने त्यसलाई फ्री सफ्टवेयर भन्न मिल्दैन क्या उहाँको अनुसार चाहिँ। तर इन्टरनेट इज युज। अनि यो फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट सुरु भएको अलिक पछि एउटा नयाँ मुभमेन्ट सुरु भयो। फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्टकै एक दुईजना मान्छेहरू अथवा अलि धेरै नै मान्छेहरू अनि प्रोभाइडरबाट घुसेर मान्छेहरू आएर चाहिँ ओपन सोर्स मुभमेन्ट भन्ने सुरु भयो। यिनीहरूले चाहिँ लाइक 6-7वटा पोइन्ट नै निकाल्यो क्या, यति कुराहरू सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयर भन्ने भनेर होइन। फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्टको खास एजेन्डा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि युजरको फ्रिडमलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने थियो। ओपन सोर्स सफ्टवेयरले चाहिँ हामी सोर्स कोड लाइक ओपन गर्छौँ अनि एभ्रीबडी सुड कन्ट्रिब्युट एन्ड वी निड टु बिल्ड अ बेटर क्वालिटी सफ्टवेयर भन्ने मोटिभ थियो ओपन सोर्स सफ्टवेयर गराउनुको चाहिँ होइन। तर मेन दे आर युज इन्टरचेन्जेबली अहिले त। अनि सुरुमा चाहिँ सोर्स कोडको एक्सेस हुनु पऱ्यो युजरलाई होइन, कम्पाइल भएको कोड मात्र दिएर भएन, सोर्स कोडको पनि एक्सेस दिनु पऱ्यो। अनि फ्री डिस्ट्रिब्युसन अफ कोड भनेको चाहिँ युजर सुड बी एबल टु डिस्ट्रिब्युट द कोड। युजरले कोड पाइसकेपछि अब उसले रन मात्र गर्ने फिजिबिलिटी भएन कि उसले डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्नु पऱ्यो अरूलाई। अनि अलाउज डिराइभ वर्क्स भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले हामी लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनहरू चलाउँछौँ नि, आर्क लिनक्स भयो, डेबियन लिनक्स भयो अनि रेड ह्याटहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ डेरिभेसन भएको हो क्या मेन लिनक्सको ब्रान्चबाट। अनि त्यस्तो कुराहरूलाई पनि एलो गर्नु पऱ्यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हुनको लागि चाहिँ होइन। एउटा मान्छेले त्यो प्रोजेक्टलाई पुल गरेर आफ्नो वर्क गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो पनि भन्छ ओपन सोर्स सफ्टवेयर मुभमेन्टले। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइसेन्स। एभ्री सफ्टवेयर सुड कम विथ लाइसेन्स टु बी ओपन सोर्स। लाइक युजरले चाहिँ त्यो सफ्टवेयर युज गरेर के गर्न पाउँछ त, केमा चाहिँ एक्सेस छ भन्ने कुरा पनि त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ तोकेर आउनु पऱ्यो भन्छ। अनि लास्टको एउटा नयाँ एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ के एड गर्छ भन्दा चाहिँ नो रेसियल अर एथनिकल डिस्क्रिमिनेसन। लाइक सफ्टवेयरले चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन क्या युजरलाई। युजरमा यो सफ्टवेयर बेस चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ युजरले म डिस्क्रिमिनेट भइरहेको छु होइन, मलाई हेपिरहेको छु जस्तो फिल गर्नु भएन। अनि इक्जाम्पल छ लिनक्स होइन, वेल नोन लिनक्स, यसको बारेमा पछि पनि म कुरा गर्छु। अनि फायरफक्स अनि भिएलसी मिडिया प्लेयर अनि गिम्प, जिएनयू इमेज म्यानिपुलेसन प्रोजेक्ट, यो पनि फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्टबाटै आएको हो गिम्प। यो चाहिँ गिम्प भनेको चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएन, यो चाहिँ लिनक्सको एउटा इमेज एडिटर टुल हो, जस्ट लाइक फोटोसप फर लिनक्स युजर्स। अनि लिनक्सको कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ यो तिनजना मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन लिनक्स होइन ओपन सोर्स वर्ल्डको कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ यो तिनजना मान्छेको एकदम मेजर कन्ट्रिब्युसन छ कि। एउटा लाइनस टोरभाल्ड्स, अर्को जिन स्यामेन अनि म्याथ्यू मुलेनवेग। स्लाइडमा पनि लेखिएको छ फर्स्टको मान्छेले डेभलप गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इ डेभलप द लिनक्स। अनि लिनक्स भन्ने थाहा त होला तर पनि एउटा जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म। युनिभर्सिटीमा पढ्दा पढ्दै टोरभाल्ड्सले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि युनिक्स भन्ने ओएस एक्जिस्ट गर्थ्यो त्यो टाइममा, कम्प्लिटली सिएलआई बेस्ड। अनि त्यो ओएसलाई को सिमिलर एउटा कर्नल डेभलप गर्न थाल्यो क्या उसले चाहिँ। अनि कर्नल डेभलप गर्दा गर्दै चाहिँ हिज ओएस गट भेरी पपुलर कि, एकदमै राम्रो फिडब्याकहरू आउन थाल्यो। अनि उसको प्रोजेक्ट चाहिँ सबभन्दा पहिला ओपन सोर्स थिएन। अनि भर्जन 0.12बाट चाहिँ जिएनयू र लिनक्स दुइटा मिक्स भएर अब ओपन सोर्स भयो क्या त्यो सफ्टवेयर। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यसलाई ओपन सोर्समा लिन्छौँ। यु क्यान भ्यू द सोर्स कोड ओपनली, लाइक त्यस्तो हिडन केही पनि छैन। तपाईँ लिनक्स चलाउनु भएको छ भने बिहाइन्ड द सिन के भइरहेको छ बुझ्न मन छ भने इफ यु आर अ गुड प्रोग्रामर यु क्यान सी इट इन द गिटहब। अनि यो ओएस यति युज छ कि अहिले चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली रिलायबल अनि एक्सट्रिमली इफिसियन्ट हुन आयो क्या यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ ओपन सोर्स भएकोले, एकदम धेरै कन्ट्रिब्युसन आएकोले। अनि नासाको सुपर कम्प्युटरमा पनि युज हुने यो हो कि। मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर्सहरूलाई त तिनीहरूको खासमा रिजन भनेको त इफिसियन्सीलाई म्याक्सिमाइज गर्ने हो नि त। लाइक युजरलाई राम्रो युआई दिनु अथवा युजरलाई फिडब्याक राम्रो दिनु भन्दा पनि त्यो कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिन्छ कि लिनक्सले। अनि आइएसएसले पनि लगभग 6-7 वर्ष अगाडि स्विच गरेको थियो विन्डोजबाट लिनक्समा ड्यु टु रिलायबिलिटी इस्युज। विन्डोजमा चाहिँ रिलायबिलिटी इस्युज आएर
आइएसएसले चाहिँ स्विच गर्नु पऱ्यो त्यो लिनक्समा। अनि तपाईँको घरको सेटअप बक्सेसहरूदेखि लिएर क्रोमकास्टहरू छ भने स्ट्रिमिङ डिभाइसेसहरू सबै रन हुने लिनक्समा हो। इभन यो एन्ड्रोइड फोन पनि एउटा लिनक्सको डेरिभेसन हो। अनि सोसियल मिडियाजहरू पनि लिनक्समै हो। लाइक तपाईँले त ब्राउजरमा चलाउनुहुन्छ, तर बिहाइन्ड द सिन्स सबै कुरा चाहिँ एउटा वेब सर्भरमा चलिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ लिनक्समा होस्टेड हुन्छ। अनि बिजनेस जस्तो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जदेखि लिएर गएर गभर्मेन्टको लार्ज डाटा ह्यान्डलिङ होइन, यिनीहरूमा पनि युज हुने लिनक्स नै हो। अनि गेमहरू पनि अब यसमा चाहिँ लाइक अहिले गेमहरू पनि आइरहेको छ लिनक्समा होइन, तर नेटिभली भनौँ न गेम्स चाहिँ लिनक्समा अलि नेटिभली सपोर्ट गर्दैन, तर गेम सर्भर्सहरू चाहिँ स्योरली लिनक्समा नै होस्ट भएको हुन्छ। गेम सर्भर्स भनेको चाहिँ पब्जी तपाईँले खेल्नुहुन्छ भने पब्जीको सर्भर चाहिँ लिनक्समा हुन्छ, तर लिनक्समा सपोर्ट नगर्ला पब्जी चाहिँ, अनलेस युआर एन गुड इमुलेटर। अनि त्यो साइटको लोगो चाहिँ लिनक्सको लोगो हो, उहाँ लाइनसले दिनुभएको टक्स द मास्कट अफ लिनक्स। अनि यति ठुलो प्रोजेक्ट छ होइन, नासाको सुपर कम्प्युटर लिएर गएर तपाईँको घरमा नि 3-4 ठाउँमा युज हुँदो रहेछ। यस्तो खतरा अपरेटिङ सिस्टम डेभलप हुने कम्पनी त डेन्जर हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने लिनक्सको हेडक्वार्टर चाहिँ यो हो क्या, स्टेज दिएर। अनि उसले नयाँ भर्जन रिलिज गर्नेदेखि लिएर गएर एडिटलाई रोल ब्याक गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ उसले त्यहीँ बसेर गर्छ क्या। सो इट्स अ बिग थिङ ओपन सोर्स भनेको। एकजना मान्छेले नै एउटा प्रोजेक्टलाई युज गराएर कन्ट्रिब्युसनहरू आएपछि यु डोन्ट निड टु म्यानेज अ बिग अर्गनाइजेसन अर लाइक थाउजन्ड्स अफ पिपललाई ह्यान्डल गरेर कसलाई हायर गर्ने भनेर त्यो निडतिर चाहिँ जानु पऱ्यो। अनि त्यो स्लाइडको सेकेन्डको मान्छेले बनाउनु भएको सफ्टवेयर चाहिँ भिएलसी मिडिया प्लेयर हो। भिएलसी मिडिया प्लेयर थाहा नहुने त हामी थोरै नै छौँ होला। लाइक तपाईँले कम्प्युटरमा केही एउटा नयाँ भिडियो भनेर डाउनलोड गर्नुभयो, अनि विन्डोज मिडिया प्लेयर अथवा जुन चाहिँ डिफल्ट छ त्यसले सपोर्ट गरेन भने भिएलसी मिडिया प्लेयरले त त्यो प्लेएबल छ भने लाइक 90% अफ द टाइम सपोर्ट गरिदिएको हुन्छ क्या। सो इट प्लेज अलमोस्ट एनिथिङ। अनि यो सुरु भएको पनि एउटा स्टुडेन्ट प्रोजेक्टको टाइपमा हो क्या। त्यो मान्छेलाई चाहिँ लाइक उसलाई चाहिँ एउटा नयाँ मिडिया प्लेयर बनाउन मन लाग्यो, यु फेल्ट लाइक हि निड्स अ न्यू मिडिया प्लेयर विच सपोर्ट्स एभ्रिथिङ। अनि यो प्रोजेक्ट सुरु भयो। अनि अहिले चाहिँ यो मोर देन 20 कन्ट्रिजको डेभलपरहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर एकदमै ठुलो मिडिया प्लेयर हुन आएको छ। सो इट इज क्रस कम्प्याटिबल मेन कुरा। लिनक्समा चलाउनुहुन्छ कि म्याक क्रोमबुक होइन, सब ओएसमा सपोर्टेड छ, के अरे आइओएस एन्ड्रोइडदेखि लिएर गएर। अनि फ्री अफ भाइरस, सोर्स कोड पब्लिकली एक्सेसिबल छ भनेपछि त भाइरस हुने त चान्स नै भएन। अब भाइरस छ भने नि एकैछिनमा प्याच हुने भयो होइन, कसैले भाइरस हालिदिएछ अथवा मिस्टेकले एक्सेप्ट भयो भाइरसको कन्ट्रिब्युसनलाई भन्यो भने। अनि त्यसपछि लास्टको एक्सटेन्सन चाहिँ नो एड आन्सर कोडेक्स रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ तपाईँले अरू मिडिया प्लेयरहरू युज गर्नुभएको छ भने कुनै एउटा एक्सटेन्सनको भिडियो प्ले गर्न खोजिरहनु भएको छ भने यो कुरा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँको भिडियो हामी प्ले गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ क्या म्याक्सिमम् सफ्टवेयरहरूले। तर भिएलसीमा चाहिँ त्यस्तो छैन। इट एभ्रिथिङ इज सपोर्टेड, भित्रैबाट सपोर्टेड हुन्छ, तपाईँले इन्स्टल गर्दा नै एभ्रिथिङ कम्स विथ इट होइन। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो यो पनि। अनि थर्डको प्रोजेक्ट छ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस स्टार्ट हुनुको मोटिभ चाहिँ के थियो भन्दा त्यो मेन डेभलपरलाई चाहिँ सिएमएक्स चाहिरहेको थियो, एउटा कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु परिरहेको थियो कन्टेन्ट होस्ट गर्नको लागि। अनि त्यो बेलामा एकदम पपुलर भनेको क्याफलग थियो। अनि क्याफलग चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भयो क्या, मेन डेभलपरहरूले बनाउनै छोडिदियो। क्याफलगमा अब एक्स्ट्रा कन्ट्रिब्युसन हुँदैन भनिदियो। त्यसपछि लाइक हिट निडेड अ न्यू थिङ टु कन्टिन्यू हिज प्रोजेक्ट। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ वर्डप्रेस भन्ने एउटा नयाँ सिएमएस सुरु गरेको हो। अनि अहिले एकदमै धेरै कन्ट्रिब्युसन आएर यति पपुलर भइसक्यो, इट रन्स 30% अफ द इन्टरनेट। लाइक 75 मिलियन वेबसाइट चाहिँ होस्ट हुन्छ क्या वर्डप्रेसमा। अहिलेको करेन्ट स्ट्याट्समा चाहिँ 75 मिलियन वेबसाइट होस्टेड छ क्या वर्डप्रेसमा। अनि एकदमै ठुलो गेम चेन्जर नै छ वेबसाइटहरूको लागि त। इजिएस्ट टु सेटअप, लाइक तपाईँको टेक ब्याकग्राउन्ड छैन भने पनि 10-12वटा क्वेसन सोध्छ तपाईँलाई इन्स्टल गर्ने बेलामा, अनि त्यो क्वेसन एन्सर गर्नु भने तपाईँको ब्लग लाइभ हुन्छ क्या। त्यति गर्दैमा यो वेबसाइट विल बी लाइभ विथिन फ्यु सेकेन्ड्स। अनि अर्को कुरा छ थाउजन्ड्स अफ प्रोफेसनल्ली डिजाइन थेम्स। सिएमएसबाट सुरु भए पनि यो सिएमएसमै डिपेन्डेन्ट चाहिँ छैन कि। अहिले तपाईँले सपिङ साइट होस्ट गर्नु मन छ भने पनि वर्डप्रेसमै होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल पोर्टफोलियो होस्ट गर्नु छ भने पनि वर्डप्रेसमै होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू जे पनि हुन्छ, लाइक जस्तो पनि वेबसाइट तपाईँको कलेजको वेबसाइट चाहिरहेको छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुभयो। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाइरहनु भएको छ होइन, तपाईँ चाहिँ ट्युटोरियल डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि थेम अभाइलेबल छ। अनि एक्सटेन्सन्सहरू पनि हुन्छ, लाइक कुनै एउटा फिचर चाहिँ वर्डप्रेसमा सपोर्टेड छैन भने अरूले चाहिँ कोड लेखेर राखिदिएको हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इनहेरिट गर्नु पाउनुहुन्छ आफ्नो कोडमा। अनि लास्टको पोइन्ट छ एसइओ फ्रेन्डली भनेको चाहिँ भित्रबाट नै सर्च इन्जिनमा चाहिँ फ्रेन्डली भएर आउँछ। लाइक सर्च इन्जिनले ऱ्याङ्क नगर्ने होइन, सर्च इन्जिनले चाहिँ आर्टिकलहरूलाई एकदम नराम्रो टाइपमा देखाइदिने, थम्बनेलहरू नआउने त्यस्तो इस्यु पनि हुँदैन। अनि वर्डप्रेसको साइड मोबाइलमा ब्रेक भएको त मैले थाहा पाएको पनि छैन अहिलेसम्म, लाइक इट्स रेस्पोन्सिभ। अनि यस्तै धेरै कुराहरू छ। देयर्स अ लट टु कभर। वर्डप्रेस गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई एक्सपिरियन्स भएको होला। वर्डप्रेस अफर्स अ लट अफ थिङ्स। र यो 3टा मेन प्रोजेक्टबाट पनि बुझियो ओपन सोर्स किन यति खतरा हुँदो रहेछ, ओपन सोर्समा किन कन्ट्रिब्युसन गर्ने, प्रोजेक्टहरू किन ओपन सोर्स हुन्छ भन्ने। तर पनि मैले 6वटा पोइन्टमा एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु ओपन सोर्स किन गर्ने भन्दा। फर्स्ट पोइन्ट आउँछ सेक्युरिटी।
तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ गिटहबमा अभाइलेबल छ अनि त्यसको कोड चाहिँ सबै थाउजन्ड्स अफ डेभलपर्समा स्प्रेड हुन्छ होइन, सबैले हेर्नु पाउँछ सोर्स कोड। तपाईँको सोर्स कोड स्टडी गर्ने चाहिँ सबैमा हुन्छ त्यो। अब सबैले हेर्न थालेपछि तपाईँको कोडमा बगहरू हुने होइन, सेक्युरिटी इस्यु हुने चान्स त एकदमै कम हुने भयो नि त, सोर्स कोड नै ओपन भइसकेपछि त। सेक्युरिटी इस्यु आए पनि युजरहरूले आफै होइन, डेभलपरहरूले नि त्यो टुल चलाइरहेको छ भने आफै सोर्स कोड हेरेर प्याच गरिदिन सक्ने भयो। अनि अर्को पोइन्ट आउँछ क्वालिटी। सो क्वालिटी चाहिँ कसरी बेटर हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीले सफ्टवेयर डेभलप गरेर आएको छ भने कतिजना हुन्छ, लाइक गेस गरौँ 50जना छ होइन तपाईँको कम्पनीमा, 50जनाले चाहिँ 50जनाले जुन सफ्टवेयर बेटर देखिन्छ त्यस्तो बन्ने हो नि त सफ्टवेयर त। त्यो क्वालिटीबाट हेरिन्छ नि त, अनलेस यु आर डुइङ अ सर्वे टु मेक अ बेटर सफ्टवेयर। तर ओपन सोर्स छ भने चाहिँ एकदमै धेरै डेभलपरले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ अनि सबै डेभलपरहरूले सानो सानो क्वालिटी एस्पेक्ट थप्दा 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 एकदमै टप नच सफ्टवेयर बन्न जान्छ क्या लास्टमा चाहिँ। अनि लास्टमा आउँछ कस्टमाइजेबिलिटी। सो वर्डप्रेसमा बनेको सफ्टवेयरहरू चाहिँ एकदम कस्टमाइजेबल पनि हुने, के अरे सरी वर्डप्रेस भन्न आएछ, ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू चाहिँ एकदम कस्टमाइजेबल पनि हुने भयो। ओपन सोर्स कोड देख्नुहुन्छ तपाईँले अनि तपाईँले चाहिएको निड अनुसार चाहिँ त्यो कोडले ट्वेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या। लाइक तपाईँको लोकालिटीमा कुनै एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सफ्टवेयर चाहिरहेको छ अरे, अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी आयो त्यसलाई ब्याङ्किङ सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्ने भने चाहिँ तपाईँले गिटहबमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ कुन कुन चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू छ होइन ब्याङ्किङ म्यानेज गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ हल्का एडिट गरेर त्यो ब्याङ्कलाई टेलर टाइपको बनाएर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमाइजेबल भयो त्यो। अनि अर्को हुन्छ फ्रिडम। फ्रिडम त ओपन सोर्स मुभमेन्ट फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्ट दुइटैको मेन एजेन्डा नै फ्रिडम थियो फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्टको। अनि युजरको फ्रिडमलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ, यु क्यान सी द चेन्जेस होइन, बिहाइन्ड द सिन के भइरहेको छ सबै कुरा थाहा पाउँछ, तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोभाइडर सफ्टवेयरहरू के हुन्छ भन्दा जस्तै विन्डोज अथवा कुनै एउटा ओएस तपाईँले होस्ट गरिरहनु भएको छ अनि त्यसमा उनीहरूको कम्पनीले एउटा केही अपडेट ल्यायो भने चाहिँ अपडेट गर्नु नै पर्ने हुन्छ कि, अथवा तपाईँको केही ब्रोकन हुनसक्छ केही फिचरहरू। तर ओपन सोर्स छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई डिप्लोय गऱ्यो भने पनि थाउजन्ड्स अफ इयर्ससम्म पनि होइन, जति वर्षसम्म तपाईँले त्यही प्रोजेक्ट रन गराइरहनुहुन्छ यु क्यान डु इट। सो अपडेट फोर्स टाइपको चाहिँ हुँदैन, यो सफ्टवेयर विल बी भेरी फ्लेक्सिबल। अनि कस्टको त कुरै गर्नु परेन, इफ इट इज ओपन सोर्स एन्ड इज होस्टेड अन द इन्टरनेट इट्स फ्री। अब वाइ कन्ट्रिब्युट टु ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्टको त यति धेरै फाइदा हुँदो रहेछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होस्ट गर्ने मान्छेलाई होइन, अथवा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट युज गर्ने मान्छेलाई सबै कुराहरू थाहा पाउने भयो। तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ किन गर्ने त ओपन सोर्समा भन्दा फर्स्ट पोइन्ट आउँछ इम्प्रुभ यर स्किल्स। लाइक स्किल्स पनि तपाईँको इम्प्रुभ कसरी हुन्छ भन्दा सोर्स कोड स्टडी गर्नुहुन्छ होइन, सोर्स कोड हेरेपछि तपाईँले त्यसको सफ्टवेयर डिजाइन बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर बुझ्न सक्नुहुन्छ, लार्ज स्केलमा कोड लेख्दाखेरि तिनीहरूले कसरी ह्यान्डल गरेर आएको छ त्यत्रो धेरै युजर बेसलाई चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट त्यो कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ के एस्पेक्ट चाहिन्छ सबै स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ क्या, अनि तपाईँको स्किल इम्प्रुभ हुन्छ त्यसरी। एउटा कुरा त्यो चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हेरेर भयो। अनि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्दै गएपछि तपाईँ पनि स्किल हुँदै जानुहुन्छ क्या ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्दै गएपछि। अनि अर्को कुरा छ इन्क्रिज यर रेपुटेसन एन्ड इभन लेभरेज यर करियर। तपाईँले गराएको प्रोजेक्ट चाहिँ अब कतिजनाले युज गरेर आएको हुन्छ क्या ओपन सोर्स भएपछि, अथवा त्यही प्रोजेक्ट डिराइभ भएर कतिजनाले युज गरेर आएको हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको रेपुटेसन पनि एकदम बढ्ने भयो। लाइक एउटा कुनै ओएस डेभलप भइरहेको छ अहिले अनि त्यो ओएसमा चाहिँ कुनै मिडिया प्लेयर एक्जिस्ट गर्दैन अथवा मिडिया प्लेयरलाई चाहिँ के अरे डिकोडिङ गर्ने केही छैन भने तपाईँले बनाएर हालिदिनु भयो भने तपाईँको रेपुटेसन पनि बढ्ने भयो भने त यु डिड अ बिग थिङ। अनि एन्ड इभन लेभरेज यर करियर भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले पनि कुनै कुनै प्रोजेक्टहरूलाई ओपन सोर्स गरिदिन्छ क्या, अनि त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा कन्ट्रिब्युट गरे बापत दे क्यान हायर यु। एकदम मेजर कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो भने चाहिँ होइन तिनीहरूले तपाईँको कन्ट्रिब्युसनलाई रेस्पेक्ट गरेर तपाईँलाई जब पनि अफर गर्न सक्छ। अनि यो कन्ट्रिब्युसन मे बी युज्ड एन्ड एप्रिसिएटेड बाई मिलियन्स अफ युजर्स। अब अगाडिको 3टा स्लाइडको नामहरू नै यसको इक्जाम्पल भयो। लाइक वर्डप्रेसले 75 मिलियन वेबसाइट होस्ट गर्छ, भिएलसी मिडिया प्लेयर अलमोस्ट प्लेज एनिथिङ, अनि अहिलेसम्म म्याक्सिमम् डिभाइसहरूमा इन्स्टल हुन्छ। अनि लिनक्स त भइहाल्यो, सुपर कम्प्युटरदेखि लिएर गएर होइन अहिले डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा शुद्ध ट्रेन्ड आइसक्यो लिनक्स इन्स्टल गर्ने। अनि मेड पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन सिमिलर थिङ्स भनेको चाहिँ तपाईँ वेब डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नु त वेब डेभलपमेन्टकै प्रोजेक्टमा जानुहुन्छ नि त। अनि वेब डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न गएपछि तपाईँले वेब डेभलपरहरूलाई भेट्नुहुन्छ, अनि जस्तै एउटै टाइपको कामहरू गर्ने डेभलपरहरूलाई भेटेपछि यु क्यान फर्म अ सर्कल दिएर होइन। अनि फ्रेन्डहरू चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टेड इन सिमिलर थिङ्स हुन्छ, सेम थिङ्समा इन्ट्रेस्ट भएको पिपलहरूसँग चाहिँ तपाईँको फ्रेन्डसिप बढ्दै जान्छ। अनि लास्टमा चाहिँ प्रोटेक्टेड फ्रिडम, तपाईँको फ्रिडम पनि रेस्पेक्ट हुनुभयो है यति गरेपछि चाहिँ आफूले आफ्नो फ्रिडम प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि होइन। अनि कन्ट्रिब्युट चाहिँ कसरी गर्ने त यति धेरै कुराहरू गरिँदो रहेछ ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा, तर कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि मेरो फर्स्ट ह्यान्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म 1-2टा पोइन्टहरू कुरा गर्छु।
टेक्निकल चाहिँ हुँदैन है, तर म कुनै पनि पोइन्टमा टेक्निकल जाँदिनँ, जस्ट सर्फेस अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै डेभलप गरिदिन्छु। सो तपाईँले चाहिँ गिटहब भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला होइन, गिटहबमा के हुन्छ अनि गिटहबमा प्रोजेक्टहरू कसरी होस्ट गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्नु पऱ्यो। त्यो कुराको लागि हाम्रो वर्कसप आउँदैछ, मभन्दा पछि छ क्या त्यो वर्कसप चाहिँ। अनि सर्च फर रिलेभेन्ट प्रोजेक्ट्स एन्ड जोइन द कम्युनिटी भनेको चाहिँ तपाईँले सिकिरहेको ल्याङ्ग्वेजहरूको अथवा तपाईँले सिकिरहेको टेक्नोलोजीहरूसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू खोज्दै जानु पऱ्यो होइन, अनि कम्युनिटी पनि जोइन गर्दै जानु पऱ्यो। के अरे ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ अलिक नेटवर्किङ टाइपको नि हुनुपर्छ क्या, खोज्दै जानुपर्छ प्रोजेक्टहरू कस्तो कस्तो डेभलप भइरहेको छ, अनि कम्युनिटीमा के गरिरहेको छ डेभलपरहरू, त्यो कुरा पनि हेर्दै जानु पऱ्यो। अनि प्रोजेक्ट तपाईँले अब म यो प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर होइन, अब यो प्रोजेक्टको कोडलाई चाहिँ म इम्प्रुभ गर्छु भनेर सोचिसकेपछि चाहिँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एजेन्डा र इस्युज यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, राम्रोसित एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो। प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट त छ, तर प्रोजेक्टमा तपाईँले जस्तै एउटा मैले केही सफ्टवेयर बनाइरहेको छु अनि इनपुट आउटपुट रिलेटेड कुराहरू चाहिँ एउटा आइओ भन्ने फोल्डरमा राखिरहेको छु भने तपाईँले अन्त्यतिर फोल्डरमा गएर आइओको फङ्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्न क्या। प्रोजेक्टको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नुपर्छ, जुन स्ट्रक्चरमा छ त्यो प्रोजेक्ट त्यही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरमा डेभलप गर्दै जानुपर्छ। अनि एजेन्डा भनेको चाहिँ त्यो सफ्टवेयर त डेभलप हुँदैछ, तर त्यो सफ्टवेयरले कुन चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेको छ त त्यो कुराहरू पनि एक्नोलेज हुनु पऱ्यो होइन। जस्तै तपाईँले नचाहिएको फिचरहरू एड गर्नु मिल्दैन कि। अनि इस्युज, गिटहबमा एउटा इस्युज भन्ने पनि फिचर छ, युजर्सले अथवा मेन कोड लेख्ने मान्छेले नै चाहिँ इस्युजहरू क्रिएट गरिदिन सक्छ कि, लाइक यो फिचर चाहिँ ब्रोकन छ अथवा यो फिचर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने छ अनि युजर्स आर रिक्वेस्टिङ दिस फिचर भनेर चाहिँ राख्न सक्छ। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभन्दा अगाडि है। अनि मेक स्योर चेन्जेस मेक एक्चुअल इफर्ट इन मेकिङ द सफ्टवेयर बेटर भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँले कोड चाहिँ लेख्नुभयो, एउटा नयाँ फिचर त एड भयो, तर प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स एकदम डाउनग्रेड भयो होइन, एक्सपोनेन्सियली प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्लो हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो त धेरै राम्रो इफर्ट भएन नि त। फिचर थप्दैमा प्रोग्राम चाहिँ एकदम ल्यागी भइरहेको छ, हाई स्पेक्समा मात्रै चलिरहेको छ भने त मजा आएन नि त। त्यही भएर एक्चुअल इफर्ट बनाउनु पऱ्यो, सफ्टवेयरलाई चाहिँ बेटर बनाउनु पऱ्यो तपाईँको चेन्जेसले चाहिँ जसरी भए पनि। अनि टक विथ फेलो कन्ट्रिब्युटर्स, लाइक तपाईँले कोल्याब गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तै अर्को एउटा साथीले चाहिँ तपाईँले गर्न लागेको फङ्सनमा काम गरिरहेको छ भने यु क्यान टक विथ देम अनि कोल्याब टुगेदर, अनि दुईजनाले नै एउटा राम्रो फिचर बनाएर चाहिँ सफ्टवेयरमा इनहेरिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि सिक्स्थ पोइन्ट चाहिँ यु डोन्ट अलवेज निड टु राइट कोड टु कन्ट्रिब्युट। तपाईँले कन्ट्रिब्युसन दिनको लागि चाहिँ कोड नै लेख्नुपर्छ, हार्डकोर कोडर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन क्या। तपाईँ टेक फिल्डमा हुनुहुन्छ भने कोडिङ मात्रै एभ्रिथिङ होइन नि त। सो ग्राफिक्स डिजाइनिङ आउँछ भने कुनै एउटा गेम कसरी डेभलप गरिरहेको छ भने त्यसमा ग्राफिक्स डिजाइन बनाइदिएर इलस्ट्रेसनहरू बनाइदिएर इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसको अडियो फाइल्स हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अरू के हुन्छ, डकुमेन्टेसन लेखिदिन सक्नुहुन्छ यदि कसैको सफ्टवेयर चाहिँ बेटर डकुमेन्टेड छैन अनि युजरहरूले चलाउन जानेनन् भने। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ सफ्टवेयरलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग मल्टिपल डिभाइस छ भने चाहिँ लाइक यु क्यान टेस्ट इन मल्टिपल डिभाइस एन्ड टेल देम द बेन्च मार्क्स होइन, कस्तो पर्फर्मेन्स आइरहेको छ कुन डिभाइसमा, त्यो कुराहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सफ्टवेयरलाई लिएर चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको लागि कोड नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अनि यति गरे बापत चाहिँ तपाईँको बायोडाटा चाहिँ एकदम दामी हुन्छ। सो तपाईँको बायोडाटा चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै नै भयो ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसनले, यति खतरा खतरा कन्ट्रिब्युसनहरू गर्दै गइरहनु भएको छ भने। र यो ओपन सोर्स फ्री सफ्टवेयर मुभमेन्टको कुरा गर्दै आएँ मैले। अनि ह्याक्टोबर फेस्टसँग यसको के रिलेसन छ भनेको चाहिँ ह्याक्टोबर फेस्टले चाहिँ ओपन सोर्सको ट्रेन्ड छ नि, सोर्स कोडहरूलाई ओपन गर्ने अनि त्यसपछि पब्लिकली एक्सेसिबल हुने, युजरहरूलाई इम्प्रुभ गर्न दिने, युजरहरूलाई चाहिँ केही हाइड गरेर नराख्ने सफ्टवेयरमा होइन, सफ्टवेयरले के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नदिने, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्नको लागि चाहिँ ओपन सोर्स सेलिब्रेसनमा हामी ओपन सोर्सलाई सपोर्ट गर्छौँ। एकअर्काको ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ, कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुपर्छ होइन। अनि ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू आफूले पनि गरेको प्रोजेक्टहरूलाई ओपन सोर्स गर्नुपर्छ, अरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चान्स दिनुपर्छ। यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ ओपन सोर्स सेलिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ ह्याक्टोबर फेस्ट अर्गनाइज गर्छ डिजिटल ओसन, इन्टेल र डेभ, यो तिनवटाको कोलाबोरेसनमा। सो हामी अक्टोबर महिनाभरि चाहिँ एकअर्काको ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ क्या। एकअर्का कसैले होइन तपाईँको साथीहरूले ओपन सोर्स प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरिदिन्छौँ, अरूको सफ्टवेयरलाई बेटर बनाइदिन्छौँ। अनि यो गरे बापत तपाईँलाई डिजिटल ओसन, डेभ र इन्टेल होइन, अनि ह्याक्टोबर फेस्टको मेन अर्गनाइजेसनले एप्रिसिएसन त गर्छ नै। अनि यो एप्रिसिएसन्स पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा 4वटा पुल रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। पुल रिक्वेस्ट भनेको एउटा सर्फेसली भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कन्ट्रिब्युसन बनाएर सबमिट गर्नुलाई चाहिँ पुल रिक्वेस्ट गरेको भन्छौँ। अनि यसको अलिक टेक्निकल टक चाहिँ म पछि हुन्छ है, मभन्दा पछि छ। सो यति कुरा हुँदाहुँदै तपाईँले अर्को के पाउनुहुन्छ यति गरे बापत भन्दाखेरि चाहिँ विल रिसिभ अ लट अफ सेक्स स्टिकर्सहरू पठाउँछ डिजिटल ओसनले तपाईँलाई एप्रिसिएसनको स्वरूप होइन। ओपन सोर्समा कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भयो, ओपन सोर्स कम्युनिटीलाई अगाडि बढाइदिनु भयो, अर्को प्रोजेक्टहरूलाई हेल्प गरिदिनु भयो,
भने बापत चाहिँ यो 3वटा कम्पनीहरूको कोलाबोरेसनमा यो फेस्टको चाहिँ तपाईँलाई एप्रिसिएसन स्वरूप युल रिसिभ स्टिकर्स एन्ड टी सर्ट पनि पाउनुहुन्छ एउटा। अनि आई लाइक टु विस यु अल ह्याप्पी अक्टोबर फेस्ट। अनि अक्टोबर महिनाभरि तपाईँहरू सबैले अब मैले भनेको कुराहरूबाट चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई के अरे इम्प्रेस भएर चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुहुन्छ अनि ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूलाई हेल्प गर्दै जानुहुन्छ, इन्करेज गर्नुहुन्छ। यदि कसै साथीले प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने पनि ओपन सोर्सद्वारा अरूले कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर ओपन सोर्सको बेनिफिटहरू सिकाउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु सबैजनामाथि। अनि यो अक्टोबर फेस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले पुल रिक्वेस्ट कम्प्लिट गर्नुभएको छैन भने पनि हाम्रो वर्कसपहरू छ पछाडि होइन, वर्कसपहरूबाट तपाईँले सिकेर पुल रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि आई आई होप द्याट है। अनि मेरो इन्ट्रोडक्सन थिएन सुरुमा, लास्टमा मेरो नाम चाहिँ महेश चन्द्र रेग्मी हो। आम फुल स्ट्याक डेभलपर। अनि मेरो युजर नेम चाहिँ त्यो 4वटा प्लेटफर्ममा त्यही छ, रेग्मिसी महेश भनेर तपाईँले सर्च गर्नु भने त्यो हुन्छ, मेरो डोमेन त्यो हो। सो सबैजनाले राम्रोसित सुन्नुभयो, सबैजनाले चुप लगाएर अनि केही डिस्टर्बेन्स भएन, म एक्सपेक्ट गरेर आएको थिएँ तर पनि इट वेन्ट गुड, केही डिस्टर्बेन्स भएन। सो थ्याङ्क्स अल अफ अस। अनि तपाईँहरूले पनि केही कुरा सिक्नुभयो भन्ने म आशा राख्छु। सो अब यसपछि चाहिँ यो प्रोग्रामलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ होइन, यसपछिको प्रोग्राम टेक ओभर गर्नको लागि चाहिँ म अजु तामाङलाई बोलाउन चाहन्छु। अब अजु तामाङले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई फर्दर कन्टिन्यू गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान जसले चाहिँ सुनेर बस्दिनु भयो अनि केही बुझ्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच महेश ब्रो होइन। सबैजनालाई चाहिँ लाइक हेलो एभ्री वान होइन, सो गुड मर्निङ। या सो सबैजनालाई चाहिँ लाइक अक्टोबर फेस्ट भनेको के हो एन्ड ओपन सोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा सबैजनाले जान्नुभयो होइन। सो होप यु मे रियली गेट द्याट इन्साइटफुल मेसेजेस फ्रम महेश होइन। या सो या सो अब चाहिँ लाइक वी विल ह्याभ आवर फर्स्ट सेसन्स। अनि फर्स्ट सेसनको लागि चाहिँ वी वुड लाइक टु इन्भाइट वान अफ द एक्टिभ मेम्बर होइन फ्रम नेपाल, लाइक हिज नेम इज आशिष यादव। सो आशिष दाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई रियली वान्टेड टु गेट सम पोइन्ट है। सो इज द को फाउन्डर अफ एक्सबडी होइन, नेपालको लाइक बिगेस्ट टेक कम्युनिटी हो, through which you can learn a lot of things, you can ask the queries, and you can also grow from that community actually. And he is a full stack developer and he has been contributing a lot of things in Nepali tech community. So yeah, the stage is you and सरी। Ashish Yadav. Stage is you and Ashish Dai, like I would like to handle this session to Ashish Yadav for the topic about the importance of open source. Yeah, go on. हेलो, मेरो साउन्ड क्लियर आइरहेको छ? Yeah, sure. ओके, थ्याङ्क यू अजु भाइ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान। मेरो नाम चाहिँ आशिष यादव, फुल स्ट्याक इन्जिनियर एट वाइट हेड एजेन्सी अनि को फाउन्डर अफ एक्सबडी। सो म चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु है त अब। अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आइरहेको छ भने चाहिँ सरी, आज चाहिँ अलि नोइजी छ होइन। सो मेरो टपिक चाहिँ एकदम सानो बट एबाउट चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ ओपन सोर्स, तर एकदम सानो यो सेसन छ। अनि म चाहिँ क्विकली हजुरहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ भनिदिन्छु र हल्का ग्राफिकल्ली चाहिँ होइन सकेसम्म बुझाउन चाहिँ ट्राई गर्छु। सो इम्पोर्टेन्स चाहिँ ओपन सोर्सको अब मैले कभर गरेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो 3 पोइन्ट्स कभर गरेको छु, तर यो पोइन्टहरू चाहिँ आई थिङ्क अब मोस्टली हजुरहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला होइन। सो त्यो अब अडियन्स टार्गेट गरेर चाहिँ मैले यो पोइन्टहरू लिएर आएको छु। सो मेरो टपिक्सहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्किल कसरी इम्प्रुभ हुने होइन, अनि एउटा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब फ्रेसरहरूलाई चाहिँ कसरी हायर गर्नलाई चाहिँ कसरी सजिलो गर्छ त ओपन सोर्सले, र हाम्रो जुन इनिसियल फेसबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ अब जसको नि अब लोवर नै हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ कसरी बुस्ट गर्छ भन्ने चाहिँ म यो आजको सेसनमा चाहिँ कभर गर्छु। सो पहिला चाहिँ अब स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब हामी जस्तै मोस्टली चाहिँ के हुन्छ स्टुडेन्टहरूको भन्दा चाहिँ अब कलेजमा जाने होइन, अब कलेजले पढाएको कुराहरू पढ्ने। सो अनि हाम्रो चाहिँ अरू जस्तै अरू साइड प्रोजेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ खासै लाइक इन्भाइरोमेन्ट नै मिलेर आउँदैन क्या। अब साथीसँग डिस्कस गरेर प्लान हुन्छ होइन, अनि तर त्यो प्लानमा कता जान्छ है। तर एउटा बेस्ट वे चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जस्तो स्किल इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ है आइटीमा चाहिँ बेस्ट वे भनेको चाहिँ डिरेक्टली प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनु हो होइन। सो त्यो गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्ट एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ बेस बनाएर चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्दै जाने, इम्प्रुभ गर्दै जानु पऱ्यो। अब भर्खर फ्रेसरहरू छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो आइडियाहरू पनि हुँदैन क्या। सो त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यदि ओपन सोर्सको पार्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू अरूले बनाइसकेको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ फ्रिली एभाइलेबल हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले अब
क्लोन गरेर जताबाट पनि अब लिएर होइन सिक्न सक्छौँ अनि त्यो कम्युनिटीमा छिरेपछि चाहिँ अब अरू अरू थ्रु चाहिँ सिक्न सक्छौँ। सो यो इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु जस्तो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन, जसले चाहिँ हजुरहरूको नलेज चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जान्छ। अनि हजुरले त्यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइडियाहरू पाउनुहुन्छ कि, अनि त्यो आइडियाहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा हजुरको स्किलहरू चाहिँ जस्तै लोवर लेभलदेखि चाहिँ अब हजुरको इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जति हजुर इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ अनि त्यति चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ क्या। सो एउटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दा ओपन सोर्सको चाहिँ हाम्रो स्किल चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने अघि भर्खर महेश भाइले पनि कभर गराएको थियो। सो यसले चाहिँ के गर्छ, हजुरले यदि कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्किलहरू चाहिँ जहिले पनि जस नलेज चाहिँ जहिले पनि बढिरहन्छ। त प्रोजेक्ट कसरी जान्छ के गर्छ चाहिँ त्यति चाहिँ अब त्यति सोच्नु परेन होइन, तर हाम्रो नलेज जुन बेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ है। सो अब सेकेन्ड पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा एज अ फ्रेसर होइन, अब मैले चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब म जस्तै भनौँ म भर्खर ग्रेजुएट गरेँ होइन, पास आउट गरेको छु। अनि त्यसपछि अब मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेरो टार्गेट भनेको मोस्टली कसैको त अब मास्टर जाने होइन, अझै अझै फर्दर एजुकेसन गर्ने होइन, तर कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जब गर्नु पर्ला होइन, ब्याचलर गरियो अब चाहिँ जब गर्नु पर्ला भन्ने हुन्छ। अनि प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब जब गर्नमा मैले एप्लाई त गर्छु है, तर के हुन्छ भने जब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी जब गरेको एक्सपिरियन्स मान्छे खोजिरहेको हुन्छ होइन। अब एक्सपिरियन्स हुनुलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त जब गर्नु पऱ्यो, फेरि जब गर्नुलाई चाहिँ फेरि एक्सपिरियन्स खोजिरहेको हुन्छ। सो फ्रेसरहरू चाहिँ एउटा लुपमा घुमिरहेको हुन्छ क्या। उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जब गरौँ भने एक्सपिरियन्स माग्दै हुन्छ, अब एक्सपिरियन्सको लागि फेरि जबै पाइरहेको हुँदैन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब अप्सनहरू पनि छ होइन, अल्टरनेटिभ पनि छ ओपन सोर्सको। अल्टरनेटिभ के छ भन्दाखेरि एउटा इन्टर्नसिप जोइन गर्ने होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्न गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर्न कसरी गरेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिक्नुलाई गरिरहेको हुन्छ क्या। डिरेक्टली हामी जबको लागि लाइक रेडी हुँदैनौँ कि जस्तै 6 मन्थको इन्टर्नसिप सकेर पनि हामी चाहिँ त्यो एउटा जस्तै हुन्छ नि हाम्रो टार्गेट होला नि, कसैको डाइरेक्ट यो पोजिसनदेखि स्टार्ट गर्ने, जस्तै कसैको मिड लेभलदेखि गर्ने, कसैको सिधै सिनियरमा जाने होइन। जस्तै थोरै अलि एक्सपिरियन्स भएकोहरूलाई त त्यस्तो हुन्छ नि त, कन्फिडेन्स हुन्छ नि त। सो त्यसको बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै ओपन सोर्समा लाइक जस्तै स्किल इम्प्रुभ गर्नलाई जसरी हामीले कन्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ नि, त्यो गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रोफाइलहरू चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छ एउटा चाहिँ होइन, अनि हाम्रो स्ट्रङ हुँदै जान्छ है। अनि त्यसपछि त्यो स्ट्रङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ भनौँ न कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। सो त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू छ अरे है, डिफ्रेन्ट लाइक डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको या डिफ्रेन्ट कम्पनीजको मान्छेहरू छ। सो अब हजुरले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ है, कन्ट्रिब्युट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै एउटा रिभ्यू फेजमा त जान्छ नि त होइन। त्यो रिभ्यू फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ हजुरलाई लाइक रिभ्यू दिएर चाहिँ हजुरको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई लाइक आइडिया हुन्छ कि यो मान्छेले यस्तो गर्यो, यो मान्छेले यस्तो कन्ट्रिब्युट गर्यो, यस्तो राम्रो गरिदियो होइन। सो यसरी गरेर अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड एउटा मेन्टेन भएपछि चाहिँ प्रोफाइलमा डिफ्रेन्ट मान्छेसँग एक्सपोज भएपछि चाहिँ हजुर डिफ्रेन्ट रिक्रुटरहरूसँग पुग्नुहुन्छ कि, मतलब आफै एप्रोच आउँछ कि। अनि तिनीहरूले प्रोफाइल हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई र अरूलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल स्ट्यान्ड आउट होइन। जस्तै एउटा कुनै मान्छे छ उसको चाहिँ प्रोफाइल लाइक हुन्छ नि त्यस्तो कन्ट्रिब्युसन छैन भने चाहिँ, अनि हजुरको चाहिँ यस ओपन सोर्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ भने चाहिँ हजुर लाइक फ्रेसर भएर पनि यु विल स्ट्यान्ड आउट कि। जस्तै म फर इक्जाम्पल जस्तै सेकेन्ड इयरदेखि हजुरले सुरु गर्नुभयो भने लाइक यु विल ह्याभ 2 इयर्स होइन। 2 इयर्समा हजुरको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यु क्यान डिरेक्टली लाइक एउटा मिड लेभलदेखि होइन हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पोजिसनमा चाहिँ डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कि। इन्टर्न जुनियर त्यसरी जानु चाहिँ पर्दैन कि। अनि यो चाहिँ किन पर्दैन भन्दा चाहिँ ओपन सोर्समा चाहिँ हजुरले कोड मात्र गर्न सिक्ने होइन कि, यसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्ने होइन, यसलाई डिबगिङ कसरी गर्ने, राम्ररी गर्ने, या त्यो मेन्टेन कसरी गर्ने, डकुमेन्ट कसरी गर्ने, टिमसँग कसरी होइन कम्युनिकेट गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने, लाइक डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ सिकाउँछ ओपन सोर्सले, जस्ट कोड मात्र गर्न सिकाउँदैन होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यु विल स्ट्यान्ड आउट है। हजुर डिरेक्टली यु क्यान लाइक जम्प एउटा फेजलाई चाहिँ लाइक जस्तै जम्प गरेर होइन यु क्यान डिरेक्टली गो टु डिफ्रेन्ट पोजिसन। सो इट विल एउटा यो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यो चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ओपन सोर्सको यो। अनि मोस्टली चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिक गर्नै पर्ने कुरा हो होइन। सो अब मेरो चाहिँ धेरै स्लाइड छैन, यो 3टा हो। अब यो थर्डमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा हाम्रो चाहिँ ल फेरि अब फ्रेसरकै इक्जाम्पल हो यो चाहिँ। मेरो चाहिँ टार्गेट चाहिँ फ्रेसरलाई मात्र हो। अनि फ्रेसरहरूको चाहिँ अब हामी भर्खर रिसेन्टली अब हामी गरिरहेको बेला हाम्रो चाहिँ कुनै लेभलमा पनि कन्फिडेन्स चाहिँ हुँदै हुँदैन है। लाइक हुन्छ नि अब कस्तो सोचिन्छ होला भन्दाखेरि अब कम्पनीमा मैले जोइन त गरेँ तर त्यहाँ कसरी काम गर्छ होला भने, किनकि हामीसँग आइडिया हुँदैन नि त। अब जस्तै कोड त लेख्ने हो होइन, तर कसरी गर्छ होला भन्ने त हुन्छ नि त, सोचिरहेको हुन्छ नि। अब यस्तो बनाउँछ मान्छेहरूले तर कसरी गराउँछ होला
मलाई कोड त अलिअलि आउँछ, तर यसलाई मैले यस्तो चाहिँ यस्तो फिचर चाहिँ मैले कसरी बनाउने होला भनेर त्यो ब्रेकडाउन भइरहेको हुँदैन कि। जस्तै एउटा सर्टेन फिचर, जस्तै फिचर ए गर्नु दिएको हुन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट अब त्यो गर्नु चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने के आइडिया हुँदैन क्या। तर जस्तै अब यस्तो ह्याक अक्टोबर भनौँ होइन, उनी यो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अब बिगिनरदेखि लिएर प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ यसमा पुस गरिरहेको हुन्छ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिने भनेर होइन। अनि यो कन्ट्रिब्युसन दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जस्ट आफ्नो लेभल अनुसार चाहिँ उनीहरूले अलाउ गरिरहेको हुन्छ। सो लेभल अनुसार चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट इस्युजहरू रिपोजिट्रीहरू भेटाउनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सर्टेन लेभल छ, त्यो लेभलको भेटाउनुहुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ गाइड पनि एभाइलेबल हुन्छ। सो त्यो गाइड फलो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के आइडिया हुन्छ भन्दाखेरि ओके यो यसरी गर्ने रहेछ होइन, यसरी गरेर यहाँनिर रहेछ र यो फिचर यस्तो रिक्वेस्ट रहेछ, त्यो फिचरको डिटेल हुन्छ, यो फिचरलाई यसरी गर्ने रहेछ, यसरी टेस्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी इन्डिपेन्डेन्ट गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ लाइक एउटा आइडिया आइरहन्छ होइन। अनि त्यो अनि त्यसपछि हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि हजुर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। अनि कन्ट्रिब्युट गरेपछि के हुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हजुरलाई अब एप्रिसिएट गर्नु थाल्छ कि। अब हाम्रो एप्रिसिएसनमा चाहिँ कस्तो छ, दुई फरक कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सर्कलमा भएकोले हामीलाई एप्रिसिएट गर्नु र हामीलाई चिन्दै नचिनेको मान्छेले गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ होइन। अब हाम्रो सर्कलमा भएकोले त अब साथी हो भनेर पनि एप्रिसिएट गरिदिनु सक्छ कसैले चाहिँ है। सो तर यो ओपन सोर्स कम्युनिटीमा के हुन्छ भन्दा हामी त कहिले नभेटे मान्छे एक्कासी आएर रिभ्यू दिइरहेको हुन्छ कि। कसैले चाहिँ अब हजुरको कोड या हजुरको जस्तो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भने त उसले त्यही अनुसार यसरी इम्प्रुभ गर भनेर दिन्छ। सो हजुरले त्यसरी इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ त्यो रिभ्यू अनुसार होइन। अब कसैले चाहिँ अब हजुरले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो राम्रो गर्यो भनेर रिभ्यू दिन्छ। त्यसपछि हजुर के हुन्छ भन्दा हजुरलाई चाहिँ आफूलाई सुप्रिम फिल हुन थाल्छ है। अब सुप्रिम फिल हुन थाल्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ हजुरको चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बुस्ट हुन थाल्छ कि। एउटा माइन्डसेट चाहिँ एउटा च्याम्पियनको माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ होइन। अनि एउटा च्याम्पियनको जस्तो माइन्डसेट बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जुन फिल्डमा जाँदाखेरि पनि कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ नि अलिक हाई लेभलमै हुन्छ क्या। सो द्याट नर्भसनेस हराउने होइन। अनि त्यहाँबाट कुनै टास्क दियो भने गर्नलाई गाह्रो पनि हुँदैन, किनकि अलरेडी कन्फिडेन्ट भइसकेको मान्छेलाई त त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन नि त। अनि केही अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने भए पनि त्यो एउटा लेभल यस्तो पुगिसकेको हुन्छ कि यु क्यान लाइक हुन्छ नि हजुरको रिसर्च गरेर होस् या अरूसँग कन्सल्ट गरेर होस्, जस हजुरले या हजुरले त्यो अलरेडी गरिसकेको कुरा पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ जस्तो टास्क दिए पनि यु क्यान डु इट होइन। कन्फिडेन्स चाहिँ त्यसरी बुस्ट हुन्छ। अनि अब मेरो चाहिँ यो मोस्टली फोकस चाहिँ फ्रेसरको भएकोलाई चाहिँ म चाहिँ यो मोस्ट 3टा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ मैले कभर गरिदिएको छु होइन। अनि सेसन पनि धेरै लामो छैन, सर्ट हो। त्यही भएर चाहिँ अब हजुरहरूलाई के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ अब यहाँ त पोसिबल हुँदैन। अब हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दा यु क्यान जोइन होइन, आक्सपट्टि कम्युनिटी छ फेसबुकमा, जस्ट सर्च गर्नुहोस् अनि त्यहाँ चाहिँ ग्रुपमा भेटिन्छ। अनि त्यो जोइन गर्नुहोस्। अनि जोइन गरेपछि चाहिँ केही क्वेसन छ भने जस्ट पोस्ट गर्नु होइन, मलाई ट्याग गर्दा नि हुन्छ, नत्र भए जस्ट पोस्ट गर्नु, म हेरिरहेको हुन्छु अनि म चाहिँ एन्सर दिइदिन्छु त्यहाँ। अनि ओपन सोर्समा कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर जस्तै कन्फ्युजन छ, प्रोजेक्ट्स आइडिया कसरी लिने, अब आइडिया आउनु त गाह्रै कुरा हो होइन। त्यस्तो छ भने जस्ट मलाई चाहिँ गिथहबमा फलो गर्दा हुन्छ या ट्विटर लिङ्क्डइनमा कनेक्ट गर्दा हुन्छ। मैले मोस्टली पोस्ट चाहिँ लिङ्क्डइन गिथहब र गिथहबमा चाहिँ मेरो मोस्टली प्रोजेक्ट्सहरू सबै ओपन सोर्सै छ। सो त्यहाँबाट आइडिया लिँदा हुन्छ या त्यहाँबाट त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्दा हुन्छ। लिङ्क्डइनमा कनेक्ट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड लाइक डिफ्रेन्ट अपडेट। अनि फेसबुकमा चाहिँ अब लिङ्क छैन, जस्ट यु क्यान कनेक्ट मी। अनि त्यहाँबाट अरू अझै एक्स्ट्रा ओपन सोर्स या कम्युनिटी जोइन गर्नु छ भने आक्सपट्टिकै ओपन सोर्स कम्युनिटी पनि छ गिथहबमा, जस्ट यु क्यान जस्ट क्वेरी इन द ग्रुप अनि म चाहिँ लिङ्क प्रोभाइड गरिदिन्छु। मेरो चाहिँ यति सेसन। सो थ्याङ्क यू। आई थिङ्क अब चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ड गर्छु होइन। अनि आई होप यो सेसनले चाहिँ अलि हेल्पफुल भयो होला हजुरहरूलाई। अनि ह्याप्पी अक्टोबर फेस्ट। Yeah, Ashish, I have some questions, right? Like, दुई तिनजनाले चाहिँ like they have ping some question होइन। We do have a lot of times होइन, like जस कारणले गर्दा चाहिँ like त्यो डाउट्सहरू चाहिँ क्लियर गरौँ मतलब भनेर चाहिँ like I'm gonna ping you some question है। लाइक के छ भन्नाले चाहिँ है एक दुईजनामा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्नाले चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ होइन कुन चाहिँ स्ट्याक चुज गर्ने क्या, लाइक मन स्ट्याक चुज गर्ने कि मिन स्ट्याक चुज गर्ने होइन। त्यो कुरामा चाहिँ होइन लाइक जस्ट क्लियर आउट द डाउट्स होइन रिगार्डिङ दिस थिङ्स क्या, यो स्ट्याकको बारेमा होइन लाइक फ्रेमवर्क कुन चाहिँ छान्ने भन्नेमा चाहिँ एउटा क्लियर गरिदिनु न लाइक ओके। उनीहरू। सो पहिला चाहिँ यस्तो है, स्ट्याक चुज गर्नु अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरलाई कुन इन्डस्ट्रीमा जाने हो त्यो चाहिँ यदि जस्तै फर इक्जाम्पल अब मन र मिनको कुरा आएको छ, सो अभियसली वेब इन्डस्ट्रीमै जाने इच्छा हो भने चाहिँ होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ
जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक पाइथन जस्तो भइसकेको छ क्या लाइक जुन प्लेटफर्मलाई पनि होइन मिल्ने या अनि सजिलो पनि छ होइन लाइक कम्युनिटी पनि ठुलो छ नि त अब पाइथनको जस्तै राम्रो छ अनि जाभा स्क्रिप्ट पनि त्यस्तै राम्रो भएको छ अनि टुलहरू चाहिँ नयाँ नयाँ आइरहेको छ होइन अनि सो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ यो मन र मेन बोथ चाहिँ कोड बेस चाहिँ यिनीहरूको जाभा स्क्रिप्ट हो होइन सो हजुर अब यो बाहेक हजुरलाई अरू वेब इन्डस्ट्रीमा अरू पनि युज हुन्छ होइन तर हजुरलाई यदि यो दुइटामा चुज गर्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो गर्दा हुन्छ जस्तै हजुरले अब सिक्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ है यहाँ डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ जस्ट दुई दुई कुराको मात्रै डिफ्रेन्स छ यो दुइटा स्ट्याकमा मन र मिनमा के को छ भन्दाखेरि रियाक्ट र एङ्गुलर भनेर छ होइन अरू सबै एउटै हो होइन अनि र रियाक्ट र एङ्गुलरको कोड बेस पनि एउटै हो र कन्सेप्ट पनि एउटै हो होइन दुइटै चाहिँ कम्पोनेन्ट आर्किटेक्चरमा छ तर फरक चाहिँ यिनीहरूमा के हो भन्दाखेरि रियाक्ट चाहिँ के हो के को लागि हो भन्दाखेरि रियाक्ट चाहिँ लाइक क्विक स्टार्ट गर्नलाई होइन अनि लाइक हुन्छ नि एउटा एज अ फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा कन्भेन्सन हुन्छ नि एउटा कन्फिगुरेसन फलो नगर्ने के जस्तै रियाक्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई फ्रिली यु क्यान जस्ट होइन आफ्नो तरिकाले चाहिँ स्ट्रक्चर गरेर या आफ्नो तरिकाले चाहिँ मैले यसरी यो कोड बेस बनाएर यसरी यसरी कन्फिगर गरेर गर्छु भने यु विल हेभ अप्सन होइन रियाक्टमा तर एङ्गुलरमा चाहिँ त्यो अप्सन हुँदैन अनि एङ्गुलरमा के पर्छ भन्दा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क भएको कारणले चाहिँ यु हेभ टु फलो वाट त्यो फ्रेमवर्कले के दिन्छ त्यो चाहिँ उ गरिरहनु पर्छ कि फलो गरिरहनु पर्ने हुन्छ कि त्यो बेसमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ तर रियाक्टको ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे कन्फिगुरेसन भन्दा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्ने होइन तर यु क्यान कन्फिगर इट होइन त्यो त्यो चाहिँ फ्रिली एभाइलेबल छ रियाक्टमा एङ्गुलरमा चाहिँ छैन सो अनि एङ्गुलरमा चाहिँ के छ भन्दा तर एङ्गुलर युज गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ यु क्यान हाइली एउटा स्केलेबल एप्लिकेसन बनाउन सकिन्छ होइन एङ्गुलरमा रियाक्टमा गर्नुको लागि चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट यु हेभ टु फलो एउटा डिजाइन प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ जुन रियाक्टमा अलरेडी फलो हुँदैन एङ्गुलरमा फलो हुन्छ सो अब हजुरले कसरी चुज गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ सिक्दाखेरि दुइटामा एउटा सिकेर एउटा चाहिँ फाइदा नहुने भन्ने छैन जस्तै हजुरले म चाहिँ सजेस्ट के गर्छु भन्दा सिक्दाखेरि रियाक्ट सिक्नुहोस् होइन रियाक्ट सिक्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्विकली यु क्यान स्टार्ट है एउटा स्ट्याक चाहिँ कोड बेस चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा हुनु पऱ्यो क्विकली स्टार्ट गर्नु मिल्छ पछि चाहिँ यु क्यान लाइक स्विच टु एङ्गुलर सजिलो छ गाह्रो हुँदैन एउटै हो कन्सेप्ट होइन दुइटै कम्पोनेन्ट बेस्ड आर्किटेक्चर चाहिँ गाह्रो हुँदैन सो पहिला रियाक्ट जानुहोस् अनि रियाक्ट युज गर्नुहोस् इफ यु क्यान फलो डिजाइन प्याटर्न रियाक्टै कन्टिन्यू गर्नु होइन यदि सकिँदैन भने एउटा फोर्सफुली फलो गर्नु छ भने चाहिँ चुज एङ्गुलर सो यसरी चाहिँ चुज गर्नुहोस् Yeah, so thank you for your wonderful session, Ashish Yadav, about the topic on importance of open source. And yeah, so we will have a wonderful program like we are hosting our city of on and त्यहाँदेखि हामीसँग क्विजहरू पनि छ है अनि क्विजमा चाहिँ like you will get chance about like पाइचामको कीहरूदेखि लिएर लाइक डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरको चाहिँ लाइक प्रिमियम कीहरू पनि पाउनु हुनेछ सो जस्ट टक एन्ड लर्न अ लट होइन सो थ्याङ्क यू सो मच है आशिष यादव दाई सो नाउ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेसनमा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ एउटा फर्म गरेको थियौँ होइन जसमा चाहिँ देयर आर लट अफ असम प्रोजेक्ट्स बट वी हेभ चुज अ सर्टेन नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स है अनि वान अफ द प्रोजेक्ट इज लाइक जियो सर्भर टेस्ट अनि यसको अब यो प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ वी विल लभ टु होइन ह्यान्डल दिस सेसन टु टेक छेत्री दाई अनि टेक छेत्री दाई चाहिँ लाइक हि इज अ रिसर्चर इन अ जियोमेट्रिक इन्फर्मेटिक्स होइन सो and he's really open source guy and open minded so I would like to handle this session to Tech Chatri to demonstrate his open source project. Yeah, go on. Yeah, yeah. Thank you for this organization team. Let me share my screen first. So yeah, can you see my screen now? Yeah, we can see it. Okay, that's great. Okay, first of all, I want to introduce myself. I am Tek Chhetri. I am the research associate at Geoinformatics Center, AIT Thailand. So I am currently doing the job here in Geoinformatics Center, and my GitHub username is IamTechson. So I like to contribute in open source projects, and I am here doing the mainly doing the WebGIS things. So let's begin from my topic, GeoServer REST.
Okay, before starting this library, first of all, I want to introduce the introduce about the geospatial data. What is it mean? Because my library is depend on the geospatial data. So we have various kind of data. So the data containing locational information is called geospatial data in general. So it can be used in mapping, surveying, navigation, etc. And then also, as you know, it can be point, it can be in a point form or line form or in a polygon form, even in a some kind of image format like raster data. So let's go to the GeoServer first. So this GeoServer is the open source library written in Java. So it allows user to share, process, or edit this locational data. So in general, these geospatial data are complex in nature because it contain the additional attribute about the data, which is location. So but we have GeoServer and which can handle this geospatial data easily. It's written in the Java. Okay, and it can be connected to the web-based maps such as OpenLayer and Leaflet. Okay, here is the main diagram of this GeoServer. So here you can see we have different kind of vector data like shapefile, GeoJSON, and raster data. We have like GeoTIFF, ArcGrid, NetCDF, etc. And we can have different type of database which can store the locational geospatial data. And the we can have the server as WFS or ArcSID, or even we can have the WMS web map service. So from various kind of data source, it can just get the data and then store inside it, and then it outputs the standard form of mapping things like web feature services, which mean it's like the GeoJSON is the popular format. So and also it provide the WMS web map services, which is generally the PNG image of the styled map. And similarly it can provide web coverage service and KML. So it's very important for management and share of the geospatial data. So from this slide you already know why we need the geo server, because we can request, we can store different kind of data in a single platform and then distribute it to the standard outputs like WMS, WFS, and WCS. So and the thing is, it's the server, so it can store the large number of vector or raster data files. And it has the nice graphic user interface. So it we can just upload the data or just get the standard outputs like WMS, WFS. And then it can handle the big data set, means whether our data is 1 GB or 2 GB, it can easily handle, and then it output the maps as form of WMS or WFS, WCS. So it's important. Let's move to the then GeoServer REST. What is GeoServer REST then? Probably you may already guessed what is GeoServer REST is, because it's the library written in Python for management of geospatial data. So REST means it's like an API, so we can call it, we can just use in a Python code to just send the data and get the response back. So uh, it already has 4K plus downloads, this library has, and it's developed under the MIT license. So it has the 4 dev dependencies: GDAL, PyCon, PsychoPG2, and Seaborn. So let's see some example of this library first. Let's see, you can see the Nepal district map here. It's the GeoJSON data
without GeoServer. I mean, it's the default view of the GeoJSON data in web mapping services like in Mapbox uh, or open layer or the leaflet. So uh, generally it take high loading time because uh, like प्र्याक्टिस in हुँदै रहेछ particular this होइन अब hello. Okay, in particular case of this data, it's size of 17 MB. So you know, if you are the web developer, you already know the loading of high high amount of data at a single time. It takes lots of difficulties, so it has high loading time and it's don't have the interactive visualization. So if we want to visualize it in a color based like in population, so we have to write the extra block of code. So yeah, it's not good in user experience. So it's the output from GeoServer. So it's the same Nepal district GeoJSON layer. So it can improve the loading time of data because it's the server and it provides the PNG image of this Nepal district GeoJSON. Because in GeoServer it provides the web map services, and it's also not interactive, but it can improve the loading time. But with the help of GeoServer REST, we can visualize the same map in this format. Means we can style easily with the help of GeoServer REST. I'll show you how to do that in my next slides. So it will improve the loading time, as well as it can handle the big data, and it improve the quality of map just by passing some parameters in function. Yeah. Let's see some sample codes. So it's easy to use this open source library. So we can install pip install GeoServer REST. But for this you have to install the dev dependencies like GDAL. Yeah, and it can be improved, it can be imported from geo.geoserver. We can import it, and it's the class, so we have to initialize it using by giving the URL and username and password of GeoServer, and we can upload the data. This particular line dot create coverage store will upload our raster data to the our GeoServer. So after that, we can simply create the coverage style to the same raster file, or we can just upload the style file associated with this layer. So after uploading this style, we have to publish this style to this particular layer. So generally it can directly read this imported file, and it can get the maximum and minimum value of this raster, and then automatically generate the style file based on this data size. So it's very useful for styling our data. Similarly, we can see that create outline feature style. It means it will create the style file for the vector data. So similarly, we can have the delete functionalities of workspace, layer, and styles. I know it's difficult to understand for you because you don't have the much knowledge about neither GeoServer or not this workspace and what is mean by layer style, but it's a general overview of this library. So yeah, it has some successful stories. I already used this library in 3 different projects. So first one is management of 20K raster data in Afghanistan WebGIS portal. So we automate this process to upload the data, each having 165 MB size in approximate. So we uploaded this data to the server and then visualize it in a nice mapping format. And another successful story is we created the automatic
upload service for disaster support system in India. So in Indian project, we created the service which can just get the data from some link, and then it process the data in our server, and then it automatically upload to the our geo server, and this map can be visualized in a nice mapping format. And the thing is, we also this one is the most important part of this library. So for this project I wrote this library. It's the geospatial data management library for spatial disaster support system, STSS. It's the project of Netherlands, so it's under development in IP 203.159.29.45. Is the main reason why I write this this library, geo server rest. So here you can see some of the nice example of this library, successful stories of this library. So it's the DSS geo server, which is Indian project. We make the services for this, and this is the under development project, which is STSS WebGIS portal, is the Netherlands project. And this one is the Afghanistan project. So we uploaded, automate the 20K rasters and visualize it in a nice mapping format with standard legend and standard mapping, yeah, mapping site. Yeah, I think that's all from my side. But before ending my slide, I want to just give away my course on Udemy. So here I have the course named as Introduction to Web Mapping and WebGIS 2020 GeoDjango. So here I explain about these GeoServer things, and if you are interested in this course, you can just go through this link. I'll share in the description, or you can just enter the code as GeoServer REST to enroll this course as a freely. So it's already highest rated course, so you can just follow and know about the web mapping and WebGIS things. Okay, thank you. Yeah, thank you so much. Take Chatri Daita, like as a resourcer, whatever, like we have invited our speakers and like resource को project चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ like overview थाहा पाउनुभयो होला हैन. So a lot of things हैन. मैले पनि एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गरेको थिएँ हैन. So it was about map box हैन. Django-मा युज गरेको. That was really interesting हैन. अनि yeah, we have learned a lot of things about geo informatics को बारेमा. So thank you so much हैन. And one of the we didn't expect like courses funny like we are getting it हैन. So hello everyone, कसैलाई चाहिँ like if you are interested like you can ping Tech Chetri Dai अनि like for कुपनहरु लिएर चाहिँ you can enroll that courses and you can learn a lot So yeah, so thank you so much हैन. So अब चाहिँ like yeah, so अब चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ हैन. सो हाम्रो मेन कुरा पोइन्ट अफमा चाहिँ अब हामी चाहिँ आउँछौँ हैन. लाइक वी टक अबाउट ओपन सोर्स इम्पोर्टेन्स हैन. सो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरिसक्यौँ. अबको पोइन्ट भनेको चाहिँ लाइक इट्स द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्या. सो इट्स अबाउट गिट एन्ड गिट हब हैन. सो यो टपिकमा चाहिँ लाइक इट्स वान अफ द मोस्ट एसेन्सियल स्किल्स क्या. सो वेदर यु आर सफ्टवेयर डेभलपर्स or a programmer or like AI मा होस् कि जुनसुकै होस् लाइक टेक फिल्डमा चाहिँ लाइक गिट एन्ड गिटहब इज वान अफ द मोस्ट एसेन्सियल स्किल्स हैन. सो यो बारेमा चाहिँ हैन वन्स यु गेट इन्टु दिस स्किल्स हैन, तपाईँहरूले चाहिँ लाइक ओपन सोर्समा कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरू सबै त्यहाँदेखि चाहिँ ऱ्याप अप हुनेछ है. सो निखिल ब्रो, आर यु अन देयर? एकचोटि है. सो निखिल ब्रो आइनुहोस् त सर. Yes, he's there. He's there. He's there. Okay. So yeah, so we have our workshop right now. So we'll like to invite Nikhil bro. So he's a penetration tester and he has been working with a lot of companies, you know. So and yeah, so
लेट्स गिभ हिम अ सेसन होइन, ह्यान्ड ओभर चाहिँ उसलाई नै दिउँ। अनि या गो अन निखिल ब्रो। हेलो निखिल, आर यु अन Yep, देयर? yep. I'm there. I'm there. I'm there. So, ओके nice. So, I'll give me a sec. Yep, it's up. I'll have to share my screen, right? Desktop share. That's fine. So, is it like? Am I audible? या यु आर Yeah, अन। and is the whole thing like देखिरहेछ सबै? Okay, everything is clear. Okay, so I'll start presenting them. So today's session is gonna be on getting started with Git and GitHub. It's first of all, who am I? I'm Captain Nikhil Cipher. I'm a pen tester. Uh, and that's my Twitter as well as GitHub and a Gmail handle. Or basically, you could Google me if you want me to. If you want to, Nerial2580, or yeah, and that's my phone number and that's my email. That's all. Like I'm a pen tester, and I've been working with lots of projects, and that's all. I would not like to take much time. Okay, so objective of the session, I would like to focus on the session itself. So objective of the session, the objective of the session is to make people familiar with Git, VCS, version control system, GitHub, and hands-on session with Git and GitHub, and to get familiar with worldwide open source community. And how do you get familiar with worldwide open source community? It's by making up open source contributions online, by utilizing such a great platform which is GitHub, or GitHub. So before we start, let's briefly talk about history of Git. अब होइन गिट किन बनाइयो त, लाइक के होला गिट होइन? सो लेट्स जस्ट टक अबाउट इट. So history of Git. So this is a guy, a really great guy. His name is Linus Torvalds. He is he was developing his own kernel. So उसले चाहिँ आफ्नै कर्नल, उहाँले चाहिँ आफ्नै कर्नल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो. So लिनक्स कर्नल बेसिकली. अनि उहाँले लाइक आफ्नो कर्नल बनाउने बेलामा, सो कर्नल भनेको चाहिँ लाइक यो अपरेटिङ सिस्टमको भन्दा पनि तल्लो लेभलमा बस्ने चिज हो, जसले चाहिँ हार्डवेयरसँग कुरा गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ. अनि यो लिनक्स इज लाइक कम्प्लिटली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. अनि वेन ही स्टार्टेड वर्किङ अन इट, ही स्टार्टेड टु रिसिभ लट्स अफ कन्ट्रिब्युसन्स, रियली लट्स अफ कन्ट्रिब्युसन्स, एकदमै धेरै. सो ही स्टार्टेड टु गेट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड. किन भन्दाखेरि चाहिँ सबै लाइक वर्ल्ड वाइड मान्छेहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युसनहरू दिइरहेछ, आफ्नो लाइक हेल्प गरिरहेछ यो प्रोजेक्टलाई. अनि सबै चिजको ट्र्याक राख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो काम क्या. सो त्यसपछि चाहिँ न्यू भिसियस गिट वाज बर्न. यप. सो दिस इज जस्ट अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ द गिट होइन. के भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स कोड मात्र नभएर एन्टायर प्रोजेक्टकै ट्र्याकिङ गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर चाहिँ he just introduced a new version control system which was Git. And yeah, उसले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफैले बनाएको प्रोजेक्ट हो यो गिट. उहाँले चाहिँ फाउन्ड गरायो. अहिले चाहिँ हि डजन्ट कन्ट्रिब्युट, उहाँले चाहिँ गिटमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु हुँदैन, उहाँले लिनक्स कर्नलमै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ अहिले. तर सुरुवातमा चाहिँ उहाँले नै सुरु गरेको प्रोजेक्ट हो. सो द्याट्स द हिस्ट्री अफ गिट. अब वेट ए सेकेन्ड, वाट इज भिसियस नाउ? हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई बोलाउने बेलामा गिट र गिटअप भनेर बोलाएको थियौँ नि त. अब अहिले आएर चाहिँ भिसिएस भनिरहेको छ, यो मुलाले के हो यो? सो VCS is basically a version control system, source code management system used by computer programs. अब त्यो भने के हो? लाइक डज इट ह्याभ सुपर काउ पावर्स? लाइक के हो त्यो, किन चाहियो? सो बिफोर त्यतातिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु गिभ सम ब्रिफ एक्जाम्पल अफ गिट, SVN, Fossil and Mercurial. So these are the examples of version control systemहरू. सो तल चाहिँ लाइक आइकन्सहरू पनि दिएको छ तिनीहरूको. अनि सो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ वाइ अन अर्थ वुड यु निड अ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम? टु रिकभर ओल्ड भर्जन्स. लाइक अब मेरो चाहिँ होइन सोर्स कोडमा अब डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने बेलामै चाहिँ आई वुड लाइक डेमो गर्छु त्यो.
मेरो चाहिँ लाइक सोर्स कोड छ अनि त्यसपछि चाहिँ आइ एम स्केयर टु मेक चेन्जेस विथ द्याट कोड होइन युजली युआर स्केयर टु चेन्ज मेक चेन्जेस विथ द्याट कोड किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोड चलिरहेछ मजाले किन त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो ल फिचर थप्नु पऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर फेरि चेन्ज गर्न थाल्यो नि फेरि कहाँ गएर के हुने हो लाइक जे पनि हुनु पायो सो त्यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ लाइक ओल्ड भर्जनहरूलाई रिकभर गर्नमा हेल्प गर्छ अनि यसले चाहिँ मल्टिपल रिलिजेसहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ अब बेटा भर्जनहरू लाइक बेटा रिलिजेसहरू भयो अनि लाइक टेस्टिङ रिलिजेसहरू भयो अनि लाइक स्टेबल रिलिजेसहरू भयो त्यो लाइक मल्टिपल रिलिजेसहरूलाई चाहिँ लाइक बेसिकली यसले चाहिँ म्यानेज गर्नमा हेल्प गर्छ अनि अर्को चाहिँ होइन कसले गर्दा चाहिँ यो कोड बिग्रियो भन्ने कुराको पनि ट्र्याक राख्नमा हेल्प गर्छ यसले अनि अर्को लाइक फाइनली होइन एउटा की पोइन्ट के राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सकेको आफूले सकेको जति सबै कुराहरूले ट्र्याक गर्नेमा एकदमै हेल्प गर्छ त्यही हो लाइक द्याट्स द रिजन वाइ यु सुड युज भिसिएस किन भन्दाखेरि इफ यु लाइक जस्ट स्टार्ट कोडिङ इन द स्क्रैच होइन सुरुबाट कोडिङ गर्न थालेको छ एक्लै गरिरहेछ अर्को साथी आउँछ कोड थप्ला कोड थपेपछि त्यो कोड उसले के लेखेको अब हामीले के बुझ्ने अनि त्यसपछि उसले गएर लाइक त्यो कोड एकदमै ऊ भयो अनि त्यो ड्यु टु सम रिजन त्यो कोड चाहिँ उसको मसिनमा चलिरहेछ तर हाम्रो मसिनमा चलिरहेको छैन वाट्स गोइङ अन त्यो सबै चिजको ट्र्याक राख्ने काम चाहिँ गर्छ क्या अहिले अनि अब नयाँ फिचर इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो लाइक लट्स अफ स्टफ सो त्यही भएर चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम युज गर्ने हामीले अब सो अब भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भन्दैमा अब देयर आर लाइक अदर एक्जाम्पल्स लाइक फोसिल छ मर्क्युरियल छ एसभिएन छ गिट नै किन सो रिजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड छ लाइक सबै चिज लोकली गर्न मिल्छ छिटो छ एकदमै फास्ट छ सजिलो सिक्न मिल्छ एकदम ठुलो कम्युनिटी छ गिटको अनि गिट हब भन्ने छ लाइक जसले चाहिँ पुरा गेम नै चेन्ज गरिदियो गिटको लाइक गिट भन्दा पनि भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको जो लाइक पुरा लाइक गेमै चेन्ज गरिदियो यसले अनि स्टेजिङ एरियाहरू भयो अनि लाइक लाइक लट्स अफ फिचर्स गिटमा कम्पेयर टु अदर भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम अब इफ यु आर लाइक लाइक आफ्नो हामीलाई चाहिँ होइन रेगुलर रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ गिट वुड बी मेरो भोइस इको आइरह हेलो या सो रेगुलर रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ गिट इज लाइक होइन जे छ सही छ सो त्यही अनि गिटको पनि अब एक्जाम्पल्सहरू हेर्ने हो भने एउटा गिटअप भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को लाइक गिटी गिट ल्याब बिट बकेट अनि अब गिटी भनेको चाहिँ सेल्फ होस्टेड गिट भनेको चाहिँ यसलाई हामीले आफैले होस्ट गर्नुपर्छ गिट सर्भर हो सेल्फ होस्टेड गिट ल्याब भनेको चाहिँ यो अब सेल्फ होस्ट हान्दा पनि हुन्छ नभए छ अलरेडी होस्टेड अनि अर्को बिट बकेट भन्ने पनि छ यो चाहिँ लाइक प्रिमियम हो लाइक युड ह्याभ टु लाइक पे फर इट तर चाहिँ गिट हब नै किन अब लाइक अर्को क्वेसन आउँछ गिट हब नै किन भनेर राइट लाइक यत्रो छ त भिसिएसहरू सो फर्स्ट रिजन चाहिँ होइन पहिला गिटअप भन्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ रेपोजिटरी होस्टिङ सर्भिस बट इट एड्स मेनी अफ इट्स ओन फिचर्स अब मैले फर्स्ट अफ यो भन्ने बेलामा गिट इज अ रेपोजिटरी होस्टिङ सर्भिस सो रेपोजिटरी होस्टिङ सर्भिस भनेको हो सो रेपोजिटरी भनेको मेरो एउटा कोड बेसलाई चाहिँ मैले रेपोजिटरी भन्छु क्या मेरो एउटा कुनै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट छ भने त्यसलाई रेपोजिटरी भन्छु अर आई विल जस्ट कल इट रेपो अनि त्यसले चाहिँ होस्ट गर्ने सर्भिस हो यो गिटअप भनेको विथ आफ्नै लाइक मजाको टन्नै फिचरहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ गिटको पुरा गेम नै चेन्ज भएको भन्दैछु नि त म सो के छ त गिटअपमा त्यस्तो अब 190 मिलियन प्लस रेपोजिटरी होस्ट भएको छ त्यसमा 40 मिलियन प्लस युजर्स छ वर्ल्ड वाइड सबैले कन्ट्रिब्युट हान्छ डकुमेन्टेसन र विकी फ्रेन्डली छ भन्न खोजेको चाहिँ लाइक त्यही उसमै चाहिँ लाइक हरेक पेजमा चाहिँ रिडमी डट एमडी भन्ने हुन्छ त्यो हरेक फोल्डरभित्र छ भने त्यसलाई मजाले डकुमेन्ट गरिदिन्छ अनि विकी फ्रेन्डली भन्नाले चाहिँ लाइक आफ्नै लाइक डकुमेन्टेसन गर्नलाई अनि लाइक एफएक्यूहरू लगाउनलाई अरू इन्फर्मेटिभ चिजहरू लगाउनलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोजेक्टमा विकी पनि लगाउन मिल्छ अब इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन यो प्रोजेक्ट म्यानेजर लाइक प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्दा पनि लाइक जसले प्रोजेक्ट मेन्टेन गरिरहेछ त्यो मान्छेमा चाहिँ लाइक डिपेन्ड गर्छ लाइक अब उसले विकी नै दिएको छैन भने चाहिँ हामीले विकी पनि कहाँबाट पाइयो र तर चाहिँ यो विकी फ्रेन्डली चिज हो अनि यसको चाहिँ गिटअप एक्सन्स भन्ने छ जसले चाहिँ कन्टिन्युस इन्टिग्रेसन कन्टिन्युस डेभलपमेन्टहरू हेल्प गर्छ लाइक सपोर्ट गर्छ यसले अनि देयर इज समथिङ कल्ड गिटअप स्टुडेन्ट प्याक जो चाहिँ मैले लाइक आई हेभ नट युज इट होइन तर चाहिँ यो स्टुडेन्ट प्याकमा चाहिँ मैले धेरै सुनिरहेको हुन्छु होइन थ्रु द सर्कल अनि
लाइक टन्नै लाइक मजाको चिजहरू छ क्या यसमा। क्रेडिटहरू दिँदो रहेछ अजुरको, एडब्लुएसको, अनि एउटा डोमेन नै दिँदो रहेछ, अनि लाइक टन्नै चिजहरू दिँदो रहेछ यो गिटअप स्टुडेन्ट डेभलपर प्याकले। अनि सेक्युरिटी अलर्टहरू पनि दिन्छ बेला बेलामा, लाइक कुनै एकदमै लाइक भलरेबिलिटी त्यस्तै छ भनेपछि लाइक गिटअपले नै सेक्युरिटी अलर्ट दिन्छ। यसले चाहिँ यहाँ मेन्सन नगरेको एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इस्युहरूमा त्यता कतै कन्भर्सेसनहरू भयो भने, कोड रिलेटेड केही भयो भने हामीले मेल पठाउने काम पनि गरिदिन्छ। अनि लाइक एउटा एकदमै ठुलो इन्टिग्रेसन डिरेक्टरी हो। अब मैले गिटअपकै चाहिँ लाइक यताउताको चिजहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नमा एकदमै लाइक हेल्पफुल छ यो। अनि सिन्स मेनी लाइक टन्नै युजरहरू पनि छ, अनि लाइक टन्नै रिपोजिटरीहरू पनि छ। अनि चाहिँ अहिले आएको बेटा फिचर छ, अहिले कुल फिचर छ एउटा कोड स्पेस भन्ने। आई गेस योर फेभरेट लाइक मोस्ट अफ योर फेभरेट टेक्स्ट एडिटर इज भिएस कोड। अनि सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गिटअपबाटै चाहिँ सिधा भिएस कोड नै खोलिदिन्छ क्या। लाइक त्यहीँबाट लाइक गिटअपबाट चाहिँ लाइक भिएस कोड खोलिदिन्छ, अनि त्यहीँबाट सोर्स कोड एडिट गर्न सुरु गरिदिन्छ त्यहीँबाट, लाइक स्ट्रेट फरवर्ड। अब इट्स अ पार्ट फर लाइक डेमो दिने पार्ट आयो। सो कति टाइम लिग्यो मैले यो सब गर्न? Yeah, so 45 minutes, so you can do around 40. We'll have a quiz too. Okay. So nice. So demonstration ko part ayo. Mahesh, would you mind like getting your like remote? Ah. So just a sec. First you. Oh yeah. So about in order to download GitHub, oh sorry, Git. सुरुमा Git install हाल्नु पर्यो नि त. So I'll just search for download Git. अनि त्यसपछि चाहिँ git -scm.com डाउनलोड्स भन्ने छ, /downloads भन्ने. सो त्यहाँ गएर चाहिँ यु कुड इन्स्टल गिट होइन. सिन्स आई गेस ब्रोले चाहिँ आफै नै लाइक अलरेडी नै छ होला गिट. शिट. यो टास्क बार के भएको यस्तो? यप. ओके, थ्याङ्क यू. सो यसमा चाहिँ होइन देस गिट राइट देयर. सो डाउनलोड गरिसकेपछि सो डाउनलोड्स फोल्डरमा गएर लाइक आई डोन्ट वान्ट इट टु बी लाइक धेरै नै. सो युल ह्याभ टु लाइक ओपन द इन्स्टलर. एडमिन प्रिभिलेजेसहरू माग्छ यसले, युएसी. अनि त्यसपछि चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड यु गाइज टु गो अप विथ द डिफल्ट सेटिङहरू. सिन्स महेशले चाहिँ हेज अलरेडी इन्स्टल्ड गेट होइन, अनि मैले चाहिँ डेमो गर्नलाई मात्र फेरि गेट इन्स्टल गर्न थाले हो, त्यही भएर यो आएको. इट सुडन्ट बी देयर इन कम्प्युटर मोस्ट प्रोबाब्ली. सो यो गरिसकेपछि आई वुड रेकमेन्ड यु गोइङ अप विथ दि लाइक डिफल्ट इन्स्टल. ओपन एसएसएल लाइब्रेरी इज बेस्ट. CRLF दुइटै सब के भयो? वाइ इज इट ल्यागिङ सो मच? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah. भयो यो इन्टरनेट कनेक्ट. इज लाइक यो आइरहेछ र आई मिन या. सो इन्स्टल भएको रहेछ. सो लेट इट इन्स्टल.
Yes. Nikhil, hello, So can you hear me? uh, Hello, Nikhil. that's lag भयो So, एक्सक्युज मी त्यो सो उसको टेक्निकल इस्युज आएर ऊ चाहिँ अहिले सेटअप गर्दैछ उसको ओएसमा उसको ओएस चाहिँ लिनक्स भएर अब तपाईँहरू सबैजना विन्डोजमै फेमिलियर भएर विन्डोजबाटै डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ओएसमा आउनुभएको थियो सबैजना त्यही भएर सो अब चाहिँ यो चाहिँ गिट ब्यास भयो होइन अनि उसले चाहिँ अब उसको टर्मिनलमा गर्छ अनि उसले टर्मिनलमा एक्जिक्युट गरेको कमान्डहरू चाहिँ तपाईँले यही गिट ब्यासमै आएर होइन उसले टर्मिनलमा जे जे एक्जिक्युट गर्छ त्यो चाहिँ यही गिट ब्यासमा आएर गर्दा हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यदि तपाईँ विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने लिनक्समा हुनुहुन्छ भने त यु गाइस नो वाट्स टर्मिनल सो थ्याङ्क यू सो मच अब उसले चाहिँ लिनक्सबाट सेयर गर्छ स्क्रिन है अब निखिल स्क्रिन सेयर गर Yep. Yeah. So um, सुरुमा चाहिँ आई वुड लाइक सुरुमा चाहिँ होइन एकदमै बेसिकबाट सुरु गरौँ गिटअप अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर है सो मैले github.com मा जान्छु अनि साइन अप गर्छु म अनि युजर नेममा चाहिँ Hacktoberfest डेमो अकाउन्ट भन्छु म इमेलमा चाहिँ ओके इमेलमा चाहिँ एउटा डिस्पोजेबल इमेल युज गर्छु सिन्स यो अकाउन्टलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिहाल्ने हो यसपछि द्याट सुडन्ट बी एन इस्यु ओके सो पासवर्डमा चाहिँ मैले आई वुड जस्ट समथिङ एउटा ऱ्यान्डम जेनेरेटेड पासवर्ड ओके या अनि भेरिफाई टाइटल ग्यालेक्सी द्याट्स फाइन सो क्रिएट अकाउन्ट so you could like select all of your stuff होइन student data and analytics अनि teacher हो कि other अनि like you could like do stuff यहीँबाट अनि what are you interested in यो सब like it's your setup अनि यहाँ चाहिँ होइन इमेल भेरिफिकेसनको उ आएको छ लिङ्क मैले इमेल भेरिफाई गरिहाल्छु your account has been flagged okay no worries no worries so that's how you create your github account अनि मलाई चाहिँ फ्ल्याग हान्दा रहेछ गिटअपले द्याट्स वियर्ड तर चाहिँ ओके पब्लिकली छैन त्यही पनि लाइक ओके म लाइक यु जस्ट गट टु नो आफ्नो चाहिँ अकाउन्ट कसरी बनाउने अनि यो बेसिक सेटअप चाहिँ लाइक हजुरहरूले चाहिँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स कुल मैले चाहिँ आई जस्ट डिलिट दिस अकाउन्ट आई डोन्ट वान लाइक यो अकाउन्ट त्यहीँ होस् सो ओके लेट इट बी देन आफै डिलिट गर्छ अकाउन्ट सो yeah so अब चाहिँ I will shoot my terminal up cd random git demo so मैले एउटा यसमा एउटा फाइल म्यानेजर खोलेर
सो यो मेरो चाहिँ लाइक एउटा लाइक फोल्डरभित्र छु म। सो मैले चाहिँ यसमा एउटा फाइल क्रिएट गरेँ है त, क्रिएट डकुमेन्ट भनेर एउटा सम कोड डट पाई भनेर। सो अब मैले सम कोड डट पाईलाई चाहिँ मैले एडिट गर्छु, ओपन विथ माउस प्याड। फ्रम स्टोल्ड इम्पोर्ट गुड अनि सो मैले चाहिँ एउटा लाइक एउटा कोड बनाएँ त, लाइक एउटा ऱ्यान्डम कोड। मैले यसलाई पाइथनबाट रन गरेँ भने सो हेलो वेलकम भन्छ यसले, नथिङ एल्स। सो अब चाहिँ मैले यसलाई के गर्छु भन्दा यहाँ एउटा गिट रेपोजिटरी इनिसियलाइज गर्छु होइन। सो गिट इनिट यो कमान्डले चाहिँ यसमा एउटा गिट रेपोजिटरी इनिसियलाइज गर्छ, भन्न खोजेको चाहिँ एउटा गिटको एउटा रेपोजिटरीलाई सुरु गर्छ। सो गिट इनिट, सो इनिसियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। अब मैले यहाँ गिट स्टेटस भनेर हेर्ने हो भने यहाँ एउटा फाइल छ जो चाहिँ अनट्र्याक भनेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो रिजन के छ भन्दा यो फाइल चाहिँ ट्र्याक भएकै छैन क्या। लाइक यो फाइलले चाहिँ होइन, गिटलाई थाहा छ कि यो फाइल त्यहाँ छ भनेर, तर चाहिँ यसले यो फाइलमा के भइरहेछ चेन्जेसहरू त्यो चिजको यसले चाहिँ होइन ट्र्याक गरेर बस्दैन क्या, अन्टिल एन्ड अनलेस लाइक हामीले चाहिँ ल यो फाइलमा के भयो भनेर हेर्नलाई भन्छौँ। सो मैले चाहिँ होइन लाइक गिट स्टेटस गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइल अनट्र्याक भन्यो। अब मैले यसलाई ट्र्याक गर्नलाई गिट एड अनि त्यो फाइल नेम दिँदा भयो। सो मैले गिट एड गर्छु, सो यो फाइल ट्र्याक भयो। तर फेरि अहिले म गिट स्ट्याटस हेर्ने हो भने या चेन्जेस टु बी कमिटेड अनि लाइक न्यू फाइल सोर्स कोड डट पाई भनेर भनिरहेछ। यो भनेको के हो त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन सोर्स कोड डट पाई छ, जुन हामीले एड गरेका थियौँ, जुन हामीले ट्र्याक गर्नलाई लगाएको थियौँ, त्यो चाहिँ अहिले स्टेजिङ स्टेजमा छ क्या। लाइक त्यो फाइल अहिले स्टेजिङ छ। सो हामीले चाहिँ यति बेलामा अझै मोडिफिकेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ एड गर्दै बसेर चाहिँ होइन एकैचोटि कमिट हान्न पाइन्छ। अब कमिट भन्ने के हो, आई जस्ट कभर इट लाइक राइट अवे एकछिन। सो यो फाइल चाहिँ मैले एड गरेँ भनेको चाहिँ लाइक यो फाइलले चाहिँ मैले ल गेट युनिट टु ट्र्याक माई फाइल भनेर भने मैले। अनि अब मैले चाहिँ गिट कमिट गर्छु। गिट कमिट भनेको चाहिँ ल मैले यो ट्र्याक गरेको फाइलमा चेन्जेस लाइक सरी मैले ट्र्याक गरिरहेको चिजहरू चाहिँ ल ठिक छ, सबै ठिक छ। अब मेरो लाइक चेन्जेसहरूलाई चाहिँ मैले कमिट गर्नु पऱ्यो। ल ठिक छ, यो फाइनल चेन्जेस हो यो टाइमको लागि भनेर चाहिँ मैले गिट कमिट, त्यसपछि चाहिँ कमिट हेलो वर्ल्ड भनेर भन्छु म। अब त्यसपछि चाहिँ यो हेर्ने हो भने इट्स फाइन चलिरहेछ। तर हामीले यो जुन गरियो लाइक वाट एभर वी डिड राइट नाउ, सो के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा गिट स्टेटस गरेर हेर्ने हो भने एकचोटि अन ब्रान्च मास्टर नथिङ टु कमिट वर्किङ ट्री क्लिन भनेर भन्छ। सो यो फाइलहरू चाहिँ ट्र्याक भइसक्यो कि लाइक गिट लग हाने भनेपछि चाहिँ मैले यो फाइल यो कमिटमा बस्यो भइसक्यो। लाइक आई मिन यो फाइल चाहिँ यो कमिटमा बसेको छ। तर यो चाहिँ लोकल मात्र भयो। अब इनकेस मेरो कम्प्युटर पड्कियो, जल्यो, फुट्यो, हरायो, करायो, वाडेभर होइन केही भयो भने आई जस्ट लुज दिस सोर्स कोड विच आई डोन्ट वान्ट होइन। लाइक मैले सोर्स कोड लुज गर्नु भएन। सो मैले चाहिँ एउटा रिमोट गिट युज गर्छु। ओके, सो गिटमा गएर सो भन्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ आफ्नै गिट खोल्देँ, गएर चाहिँ एउटा न्यू रेपोजिटरी भन्छु। सो रेपोजिटरीको नाम चाहिँ मैले के दिएको थिएँ, गिट डेमो भनेर। ल ठिक छ, गिट डेमो दिन्छु म त्यो एज पर त्यो डिरेक्टरी। प्राइभेट गर्ने कि पब्लिक गर्ने, पब्लिक गर्ने कि प्राइभेट गर्छु म।
पब्लिक गर्दा पनि हुन्छ लाइक ओपन कन्ट्रिब्युसन्सको लागि पब्लिक गर्ने ल ठिक छ मैले पब्लिकै गरिदिएँ यसलाई यसको यो प्रोजेक्टको लाइक डिस्क्रिप्सनहरू पनि एड गर्न पाइयो यहाँबाट जस्ट ए ऱ्यान्डम सो मैले चाहिँ एउटा एम्प्टी रेपोजिटरी चाहिँ क्रिएट गर्छु सो एम्प्टी रेपोजिटरी क्रिएट भयो अब यहाँ पनि हल्का इन्स्ट्रक्सन दिएको छ यहाँ चाहिँ ब्रान्च मेन युज गर्ने भनेको छ तर आई विल गो विथ ब्रान्च मास्टर सो मैले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अगाडिको चिजहरू चाहिँ मैले गरिसकेको छु क्या लाइक एउटा एम्प्टी रेपोजिटरी स्टार्ट गर्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ मैले लोकल रेपोजिटरी इनिसियलाइज गरिसकेको छु त्यो ठिक छ मेरो लोकल लोकल लाइक के भन्ने मेरो लोकल गिट रेपो बेसिकली अब मैले यसलाई चाहिँ रिमोट गराउनलाई उता लाइक गिटमा एक्सेस गराउनलाई मैले चाहिँ यो ओरिजिन एड गर्नुपर्छ सो मेरो यो ओरिजिन चाहिँ यहीँ रहेको छ सो गिट रिमोट एड ओरिजिन त्यसपछि चाहिँ त्यही मेरो प्रोजेक्टको चाहिँ युआरएल नभए डट गिट भन्दा पनि हुन्छ लाइक गिटहबले चाहिँ सजिलो गराएको छ डट गिट हान्न नपर्ने सो मैले चाहिँ एउटा रिमोट ओरिजिनलाई चाहिँ ओरिजिन एउटा चाहिँ गिट रिमोट एड ओरिजिन एउटा रिमोट ओरिजिनलाई चाहिँ मैले एड गरेँ ओके इज द्याट लाइक समथिङ यु वान लाइक से like what am I supposed to do? Am I supposed to approve? Hello. Yes, you can continue. What's this about? We don't say anything. I mean, approval thing. Zoom system will be done. You can decline that if someone is requesting access to history. No, I'll not. Okay, so yeah, git remote add origin. So I'm adding a remote origin, right? So yeah, that's all. Now what I'm supposed to do is basically saying about git status गर्ने बेलामा चाहिँ I won't see anything like my branch master is clean, everything is clean, and so for it मैले चाहिँ in order to like sync राख्नलाई for my local repository and the remote repository I could just sync it up using git push origin अनि master. So origin चाहिँ हैन like मैले एड गरेको यो origin भयो मास्टर भनेको चाहिँ मेरो ब्रान्च भयो जो चाहिँ डिफल्ट ब्रान्च हो गिटको जसमा मैले काम गरिरहेको छु ब्रान्च वाला पार्ट चाहिँ मैले एकैछिनमा कभर गरिहाल्छु सो गिट पुश ओरिजिन मास्टर राइट मैले इन्टर गरेँ ओके सो इफ आई रिफ्रेश यप सो यो चाहिँ रिमोटली एड भयो अब I would like to check git status once. Yeah, everything looks fine. Branch up to date with origin master. Ani मैले अब I would like to change make a bit of changes. So मेरो चाहिँ अघि नै हेलो वर्ल्ड भनेर भनेको थिएँ नि मैले वेलकम भएछ वर्ल्ड सो मैले चाहिँ लाइक मैले यो गरेँ अब गिट स्टेटस इफ आई चेक गिट स्टेटस वन्स आई कुड सी माई फाइल हेज बिन मोडिफाइड if I want then I could also see the difference between the files. I mean difference between मेरो लास्ट कमिट र अहिले लाइक भएको चेन्जेसहरू गिट डेफ सो यसले चाहिँ लाइन बेस्डमा चाहिँ चेन्जेसहरू देखाउँछ के चेन्जेस छ भन्दाखेरि वेलकम चाहिँ वर्ल्ड भयो भनेर यो लाइन चेन्ज भयो भनेर सो मैले के गर्छु गिट एड यसपालि चाहिँ मैले डट गर्छु सो डटमा चाहिँ लाइक इफ यु आर फेमिलियर विथ डिरेक्टरी एन्ड स्टफ हैन सो डट भनेको चाहिँ सेम डिरेक्टरी हो अनि डट भनेको चाहिँ प्रिभियस डिरेक्टरी हो या डट भनेको सधैँ सेम डिरेक्टरी हो डट भनेको प्रिभियस डिरेक्टरी हो सो मैले गिट एड डट भन्नाले चाहिँ मैले यो करेन्ट डिरेक्टरीलाई चाहिँ एड गरेँ भनेको करेन्ट डिरेक्टरीमा भएको सबैले एड गरेँ सो इफ आई चेक गेट स्टेटस सो मोडिफाइड हैन यो स्टेज इट्स इन स्टेज हुँदैछ
मैले यसको साथसाथ मैले के गर्छु भन्दा त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ ल ठिक छ मैले कमिट नै हान्दिएँ ल कमिट फिक्स टाइपो हेलो वर्ल्ड अब मैले यसलाई गेट पुश ओरिजिन मास्टर now my repo would be synced मैले यो कोड एकचोटि खोलेर हेऱ्यो भने if I like try to open up the code you could see the modification right here and I could see the history. So initial commit hello world fixed typo hello world. So git मै हेर्ने भने यहाँ पनि diff गरेर देखाइदिन्छ एकचोटि. Nice. अब that's cool. अब मैले अघि नै branches को बारेमा कुरा गरेको थिएँ right. अब branches भनेको चाहिँ अब यो मास्टर ब्रान्च भयो मैले जे पनि चेन्जेसहरु ल्याउँछु यो स्ट्रेट फरवर्ड एउटै ब्रान्चमा गएर लाइक गएर बसिने काम गरिदिन्छ क्या लाइक ब्रान्च भनेको चाहिँ हाँगा हो लाइक वर्किङ एउटा वर्किङ बुटोको एउटा हाँगा हो वर्किङ इट्स अ ट्री लाइक इट्स अ ब्रान्च अफ अ वर्किङ ट्री नाउ इफ आई डु समथिङ लाइक गेट ब्रान्च मैले develop okay git branch भनेर चाहिँ I would like to check all of my branches available so that's all that's just the master branch I would add a branch called dev I would like to see my branches again so as you could see there's another branch added so I'll check out which basically means I would travel or I would check out from this branch master branch which is default to dev branch so git checkout dev so switch to branch yeah basically I would switch to the branch dev so if I check git status everything looks great I would make some changes some code.py and yeah don't worry like whatever modifications I make यहाँ चाहिँ मैले GUI युज गर्न मलाई अलि कम्फर्टेबल नभएर so yeah यहाँ चाहिँ लाइक मैले त्यहाँ गरेको चेन्जेसहरु इट्स बी यता छँदैछ जियुआईमा पनि सो अनि या सो आई वुड लाइक टु मेक अ चेन्ज के भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड लाइक टु एड समथिङ कुल एक्जिट सो अब मैले कुल एक्जिट त एड गरेँ अब गेट एड सम कोड डट पाई गेट स्टेटस ओके एडेड I would like to add another file vim base64 random code base64 decoder shebang from base 64 input base 64 decode from style input good tool input tool exit name tool input and then print good just a random code let it be so if so if we like कुनै base 64 मैले इन्कोड गरे भने like echo git base 64 it's a base 64 encoded text so it's a random program don't worry I think base 64 encoder so it works so अब चाहिँ हैन I would like to add this thing to git status so untracked file I would like to add this file add base 64 decoder
and then git status, everything looks great. Git commit, few dev stuff. So as you could see, if I do git status, everything looks, I mean, everything looks great. On branch tab, nothing to commit, working tree clean. But if I check it, I could see branch master, where is your dev branch? Because मेरो चाहिँ त्यो जुन dev branch थियो, it was modified locally. I would have to push this dev branch in order to make it accessible remotely. So all I have to do is git push origin dev, enter, and it should be fine within a few moments. Yep, had a recent pushes less than a minute ago. Master, oh, okay, I need to refresh the please. Yep, dev branch, it's been there. I could check the source code.py of master branch, source code dot yeah, another file was also like there, like available. See, branches. Now अब चाहिँ मैले like दुईटा I'm working with two different branches. I could check out. अब yeah, you could see. So यहाँ चाहिँ दुईटा फाइलहरू एड भएको छ, right? दुईटा फाइलहरू छ यहाँ. So if I, the moment I check out to check out master, यो फाइलहरू like you could see as soon as I check out, म चाहिँ त्यो चेक आउट गरेपछि त्यो ब्रान्चबाट म स्विच गर्ने बित्तिकै त्यो फाइल चेन्जेसहरू भइहाल्यो क्या इन्स्टेन्टली. सो म चाहिँ फेरि अब आफ्नो लाइक मास्टर ब्रान्चमा आएँ, विच इज अ स्टेबल ब्रान्च, पाइथन समको.py वर्क ग्रेट. अब आई गेट चेक आउट dev files has been added, python समको.py. oops, there is an error. यहाँ चाहिँ अब एरर आएको रहेछ डेभलपर ब्रान्चमा. अब मैले त्यो एररलाई क्विकली फिक्स गर्छु. ओके, एररको रिजन चाहिँ मैले त्यसलाई कल नै गरेको रहेनछु. सो लेट मी एड दिस क्विकली. सो इफ आई एक्जिक्युट द कोड, boom, error fixed. I'll have to get commit. So I'll be like fixed an error and I would commit ani यसपालि चाहिँ हैन. Okay, let me show you guys. Okay, यसपालि चाहिँ हैन, उसले चाहिँ it could not commit because modified files has not been tracked. अब instead of हैन मैले चाहिँ modified फाइलहरुलाई ट्र्याक गर्ने किन यो सब त्योमा ध्यान दिनु भन्दा git commit am, I don't prefer doing it every time. तर चाहिँ या यो गरेपछि चाहिँ git commit add अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक अनि लाइक git add अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मेसेजसँग कमिट पनि गरिदिन्छ त्यसले. डन, कमिट भयो. अब मैले git all I have to do is git push यहाँ देख्नलाई. सो मास्टर ब्रान्चदेखि म डेभ ब्रान्चमा गइदिन्छु आफ्टर दिस थिङ इज कम्प्लिटेड. या दिस थिङ इज कम्प्लिटेड. अब मैले डेभलपर डेभ ब्रान्च खोलेँ भने 4वटा कमिट भइसकेको छ यहाँ. यो लाइक यसमा चाहिँ फिक्स्ड एन्ड एरर भनेर आएको छ. सो यहाँ चाहिँ यो छ. अनि लाइक इफ यु सी फ्यु डेभ स्टफ, सो त्यहाँ चाहिँ लाइक त्यो इम्पोर्ट छैन. सी नाइस. अब what I would like to do is compare and अब since अब मेरो डेभलपर ब्रान्च इज अब लाइक इट्स अल फाइन, मजाले काम गरिरहेछ. अब डेभलपरलाई यो डेभ ब्रान्चलाई चाहिँ मैले मास्टरमा एड गर्न थालेँ. कम्पेयर एन्ड पुल रिक्वेस्ट. हेलो, ओके, नाइस. या सो whatever, Dave.
and I could create a pull request अनि it's checking automatically merge हुन मिल्छ कि नै फाइन अब मैले यो पुल रिक्वेस्टलाई मजाले यहीँबाट मर्ज गरिदिएको लाइक मर्ज गर्दै भयो नभए आई कुड जस्ट क्लोज दिस क्लोज पुल रिक्वेस्ट or I could comment close it with comment like in case अब something केही छ like stability issue केही छ भने so I'll merge the pull request confirm merge so it's merging it ल भयो merge so if I यता गयो भने सी मेरो मैले अघि नै गरेको चेन्जेसहरु चाहिँ त्यही छ अब पीआर मा जाने हो भने एकचोटी one closed हैन यसमा चाहिँ यहीँबाट चाहिँ ब्रान्चलाई डिलिट गर्ने किन भनेर आउँदो रहेछ ल ठिक छ आई डोन्ट वान्ट द्याट ब्रान्च एनिमोर ल डेभलपमेन्ट स्टेज भयो त्यो स्पेसिफिक बिल्डको लागि अर त्यो स्पेसिफिक प्रोजेक्टको लागि ल डेभ ब्रान्च मलाई चाहिएन ल सही हो नो मोर ब्रान्चेस अब अर आई कुड लाइक गिटअपकै कुरा गर्ने हो भने आई कुड मेक सम चेन्जेस यतैबाट जो मैले सम कोडमा गएँ इन्स्टेड अफ सम कोडमा जानु आई वुड लाइक एड अ रिडमी फाइल यहीँबाट यु कुड प्रिभ्यू हैन के भइरहेछ भनेर अनि यसले चाहिँ मार्कडाउन सिन्ट्याक्स पनि सपोर्ट गर्छ सो यो बोल्ड भइदिन्छ सो आई कुड जस्ट यु नो क्रिएट अप रेडमी आई कुड जस्ट डु स्टफ अब लाइक नयाँ ब्रान्च बनाएर गर्ने हो कि सिधा लाइक मास्टर ब्रान्चमै कमिट हान्दिनँ आई वुड लाइक टु कमिट डाइरेक्टली टु द मास्टर ब्रान्च कमिट न्यू फाइल अनि डन अब git checkout master local मा हेर्ने हो भने everything is fine भन्छ तर चाहिँ it doesn't look fine so I'll have to git pull कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ मेरो origin बाट so यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले केही पनि स्पेसिफाई गरेको थिएन सिन्स यसमा चाहिँ एउटा मात्र ब्रान्च थियो अनि एउटामा चाहिँ रिमोट छ मेरो सो मैले चाहिँ उ गरिसकेपछि चाहिँ यो रेडमीमा चाहिँ मैले चारवटा लाइक उ गरेको रहेछु लाइक मोडिफिकेसन यो दुईटा मर्ज गर्ने बेलामा चाहिँ यो के भन्छ अरे फाइल एड भएछ मैले गिट ब्रान्च भनेर एकचोटि हेऱ्यो भने डेभ ब्रान्च स्टिल एक्जिस्ट लोकली तर चाहिँ इट डजन्ट एक्जिस्ट रिमोटली अनि एभ्रिथिङ लुक्स ग्रेट सो मेरो चाहिँ लोकल ब्रान्च र रिमोट ब्रान्चसँग चाहिँ सिङ्क भयो फेरि अनि अर्को कुरा आई फरगट टु मेन्सन के भन्दाखेरि चाहिँ वेन एभर क्रिएटिङ अ ब्रान्च हैन मेरो चाहिँ लाइक अब मैले मास्टर ब्रान्चमा छु नि म गेट चेकआउट डेभमा जान्छु म विच डजन्ट कन्टेन रेडमी फाइल सो मैले चाहिँ अब वाट आई वुड डु इज गेट ब्रान्च डेभ 2 अब मैले गेट चेकआउट डेभ 2 अब म चेकआउट डेभ 2 मा गयो भने यसमा पनि रेडमी छैन सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रान्चको चाहिँ हैन त्यो ब्रान्चलाई फेरि ब्रान्च गरेको हो के बेसिकली सो गिट स्टेटस आई होप इट डजन्ट कन्फ्युज यु सो मैले चाहिँ हैन त्यो लास्ट ब्रान्च जुन छ त्यसको चाहिँ मैले लाइक हाँगाको नि हाँगा बनाएको सो त्यो भनेको चाहिँ अगाडिको कोड बेस आइदिन्छ क्या सो इट बेसिकली मिन्स मैले गरेको चेन्जेसहरु यहाँ छैन अब मैले गेट चेकआउट मास्टर यु कुड सी यसलाई टाइल गर्न चाहिँ अलि मैले टाइलिङ चाहिँ अलि गराएको छैन यसमा Okay, that should be fine. Yep. So git branch dev 4 git checkout dev 4 dev 4 मा हेर्ने भने रेडमी छ git checkout dev 2 रेडमी छैन सो मैले त्यो ब्रान्चको नि ब्रान्च बनाएको गिट अब मैले ब्रान्च मात्र भन्यो भने ब्रान्चेस एक्टिभहरु मास्टर ब्रान्च भयो एउटा डेभ ब्रान्च भयो डेभ ब्रान्चको बेसमा डेभ 2 भन्ने छ मास्टर ब्रान्चको बेसमा डेभ 4 भन्ने छ सो यो ब्रान्चेसहरु चाहिँ त्यसरी हुन्छ यो ब्रान्चेसहरु चाहिँ लाइक ब्रान्चको नि ब्रान्च बनाउनु किन इज इट लाइक हैन किन लाइक त्यो भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा ब्रान्चको चाहिँ लाइक स्पेसिफिक इस्युमा म आएर फसेको छु र आई वान्ट इट टु बी डिस्ट्रिब्युटेड अमङ अदर टिम मेम्बर्स, लाइक एउटै फाइलमा एउटै ब्रान्चमा चाहिँ चेन्जेस नआओस् भनेर चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै मान्छेले छुट्टै छुट्टै ब्रान्च असाइन पनि गर्न पाएँ क्या, त्यो ब्रान्चको सब ब्रान्चेसहरू बेसिकली। सो त्यही हो अब लाइक इट्स अबाउट ब्रान्चेस। अब मैले चाहिँ लोकली र यो रिमोटली चाहिँ सिङ्क गर्ने चाहिँ मैले आई ह्याड डेमोन्स्ट्रेटेड यु। अब लेट मी क्विकली सो अप लाइक प्रोजेक्ट फोर्क गर्ने, राइट? ओके गिट डेमो ए यसमै गराएको मैले। ओके द्याट्स फाइन। मेकडिर हुलुलु हुलुलु ओके द्याट्स फाइन। सो अब मैले चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम गिट रेपोलाई ऱ्यान्डम भन्दा पनि अक्टोबर फेस्टकैलाई उ गर्छु। द्याट्स फाइन। अक्टोबर फेस्ट नेपाल। सो यो फर्स्ट पिआरलाई गर्ने हो र या ओके यो फर्स्ट पिआरलाई चाहिँ गर्छु म। दो द्याट्स नट मी वरेभर। ओके सो मैले चाहिँ सुरुमा यसलाई फोर्क हान्छु, एउटा स्ट्रिकलाई चाहिँ मैले गरिस्। सो इट्स अ फोर्किङ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फोर्क गर्नु भनेको चाहिँ लाइक मेरो एउटा ब्रान्च बनाए जस्तो हो क्या, त्यो लाइक एन्टायर रेपोकै चाहिँ ब्रान्च गराए जस्तो हो। सो लेट मी सिन्स मैले चाहिँ फोर्क गरेँ, सो यो चाहिँ मेरो उसमा आयो, अन्डरमा आयो यो रेपो। अब मैले चाहिँ यो रेपोलाई क्लोन गर्छु, अर आई कुड जस्ट सिम्पली क्लोन द युआरएल इटसेल्फ, गेट क्लोन। त्यसपछि मैले युआरएललाई क्लोन गर्छु, फुल स्क्रिन गर्छु, या receiving objects, या सो आई हेभ क्विकली क्लोन द प्रोजेक्ट। अब मैले चाहिँ यसमा यो फर्स्ट पियरमा जान्छु र मैले चाहिँ यहाँ गर्छु या यहाँ चाहिँ गएर मैले vim pr from demo dot text, this is a from demo। सो मैले चाहिँ यो गरेँ। अब चाहिँ इफ आई डु गिट स्टेटस, यसलाई यो अझै ट्र्याक भएको छैन, अब यसलाई ट्र्याक गर्नु पऱ्यो। गिट एड इन्डाइरेक्ट डिरेक्टरीले गर्दा हुन्छ, अर आई वुड जस्ट स्पेसिफाई द फाइल। गिट कमिट एडेड हियर हाम्रो डेमो, त्यसपछि गेट पुश। अब मेरो यो जुन रिमोट रेपो छ जुन मैले फोर्क गरेको थिएँ, त्यो फोर्कमा चाहिँ मैले पुश गर्छु। अब ओरिजिन मास्टर, किनभने चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छ। ओके भयो। अब यहाँ एउटा आउँछ, सिधा मास्टर ब्रान्चमै हान्दै पिआर। ओके अनि त्यसपछि चाहिँ 26 सेकेन्ड्स अगो अब वाट आइ एम सपोज टु डु इज पिआर क्रिएट गर्ने टु ह्याकटोबरफेस्ट योर फर्स्ट पिआर मास्टर ब्रान्चसँग बेस अनि कम्पेयर गर्ने मास्टरसँग। या द्याट्स अल फाइन। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, okay, all edits by maintainers and stuff, create a pull request. So as you could see, एकैछिनमा हैन, I just created a pull request, and if you go ahead and like see Hacktoberfest Nepal / your first PR, and it's a pull number 81. मैले pulls नै हेर्छु from the URL. Oh yeah, so it got added Hacktoberfest 2020. Yeah, nice. So that's how you send a PR. Excuse me, would you mind merging that? If you can, you could remove that later. I just want to like show the changes right away.
Yeah, it's merged. You can continue. It's merged. Okay, so as you could see, the following PR was merged from the Hacktoberfest team member, and as you could see, after the thing gets merged, it's right there. I could just access it. It's merged with the uh, repo, and that's cool. Abba, see, Abba, so I have like a PR पनि गर्ने भनेर. अब I would like to make an issue. Yeah. I would like to raise an issue. I really have an issue with my own pool. So मैले इस्यु के दिन्छु भन्दाखेरि okay, that that isn't necessary. Okay, and submit a new issue. So I just initialized a issue. मैले चाहिँ भर्खर एउटा इस्यु एड गरिदिएँ. के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा लाइक पिआरलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर. अब इस्यु क्यान बी होइन लाइक सोर्स कोडमा लाइक ड्यु टु इस्युज विथ यर सोर्स कोड या. So when is my file? Okay, they are working on it. You could also like react if you want to, and that's cool. I guess my file has been deleted. Okay, as soon as it will be deleted, your issue पनि बन्द भइहाल्छ at the same time. अब I don't know if you. Oh, okay. That's wrong. So मैले चाहिँ होइन आई ह्याड डन लाइक त्यहाँ चाहिँ एउटा इस्युको चाहिँ रोल प्ले गर्नलाई चाहिँ आई ह्याड डन द्याट होइन. सो यु कुड बी लाइक यु कुड ह्याभ इस्युज लाइक enhancement issue or something. If allow redirects is true, then adding redirected URL to an output file and stuff. You could just add issue to your own, or you could add issue to somebody else's code. ffuf/ffuf and issues. Mm, uh, yep. There's an open issue. So मैले चाहिँ एउटा इस्यु खोलेको थिएँ. So estimated time calculation for progress bar is it was a free feature request. It त्यो चाहिँ एउटा bug थिएन. It was not a bug. So request for estimated time and stuff, and author just replied me back, and it was like enhancement if they are like might be a future thing, and the issue is open. That's all. Is the thing done? Hello. Okay, so shall I close it or let it be? So you could close an issue, होइन आफैले पनि गरे you could close an issue, or they could close your issue if in case होइन that issue was okay. It was done. Nice. It was done. Yeah. So issue got closed right now. Awesome. अब what okay, issue got closed. अब I would like to show something के भन्दाखेरि चाहिँ PR review.
अब चाहिँ मैले यहाँ पुल रिक्वेस्ट छ, I would like to review a pull request. So I would like to review update contributors.md file changes. So I would like to review changes. Weird. Okay. So I could just comment and submit a review. And that's all. I just reviewed a pull request. So होइन मैले चाहिँ लाइक मैले मात्र नभएर anyone can like I mean anyone can like review a pull request. Let me like यो प्रोजेक्टमा चाहिँ I could like do stuff, तर चाहिँ there was a project which was not mine at all. More activity. Let me quickly check. Oh wow, thing is old. Sorry for interruption, तर टाइम चाहिँ सकिन लाग्यो है अब. Oh yeah, that's good. Thanks for notifying. Yeah, so that's how you make a pull request and issues, and you could like play around with issues, and you could create any issues on anybody's repo, and you could also like review pull request from anybody's repo and anywhere. Like you could just do that. That's something great about Git, and that's all. That's all about Git. You just learned. Let me quickly recap. You just learned how to install Git, how to make a GitHub account. You just learned a bit of local file tracking, which included Git commands like Git init, Git add, Git commit, Git status, Git push, and Git Git status, Git push. You also learned differences to check the differences between stuff. You learned a bit about branching and all, working with different branches, and why are the branches important. I guess you got it, because you want the thing to be splitted, and you don't want to like do everything on the like main code base. And you also learned how to put your how to push your code to the remote. And you also learned how to create issues. You learned how to fork a project. You learned how to manage pull requests. uh, yeah, and you also learned how to make like issues and stuff. And you could just start contributing right away. These are all the like stuff there, or you could, there are lots of several different repositories online right now live. You could just do that. And a side note that Hacktober Hacktober is running on. It's running on. You could like contribute for the whole October month. And I don't think there are any queries. I don't guess I don't think I have like enough time for it too. So if you have any questions, you might like send it DM me or something. You can contact me using my contact details, which I had shared earlier. It's N Arial 2580, or you just can contact me. And that's all. Thank you for the session. There's no Zoom. Oh. Yep. Adju, are you there? Hello, Adju. Can you hear me? Yes, you're audible. Hello? Yes, you are audible. Yeah. So thank you so much, Nick, so for your wonderful session about Git and GitHub, learning about a lot of things. Yes, I think you all got a really insightful messages about it. So we will have our next sections. It's kind of become a little bit of cybersecurity one, but no problem, we will learn it, right? So the next speaker is Binit Gimire. So he's a CTO player and penetration tester, as well as has found a lot of bugs in the Facebook and top companies out there. And he's really cool guy. So let's welcome Binit Gimire to deliver a session about getting started with the CTF 101, and then we will announce the CTF. Yeah, Binit, are you there?
The session is for you. Hello, hello, Vinith. Uh, I think it might take time. Hello. Hi, am I audible? Yeah, yeah, yeah. You are audible. Yes. So I'm going to share my screen. Yeah, yes, sure. So we have a little bit of time. So please. So are you seeing my screen? Yeah, yeah, yeah. I can share now. You can represent your talks. Yeah, sure. Okay, sure. So hi everyone, I'm Vinit Kimire, and today in this session I'm going to talk about getting started with CTF 101. So this session is going to be all about CTFs, how you can get started, what CTFs are, and what kind of things you can find in CTFs. So let me just move forward to the next slide. That is all about my introduction. I am an undergraduate computer engineering student, and I do full stack development in LAMP, and Jamstacks. And I also do web and network penetration testing, and I'm a highly passionate CTF player. And you can also find me on Twitter at WhizBinit, and you can also find on my portfolio at whizbinit.me. So that's all about my introduction. So I'm going to get started with the introduction of CTFs. So what does a CTF mean? CTF just refers to capture the flag. If you are from a programming background, you might have heard about competitive programming, you might have heard about hackathons. That's similar. CTFs are just similar to hackathons and competitive programming. And in the programming field, you can see Major League Hacking organizes a league for computer hackathons. In similar way, there is another league called Major League Cyber, who is just the same for CTFs as well. So they are very similar, but it is all about information security. So I'm going to discuss more about this in further slides. So in CTFs, you can find challenges and machines. In challenges, you will have to solve different problems, and machines, you will have to start from information gathering process and then finally end up the process by owning the root user and then obtaining the flag. So I'm going to explain this further in the next slide. So the next slide is all about challenges. So challenges are just tasks that you have to complete or just questions that you have to answer. And at the end, you will find a special piece of string, and that string is known as the flag, and you have to submit it, and then you will get some points. So general flag formats used in different challenges are as shown in the screen. You can see that. And then what kind of challenges can you find in CTF? So you can find challenges related to these things. The first one is web exploitation that you can see in most of those CTF competitions. Like web exploitation is more about different vulnerabilities in the web and different issues in the web. And there is network exploitation, which is more related with networks. And there is cryptography, which is more related with encryption mechanisms, hashing techniques, and encoding mechanisms. Like you can see RSA, you can see DEF, you can see JWT tokens, and you can also see different ciphers like Caesar cipher, ROT 13 cipher, etc. And digital forensics is more about finding footprints, finding evidences, storing deleted partitions. Like, for example, you did a bad thing and you got caught by police. Then in that case, even if you have deleted the file, police will be able to recover them by using digital forensics. So, and there is another one that is scripting. Like, if you are doing something, if you are over a scripting challenge, then you try to solve it manually, you will not be able to solve it because it requires a lot of steps, and doing it manually is going to take a lot of time. You will have to write code, you will have to understand the process, you will have to understand the functionality, and then you'll have to automate things, and then only you will be able to proceed further and solve scripting related challenges. And there is another that is reverse engineering. It's more like you have a program and you will have to deconstruct its architecture, deconstruct its design, understand how it works, and then understand its workflow, and then figure out the process on how you can capture the flag. And then there is binary exploitation, which is more similar to reverse engineering, but it's more like finding vulnerabilities in the application and exploiting it to capture the flag. And there is intelligence gathering. It's more like obtaining information from something. Like you can see there is OSINT, that is called open source intelligence. There is GeoInt, it is more about geospatial data, and it is more about finding information through geographical things. And there is MASINT, there is HUMINT, and there are many other intelligence gathering disciplines. But in most of the CTFs, you can see OSINT is being used in those CTFs.
So it's more like finding information from things that you can see on the internet, like Facebook, GitHub, Twitter, YouTube, etc. And then there is IoT exploitation, which you may not see in most of the CTFs, but still in CTFs like Google CTF, Eco CTF, etc. You can find challenges related to IoT exploitation. And then the miscellaneous section is for all the other kind of CTFs, like you can see mobile security, you can see other kind of CTFs as well. Those things are all in miscellaneous. And then what are machines? I discuss about challenges, what are machines? Machines are just systems that you should pawn. So in information security, the own word is replaced by pawn. So from now you should start using the pawn word instead of own, because it's more used and it's more common in information security. And then these systems just feature overall methodologies involved in penetration testing, from information gathering to getting the root access at the end. So you can obtain multiple flags, like you can obtain a single flag for certain user and another flag for another user, and then the final flag, that is the major flag of the machine for the root user. And you can see right over here the flag format for challenges and machines. These are the flag formats for machines. Most of them use the unfab checksum like this. And there are also some machines where you might be finding flag in the similar way as discussed, is displayed in the second line. And what kind of machines can you find in CTFs? So they might be using operating systems like Linux, Microsoft Windows, FreeBSD or OpenBSD, and you can even find other operating systems. And the exploitability of the machines are based on the combination of CTF challenges that we discussed earlier, like web exploitation, network exploitation, cryptography, forensics, etc. And they can also be based on different CVEs. And if you don't know what CVE is like, then if someone finds a vulnerability in something, and then after finding the vulnerability, it reports it to the vendor, and the vendor fixes the vulnerability, and the vendor releases the new version with the fixed vulnerability. But still, the old vulnerability will be existing in the older versions of the target, and people can still use that vulnerability to exploit systems. So in that case, CVE is assigned for that, and people can build exploits for it and then exploit machines which are vulnerable, which are using those versions which are vulnerable to these exploits. And the next one is innovation focused. Innovation is more like gathering information and getting different kind of sensitive information and getting user credentials to log into SSH and many other things. And you can even find different hidden directories in innovation and hidden virtual host and so on. And real machines are like, you see some real world application and machines. And recently, if some vulnerability is discovered in certain machine, certain web application that is available on the internet right now, then in that case, you can, then the researchers find vulnerability in those, and then they build machines and they let you practice in those. And the mixed ones are like just combination of these things. And the next one is, what should you be doing in methodologies? What should you be doing in machines? So these are the attack methodologies in different kind of machines. Like you can do web application attacks, you can do privilege escalation, you can do client-side attacks, you can do password attacks, enumeration, data exploitation, locating exploits, port iteration and tunneling, buffer overflows, and bypassing advanced protections like ASLRs and NX protections. And you can also evade the protections by antiviruses. You can also do kernel driver exploitation and pool exploitation. And you can even do active directory attacks like different kind of carpeting, passing the tickets, etc. And there is one vulnerability called code execution, which is one of the highest tier vulnerability, and it is difficult to find as well, but still, if you can find it, then you'll be able to gain complete access to the system. So these are the different kind of attack methodologies that you can use to own machines and find the flag from those machines. So where do the flag exist in machines? In challenges, you can just find the flag by solving it. But what about machines? Suppose you got a root access in machine. Suppose you got user access in machine, but where will you find the flag? So if you are penetrating a Linux machine, then in that case, you can find the flag for user in the user's home directory. There will be a file called user.txt or flag.txt, and you can find the flag inside it. And if you just own the root user, then you can find it in root/root.txt. And in case of Windows machines, you can find it in the desktop of both user or administrator.
So what are the types of CTFs that you can find on the internet that you can play and that you can participate in? So there are four kinds of CTFs that are generally used. And one of the most popular ones is Jeopardy style CTF that we will also be using for Sagarmatha Hacktoberfest CTF. And there is Attack and Defense CTF, there is King of the Hill, there is Linear CTF. I'll be discussing about this in the next slide. So for now, you can just understand the types of CTFs. So what are Jeopardy style CTFs? So Jeopardy style CTFs are just CTF competitions which consist of multiple sets of challenges. You'll find different challenges from different categories like I discussed earlier, like you can see web exploitation, network exploitation, cryptography, forensics, etc. And these challenges are all of different difficulty levels and different categories. And you can try out any challenge as per your wish. Suppose you have a challenge and that you are not being able to solve it, then you can even go forward to the next challenge if you are not being able to solve it. And if you are finding a basic challenge and if you don't want to try it, then you can even go for a hard challenge if you want to. So that is the freedom in trying Jeopardy style CTFs. And in Jeopardy style CTFs, after you solve a certain challenge, you'll be given certain points based on the difficulty levels and the time required to solve it. And the most common Jeopardy style CTFs that you can see are Pico CTFs, activity count CTFs, WhatsApp count CTFs, and the one that will be hosting today, the Sagarmatha Hacktoberfest CTF. So what are attack or defense CTFs? So attack and defense CTFs are just like hacking and securing systems. You are given a server that you have to secure, that you will have to find the issues and you will have to fix those issues. And you will also be given servers where you will have to find issues and exploit them and then get points. You have to secure your system, however, you will have to hack other systems. And issues can be both known and unknown. Like they can be CVs or they can be found as for your custom analysis. So an example for attack or defense CTFs can be like BlueCon CTF from Microsoft or DEFCON CTF. And what are King of the Hill CTFs? So it's like there is a central set of servers to attack and you will have different teams. You will be in a team, there will be other teams participating in, and all the teams will be targeting a single machine. They will targeting a single server, and the first one to find vulnerability in a system and then exploit it can submit the flag and then fix the vulnerability so that other teams would not be able to solve it. In similar way, you can find multiple flags and finally get access to the root user and get the final flag. So in this way, you can defend server from attacks by fixing the vulnerabilities and preventing other teams from exploiting. So if you want to try out King of the Hill CTFs, then you can just go to tryacme.com or you can just wait once a year for Network King of the Hill. And also there are many other CTF challenges, CTF competitions for King of the Hill that you can try. But the most common ones are TryAcme and NetQTH. And what about linear CTFs? So in Jeopardy style CTFs, you can see different kind of CTFs, web exploitation and forensics. You can try any challenge at any time. But what about linear CTF? They are a little bit different. They involve the same kind of challenges as in the Jeopardy style CTFs. However, you have to solve the first challenge to be able to access the second challenge. If you didn't solve the first challenge, you will not be able to access the second challenge. So it's like new challenge being unlocked after completing the first one. You will have to complete challenges in order to reach the final stage. You can't solve one challenge and then the third challenge and then the second challenge, because the third challenge would not even be available there, because you would have to complete the second challenge to be able to access the third challenge. And finally, you will have to identify the final issue and exploit it to capture the flag. And generally in linear CTFs, the final stage is more about advanced web exploitation or things like Kirby roasting in Active Directory attacks or binary exploitation. So now, what are the CTF platforms that you can practice on? You can find different platforms like Hack the Box, Hacker 101, TryAcme, Over the Wire, Pentester Lab, EcoCTF, PicoCTF, Pornhub, etc. So if you are going to try PicoCTF and if you are going to try TryAcme, Over the Wire, EcoCTF, etc., then you can find Jeopardy style CTFs. But if you want to try scenes, if you want to try those King of the Hills, then you can try TryAcme, you can try Hack the Box, you can try Offensive Security or Pornhub. And also, you can even host your own CTF platforms on your own local machine or on your BPS or anything like that. There are different things like BWAP, there is JuiceUp. The first logo that you are seeing here
It is not of JavaScript. It is of OAuth, JUSUP, that is also a platform where you can practice. And there is DBWA, there is SPWA, there is Webboard, and there is Metasploitable too. You can practice on these platforms. And if you don't want to try on these platforms and if you want to wait for a certain period of time to participate in a annual or monthly CTFs, then you can try Pico CTFs that is held in around November, December every year, and you can try HactivityCon, which is held around in June. You can try Google CTF, which was held just 1 month ago, and Borsecon CTF, CSCW CTF, Angstrom CTF, Cyber Security Challenge Germany. And if you want to try out CTFs and if you want to solve challenges, then what should you be doing? Suppose you have some knowledge about solving a challenge, but if you want to make things easy, how would you do that? You will certainly need tools that are already built by someone else. So there are different tools for different sets of challenges, different kinds of challenges, as I have listed here. Like in web exploration, you can use Bob Shooter or ZDP for different kind of proxy related intercepting things and manipulating requests. And you can see FFUF, that is more about fudging directories, fudging parameters, and so on. And there is SQL map, which is more about exploiting SQL injection vulnerabilities, and you can find others like subfinder, sublisted etc as well. And there is many tools, many websites for cryptography as well. There are different tools for reversing as well and binary exploration as well, digital forensics, scripting, intelligence gathering. But for scripting, you will need to learn a certain language. Like you should need to learn Python or Bash or PHP or C or C++ or any other language that supports scripting. And for intelligence gathering, it is more about finding information from anything you can. It is all about finding as much information as you can. There is no such tool that can help you in intelligence gathering. You can build your own tool or you can just try manually. So who are CTFs targeted on? So I should have mentioned this earlier at the beginning of the slides, but I didn't want to mention it because if I mention it, maybe you would have lost interest in CTF, right? That is why I didn't mention this at the beginning. So that is the reason why I didn't mention. So who are CTFs actually targeted to? CTFs are targeted to everyone, and by everyone, I refer to anyone who wants to try out something new and try out something new in the field of information security. Like if you are a programmer, you will need to learn secure coding concept, right? And if you are an information security enthusiast, you will need to learn new concept. You will need to establish more concept. And if you are network engineers, you need to know about different vulnerabilities that can exist in networks, and you can try out intelligence gathering challenges as an intelligence analyst, and you can try forensics challenges. So it is for everyone. It is for information security analysts, programmers, system administrators, forensics investigators, and even for learners and students. So however, the target is more focused towards the type of CTF. Not every CTF is focused towards information security enthusiasts. Not all are focused towards network engineers. There are some challenges that are more focused towards IoT security, and they are not useful for wireless security enthusiasts. They are not a topic of interest for web security enthusiasts because they are more specifically focused towards IoT, right? So it all depends upon the type of CTF that you are playing. However, in overall, every CTF challenge, every CTF competition is in deep related with information security. So why should you play CTFs? So if you are a student, if you are a professional, then why a CTF can be useful for you? So if you are a professional already, you can try CTFs to get better at what you are doing right now. So if you are doing static for overflow, you can, if you are doing things like general classic Stack Overflow and things like that, then you can learn about NX bypasses, you can learn about ALR bypasses, you can learn more, you can learn about return-oriented programming and so on. And if you are a programmer, you can learn secure coding concept. And if you want to do something like, if you are currently a web security expert and you want to get into wireless security, then you can try wireless security challenges. You can find a new passion towards another information security discipline. And you can also find out how systems shall become insecure by playing CTFs. And you can also learn about different branches of CTFs, different branches of information security if you are not already in the field of information security. And you can also find, exploit, and capture the flag for recently discovered vulnerabilities for learning purposes.
So if a vulnerability is discovered recently and it is assigned a CVE, you will not be targeting the real world applications, right? If they are not in bondage platforms. That's why you need to play CTFs, because CTFs contain the same thing that you will find in those real world applications. You can use CTFs for learning purposes. And with CTFs, you can also figure out how things shall go wrong, and how you will be able to identify different kind of data breaches that might be happening as a result of certain vulnerability in a system. So these are all the reasons that you should be playing CTFs, but there are different other reasons as well. So this is a question for every one of you. So let me know if you have used GNU Bazaar. I think you have tried Git, you have tried SPN, you have tried Azure DevOps, you have tried Mercurial probably, but how many of you have tried GNU Bazaar in the past? It is a revision control system. Let me know in the chat. I will check out the chat. If you have tried GNU Bazaar, just let me know in the chat, because there is something I'm going to show in the next slide. So I see majority of people are telling not right. So recently I played a challenge related to version control systems in ActivityCon, and it was somewhat weird, and I had to spend a lot of hours in trying that challenge, and I finally figured out that it is about Bazaar version control system, and then I finally solved it. So I'm going to demonstrate about how I was able to solve that challenge right now. So that is related with GNU Bazaar. It is a revision control system. So let me just switch my tabs and let me go to my terminal and let me show you how that challenge could have been solved. You will also learn about different kind of logging mechanisms and learning about revision histories in GNU Bazaar. So they had given a file like this that is called Bizarro, and I will just see what kind of file is this. File Bizarro, and it says it is a zip archive data. Now let me try unzipping it. So it is currently unzipping, and now I'm going to switch to that folder. And I will move to this folder as well. See, you can see nothing, right? However, there is .bzr. Like in Git, you can see .git, right? This is similar in Bazaar as well. So now let me try using bzr log to view the revision history. You can see there are a lot of revisions from 1 to 402. It is so difficult to see all of these, right? And I can't even see anything right over here. There is only this file, only this folder. So now I will try creating a bash script, and I will try greping the flag from one of the revisions. So let me just start from 1 for I in 1 to 402, because there are 402 revisions, and I will do, and I will do bzr update that's r, and I will do $i. It's more about restoring a certain revision. This command is used for restoring a certain revision, like use bzr update that's r1 to restore the past revision. And I will do SCK, I will do flag, and I will do dot, because it's going to scan in the current directory, and I will just do don't. And let me wait for this to complete. It is starting from 1, and it is going to continue until 402, and let's see if it is going to show the flag or not. So currently they're just reached around 85. Let's just wait until this ends. So what this is doing is it is just restoring all the revisions and then checking out if that contains flag or not. First it restores a certain revision, and then it checks for the flag in the files contained in that revision. So this is why scripting can be helpful. You don't have to do it manually.
So if you have any questions, you can ask me right now as well. I will answer it until this ends. So you can see that in the 321 revision, you can see this. There is the flag, right? Is Bazaar bizarre or is it just me? Chose bizarre. See, there are very less people that try the Bazaar button system. That is why it might seem bizarre. See, in that way, the flag could have been obtained in this challenge. So it's still continuing. I can just stop it now. So we just captured the flag for the challenge. I think I copied that. Wait, I didn't copy it. So that is the flag for that Bazaar challenge. And this is the end of my slide. And if you are seeing something crazy in this slide, then you can just note it down because this is going to be useful for you to try out the Sagarmatha Hacktoberfest CTF. Maybe you are seeing something here, right? You have to note it down. Take a screenshot or just copy it because this is going to be helpful. If you miss this, you will not be able to do something in Sagarmatha Hacktoberfest CTF. This is a very big hint for you. So if you have any queries, you can just let me know. You can just request to unmute your mic. But if you are seeing something weird on the screen, make sure to copy it, okay? Yeah. Yeah. Thank you Do so you have much, any Vinit. questions? Yeah. I think we don't have questions. I think so. Like, please convey the questions. Yeah, can you check the chat? There is one question, like I have mentioned it right there. Yeah. So there is asking that what's the Oh, I roadmap see. to follow. So in cybersecurity, you can see different fields like web security, network security. There is wireless security, and there is a different field for exploitation as well. There is a field for IoT as well. But in overall, I highly recommend you to start from the basics of networking because it is very important in every sector in cybersecurity. And you can also get into web security at the beginning because it seems somewhat easy, and you can later on choose your field like wireless security or network security or any other fields. So in overall, you can just start from networking fundamentals, system fundamentals, how things work, and you can learn about different kind of protocols, ports. That is the way to start. And after that, you can just choose a field like web security or network security, and you can start learning in that field. So Alex Yeah. is mentioning in why to play CTF, he mentioned about return-oriented programming. So Alex, return-oriented programming is just a technique. It is more like if you build a program and you have set up all the things like non-executable stacks and you have done code signing, you have done dynamic memory addresses, but however, your program does not check the bounds properly, then in that case, what will happen? With return-oriented programming, you can return to the system functions in C and then be able to execute system commands. That is all return-oriented programming is all about. It is all about being able to achieve buffer overflow even though we have buffer protections in place like ASLR, NX, or other protections. That is all ROP is all about. Yeah. I hope this cleared your query. And in case you are seeing anything in the screen, make sure to note it down because it's very important. Because you will not be able to do something in Sagarmatha Hacktoberfest CTF if you don't note down the text in this slide. And if you want to contact me somewhere else on social medias, you can find me on Facebook, LinkedIn, Twitter, or YouTube. As you can see, my username on the screen. And you can also find my portfolio website at wizbini.me.
So if you have any more challenges, if you have any more queries, you can just ask, how much does CTF challenges pay usually? So they do not pay any amount. Like if you are participating in a CTF competition and if you are able to achieve the top rank, like top 3 or top 1, then they reward amounts like, recently there was gold CTF and the winner was rewarded $13,337. So you have to achieve the top ranks to be able to claim rewards. Also, there are different CTF competitions that reward swags or any other premium licenses, premium accounts for top 20 participants, top 50 participants, and they also give discounts as well. Someone is asking, can the slide be shared? Yes, I will send the slide to organizers and maybe they will send it to you. So I can tell you are seeing something on the screen, please make sure to note it down. Because this page is going to be very important for you, for our CTF. Sure, Captain, I'll share the slide without this page. Yes, and after this session, my friend Captain Nick Lucifer is going to be doing a demonstration on a boot-to-root machine. So, Nick, are you going to do a machine? Uh, I see he's not ready right now. I think this is it, and so Mahesh, maybe you can continue the session forward. So thank you everyone. I hope you enjoyed this session and I hope we'll be getting started with CTFs. That's all for this session. Thank you for attending. Yeah, Vinit, thank you so much for sharing the insightful knowledges about the CTF and the cybersecurity one, and thank you for giving the awesome session. So yeah, we will announce the CTF later on at the end of our session, and we will go through that thing. So and the quizzes will be also will be there too. So yeah, for the next sessions, this is going to be really related to the open source as we go through the cybersecurity infosec one. Yeah. Yeah, the topic is about like open source education. So I would like to hand over this session to the Yankee Maharjan. He is an open source enthusiast working at a Leapfrog and have been contributing to the JS community as well as Golang community in Nepal. Yeah, and yeah, so I'd like to hand over this session to the Yankee Maharjan on the topic of open source A2P. Thank you. Thank you for that wonderful introduction. I guess without further ado, I'll just start my presentation. Is it visible? Yeah. My screen? Yeah. Yeah. So, all right. Hello, everyone. I'm Yankee Maharzan. I'm a software engineer. I'm an open source enthusiast. I'm a community leader at Golang Nepal and Kathmandu JS. And these are two of the few places that you can find me if you want to connect with me. And today I'll be talking about community. Like I've said before, I've been part of Golang Nepal community and KTM.js community for the past few years. And either if it's an online community or an offline community, the community always have some things in common, right? And that is the common thing that makes every community thrive and evolve. So what is that thing that every community need to thrive and evolve? So it is etiquettes. So the Google definition of etiquettes is the customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group. So in general, it just means that you have to be respectful towards each other. You have to be considerate about each other's feeling, because just imagine, right, you are working with your colleagues, and if one of your colleagues is rude towards you, or one of your colleagues just shouts at you, will you be willing to work with that colleague? Or even like, if there were no colleagues at all, will you be willing to work on a project? So this is where etiquettes come in.
So why am I talking about etiquettes today? Because in open source community, etiquettes is that topic that is not generally talked about more often. And I think I have a very good audience today to be talking about etiquettes. I think most of us are like pretty new to open source or wanting to dive into open source through this Sagarmatha Hacktoberfest session. So I think it is very essential for the beginners to learn about what etiquettes are and why we should follow it. Because no matter where you go in the community, it is essential that we respect each other and we collaborate, we solve problems together, right? So moving on, we are excited about contributing code, but we miss out what we are but we miss out that we are working with humans on the other side of the screen. So I think this is the biggest mistake that the beginners or most of the people have about open source community, because we think that open source contribution is all about code contribution, right? And we never just think about, okay, we are working with a human on the other side of the globe or on the other side of the screen, and we have to behave in a humanly way to that person, right? So free t-shirts, what about free software, right? Just talking about not being considerate about other human being on the other side of the screen. This is what we have seen in the recent Hacktoberfest. This is all the t-shirt bonanza that's been going on, and everyone wants a t-shirt, and they have been like contributing these kind of pull requests, right? An amazing program. And please accept my pull requests, I'll get free t-shirt, please request. And do you think like these kind of behaviors in the open source community will make the community thrive, right? It's just like you're walking on a street and then one person throws a litter and just says, okay, I'm just contributing it to the community. You are just adding something to the community, right? So littering the community is not contributing to the community. So if you litter, the community will pull requests like this, you will be littering the community. Because I think this Hacktoberfest, uh, the thinking has been like pretty narrow, I'll say, like, because it's just not about free t-shirts, it's about free software as well. Because what would happen if there were no free software? Just imagine like paying for using React.js, right? Or even a license for Vue.js and things like that. The community will not thrive without proper and great contributions from the community members. So sorry, I think I missed a slide. Okay. So before you think about contributing, think about open source in general. So what does open source in general means, right? सबैजना open source भनिरहन्छ हुन्छ तर हुन्छ नि, what does open source really mean? So open source in general, like there is like unwritten rules भनौँ न, or it's a general consensus in open source community is that no one owes you anything, but you owe someone something. What do I mean by this statement? No one owes you anything. भन्नुको मतलब, like even if I develop a software that is used by millions of people, I owe them nothing, right? You have used my software, pay me the money or something like that. And so when you have already have the source code on GitHub, those kind of things do not work. So no one owes you anything, right? So be free to use those software, but you owe someone something, right? So that means when you're trying to contribute back to the software, I think that you owe someone something, because something cannot be created from nothing. Just think about all the awesome projects that you use on a daily basis, right? So it does not come from nothing because someone has to create it. It's free, but it requires someone's time and dedication. It requires collaborative effort and right state of mind for problem solving, isn't it? Like I mean, use गरिरहन्छ, so like React, VS Code, and all things like that. Those projects also require some time and dedication. हुन्छ नि, कसैले like राति राति काम गरेर होला, कसैले हुन्छ नि even on weekends and things like that. अनि अर्को like main understated problem in the open source community is the right state of mind for problem solving. Because with open source software, we are solving our own problem as well as the community's problem, and that's why it is essential to be in the right state of mind for problem solving. कसैले एकदम धेरै मेहनत
एकदम त्यसको सल्युसनहरू डिराइभ गरेर केही कुरा बनाइरहेछ भने वी क्यान नट जस्ट गो इन बार्ज इन एन्ड जस्ट लाइक डिटोरेट देयर प्रोडक्ट ओर देयर माइन्डसेट यु नो यत्तिकै ऱ्यान्डम इस्यु खोलिदिएर ओके तेरो प्रोजेक्टमा यो छैन प्लिज एड दिस इस्यु हुन्छ नि डिमान्डहरू गर्ने or being rude to the maintainer. Okay, your product is shit. I tried running the server, but it just failed, right? Those kind of statements like demean the community and makes the open source community like more bad for everyone, right? So next time you contribute, be mindful. I think that it is a very understated line, or it's a very understated statement, because you have to be mindful when you are contributing to open source, because तपाईँले contribute गर्नुभएको project, maybe it's your friend's project or it's your senior's project, but if it's a big project, just think that it will be used by thousands or even millions of people, and there will be thousands of people or even hundreds of people working on it. And you have to be mindful about how you communicate with the community, how you be part of the community, and how you contribute to the community. So it's not an easy feat. Like it's not as simple as just creating a pull request and just saying, okay, I'm part of the community, because you're not mindful and you haven't understood the need of the community or the, yeah. So, and what does it all lead to, right? So what does being mindful about open source and about your contribution lead to? So it all leads to growth, because what does a community do? A community comes together and it thrives the growth of all the individuals in the community. And it is no different in the open source community as well. So, sorry, just let me grab a glass of water. Yeah, so it all leads to growth, right? Open source, like there is a statement that keeps coming back to my mind. It's like, it's not what you give to the open source community, but it's what you gain from it. Because like most of the time we think, okay, we are contributing code to the community, and okay, we are this great person whose code is being used by millions of other people, right? I think it's a very bad consensus among us. And I think open source community gives you a lot more than just a opportunity to put your code on someone's repository, because you are working with a lot of people from all around the world, like, right? You are like getting to share your culture, you are getting to have communication with those people, you are also like sharpening your engineering skills, because if you are a working professional, you don't get to work with with the bleeding edge technologies or the technologies that is not used on your organization. So open source community is a great place to actually seek those kind of growth, right? So I think I've made some of my point clear about what community is and how we should behave in the community, and what individual person in the community can contribute to the whole ecosystem of open source software. So with that being said, I have some like do's and don'ts, if you will, some points that you should keep in mind if you are a first time contributor, or even if you are like, if you have been contributing to open source, but you have missed out these things. I think it will be beneficial for everyone if we keep these points in our mind. So here are a few of the prerequisites before you even dive into open source. Like this is the pre-stage. So I've like separated the steps for both the contributors and the maintainers. So the first thing is avoid entitlement, right? I think I've said this before as well. You owe someone like no one owes you anything, and so but you owe someone to something. So avoid entitlement. It's not like okay, you created this project and you get to like boss around people, or if sorry or if someone creates an issue about your software, like okay, there is a bug in your software, but you are like, no, my code is great, you cannot like put this bug here and things like that. Or you demand, okay, your application is shit, maybe if you put this in your application it will be great, right? So those are the kind of things that that I mean by entitlement. So it's an open community. I know आफ्नो टोलमा पनि म दादा हो भन्दै बाटोमा छाती फुलाएर हिँड्यो भने no one's going to like you, right? And it's the same with open source community as well. It's no different than your regular community.
And the next point, I'm just reading out the contributors part, so then I'll go to the maintainers part serially. And the second point on contributors part is read the docs, right? It's very, very essential. Before you contribute to anything, you have to read the docs. Like, I cannot stress this enough, considering there are a lot of issues on open source projects that are just like there because no one reads the documentation, and they're just like, okay, how do I do this? I have this issue, how do I solve this? And people will just reply RTFM, right? So I won't say the full form of it. You guys can Google it. And it's a very rude thing in the community. And that's what I mean by like having etiquettes, right? You cannot say people just RTFM. You might have to, okay, I think you have missed out the documentation part. Here you go and read this documentation. Maybe your conversation can go on like that, but not the other way around. And another thing is read the contributing guidelines. If you are really willing to contribute to an open source project, then you should be willing to read the complete contribution guidelines, because it is what like guides you. Okay, how do you write the code? How do you write the pull? I mean, how do you write the issues? How do you write the commit messages? And what are the things that you should be like including when you create a pull request and things like that. So contributing guidelines are like pretty essential. Whenever you look for a project to contribute, I think you should like first find the contributing guidelines there. And another thing is make sure you understand the scope and uses of the software, right? Because I think you cannot contribute to a software that you do not understand. I mean, I'm not talking about the awesome list and other things like that. Even other smaller contributions count as well. But what I mean is if you want to contribute to a bigger project, let's say, or a project that does something very well, or it has some niche that is a niche problem that it tries to address, then you need to understand what it is trying to solve and how it is solving it. Because without having a good understanding of the software or without reading the docs, you cannot really like have a huge contribution on the software on the project. And this also like leads me to saying that you should be contributing to the software that you use in a general basis. Maybe like if you use React, or if you use Vue or other software, then maybe go and read the contributing guidelines there. And maybe you can even create a smaller pull request, right, on those repos as well. And another thing is pledge yourself to commit, because contributing to open source is not just like I said before, not just creating a pull request, adding okay an awesome project. That is not like something you do in open source. I mean, like, I highly discourage it. No one should do it. Um, when I say you should place yourself to commit, I mean it takes a lot of time. If you want to dive well into the project, if you want to learn from the maintainers, and if you want to have a very significant contribution on that project, then you should pledge yourself to commit, because it takes a lot of time, right? It might take months, it might take years to have a proper understanding of all the code architecture and things like that. So you have to pledge yourself to commit. And the next thing is be responsible. So when you are in the community, you have to be responsible, right? So you do not, in your own community, you do not spit anywhere, right? You do not throw trash anywhere. You do not talk foul words to the people in your community. And whenever you are like assigned a task in the community, then you do it properly. So it's the same thing in open source community as well. Whenever you are assigned a task, you have to be responsible, because it's you who is going to be solving that problem. And your code can affect the overall like project and things like that. So you have to be responsible. And if you are a maintainer of that project, you have to be like avoid entitlement. I've already talked about that. But you also have to write proper documentation. If you are expecting people to come and use your project, or if you are expecting contributors to come and contribute to your projects, then you have to write proper documentation as well as contributing guidelines. Because without it, you will be just in a lot of hassle, like uh, you have to like keep engaging with the people on even the minor issues, how to do this and how to do that. So it just overall eliminates the headache when you have a proper documentation written and when you have a proper contributing guidelines written. And moving on, next is communicate. So you have made up your mind, now it's time to communicate
with the members of the community, right? And for the contributors, if you want to make a contribution, check the issue tracker of the project. See if there are a few issues you can work on, or see if the issue you are thinking of has already been raised. And if the issue is new, like create descriptive issues. Do not just write, okay, this flag doesn't work maybe on a CLI program, right? But you have to write, okay, I was doing this, but when I use this flag, here is the error message, or here is the error log that came out from that came out as a result. So that the issues have to be really descriptive. And if the issue is about an improvement towards the software, then I think you need to be even more descriptive, like how it fits into the overall software architecture, how it will help the project, and things like that. So it's a very big task, right? Like I've been repeating it again. It's not just about a simple pull request on a README file. There is more to it than that if you want to learn from the open source community. And look for issues to work on before sending pull requests. Like the few pull requests that we saw earlier were like voluntarily, I'll say, because they did not open an issue like stating, okay, if there is something I want to work on to the maintainer and things like that. They just created a pull request, and maintainer had to spend their time and energy to review it and to see if it is a valid issue or not. So yeah, you have to be mindful of you have to be mindful about not wasting others' time. And next thing is, be mindful when you address the maintainers and when you ask questions, right? You cannot just go there and be rude towards the maintainer and just abruptly ask questions about, okay, what is this, where is this, and things like that. You have to be very mindful. Like when you walk in the streets and when you see a senior citizen, you just say, okay, you don't say kiss a bro to a baze, right? You say, okay, namaste baze, and things like that. So that's the kind of thing you expect. I'm not saying like and say do overdo it, but just you have to be mindful how you address the person and how you like properly respect the maintainers, and the maintainers do the same back to you. And the next thing is, do not demand, suggest a solution if you can. So I've already talked about this, about when creating issues. So instead of demanding features on a software or things like that, you can maybe suggest a solution if you can. I think it will really make you a great engineer or a great thinker, because in an open source software, because open source software needs people like you, because it needs people who can give out solutions, who can like contribute to code. And yeah, so they don't need like people who are just demanding. They also need people who are like ready to take part in the like software development journey with them, and ask if you don't know. So I think a lot of people are shy to ask questions, and you should never be shy to ask questions, even if it's by creating issues. Again, like read the docs first, right? I think most of the time it's always there. And I think a lot of projects now have their own Slack, Discord, or even their own forums where you can go and ask questions and engage with the community. So next tips for maintainer is create descriptive issue with proper labels: help wanted and good first issue, right? So in Hacktoberfest, a lot of like open source projects are adding good first issues on their projects so that other people can come and contribute to it. So yeah, if you are a maintainer, you should if you want other people to contribute to the issues that you have created, you should be descriptive about the issue, and you should have proper labels on them. And also, like, being mindful goes both way. It's contributor to maintainers and maintainers to contributors. So yeah, be mindful about how you address each other and how you talk with each other, because it's very essential. You don't want to ruin someone's day by calling them an asshole, or you don't want to ruin someone's day by like saying your project sucks or your product sucks. So you don't want to do those kind of things, because there's a people on the other side of the screen, like I said, right? So encourage help and support if needed. So like I said, most of the projects encourage help and support from their community, from their maintainers. That's why they have forums. That's why they have chat groups on Discord and Slack. So if you don't have one, if you run a big open source project, then like create one. And if you do not, like, maybe you should open your DMs on Twitter or on your Facebook account or something like that to talk with the maintainers, maybe, like, if you have the time, because it's a very time consuming job. And next we have engage. So we have made up our mind, then we like communicated about the issues we want to work with,
Now it's time to engage with the community, right? So for contributors, you have to have patience. Like you talked about the issue you want to contribute to, then the maintainer said, okay, go ahead and do it. Now you should have patience because pull requests take a lot of time to get reviewed, because maintainers are not like, they also have a part-time job maybe, and they may not be full-time open source sorcerer like other people, and there are other pull requests as well, so it takes a lot of time to review your pull request. So be have patience, like do not keep direct messaging the maintainers, okay, when will you review my PR and things like that. You will be just creating unnecessary pressure for the maintainer. And follow coding guidelines. Like I said, you hold responsibility for the project now, since you will be contributing to it. So you have to follow the coding guidelines, like what are the code practices that are practiced there, and also write tests if there are unit tests or integration tests or end-to-end testing, like things like that. You have to keep that in mind. And like I said, open source teaches you a lot of things. If you have just been writing code for the past 2-3 years, or if you have just like started coding, just think about all these things you are getting to learn. Like you are getting to learn coding guidelines, you are getting to learn how to write tests and things like that. And take review and comments seriously, or discuss and learn why and hows of it. So I think it's essential when you send a PR and reviewer like comments on it, because uh, they have a specific vision or image of their project in their mind, like how they want to take it forward and why something fits there and not in other places. That's why when they say like, okay, this is not like this is not how you do it, you should do something like this, you should be asking, okay, why should I be doing something like this in a proper way, and how should I do it if you don't know, because that is how you understand the internal workings of the project, right? And another tip for maintainers is review pull requests thoroughly with some proper suggestion and comments. And I think this goes without saying, like a lot of maintainers do it because it's their project and they cannot have like badly written code on their code base. Next is have linters and test owners on continuous integration CI pipeline or on their pre-commit hooks, because when you do that, I think you reduce the chances of having any errors, right? When someone creates a pull request, or like their code is tested while they send a pull request. So it's pretty safe and you save yourself a lot of time. And even the contributors see, oh, okay, the test did not pass. What did I do wrong? I have to go and do that and fix that thing again. And another like big issue I've been seeing like a lot lately is don't close the pull request without proper explanation, because contributors have like read all the docs, the contributing guidelines, they understood your project architecture and how the code like flows from one point to point A to point B, and they created a pull request, right? And without a proper explanation, if you close someone's pull request, then it's utterly rude, and you should never do it. Like even if you like close someone's pull request, you should have a proper well-written explanation of why it would not fit your code base or why you are closing it. So yeah, that is how you engage with the community. And for the final words, I will say take open source beyond October, right? We are here today because it's October and it's Hacktoberfest, and I think a lot of us are like first-time contributors, and we want to learn how to contribute and things like that. But it's not just for October, right? If, like I've said, it takes a lot of dedication and time to actually invest yourself in open source and learn from it. So take open source beyond October, and learning and growth takes time. You are missing a huge learning opportunity if you limit yourself to t-shirts or just Octobers, right? So it's not just about t-shirts. Like I said, like a pull request can take even a month to formulate. It's not an easy task. And like I said, all the projects may not have those kind of pull requests, but yeah, you have to have a proper contribution that will like uplift the community and make the community better, like not just add, okay, a great project on someone's readme. And have patience, be respectful, learn and grow with the community, because as a community, if you disrespect each other and if you do not try to learn from each other, then it will like go down, right? It will just go down. Like you will have nothing to call a community. And just imagine what will happen if there is no open source community tomorrow, if there are no maintainers, if there are no contributors contributing to the open source software. You will have to pay for everything that you use today, right? And maybe we will not be in this field if it were not the open source technology. Maybe like who will give us the access to like code editors,
will give us access to the latest front-end frameworks to work on, right? So it's a very big picture. There is a very big picture than just a t-shirt on October, and it's also about collaboration, right? You are missing a very big chance to collaborate with people from all over the world with open source. So yeah, and at the heart of open source, it's all about collaboratively solving problems. Never forget that it's not just about code contribution, it's about collaborating, and it's about solving problems together as a community. And as a member of the community, we have to be like responsible to make it better every single day. So that's the responsibility we hold in each of our shoulders. So yeah, that's all. Thank you. If you have any questions, maybe like you can uh, put it on the comments, I think. Do you guys have any comments? I mean, any questions? Okay, so how much time do I have I if I think, want to answer questions? yeah, you can have talk like around 5 minutes. You still have time, like. Yeah, sure. Thank you. So there is a question by Sanjay Sanzel. How do you initiate an open source project? Like I said, like open source project can be for yourself. Like the concept behind open source project for a lot of people is scratching your own itch, right? Solving your own problems first. So if you have something in your mind, or if you have something that is bothering you and you want to solve it, then you create a package for it, or you write a script for it. Then you write proper documentation around it. Then you write a proper contributing guidelines around it. And I think that's a good way to start to create an open source project, because like if you go to my GitHub profile, I have like two new open source projects, and it's a very small packages that I wanted to use myself. And I think I've created a good README and contributing guidelines around it. And I think I've had 6 to 7 contributors within this past 2 to 3 days. And if you want to do it, I think it's October as well, and a lot of people are looking to contribute to open source. And yeah, I think it's a good start that if you start with a solution for your own problem, write contributing guidelines, write README, and write tests for your packages, then you are already good to go. So yeah, what should take interest in open source only or forceful? Neeraj Jimiri, I could not understand your question. Like if you can speak, you can maybe rephrase it. I don't know. Uh, Neeraj Jimiri. Okay, any more other questions? Mm, okay, I think there is another one from Sanjay Senzel Agadini. There is something wrong in a program, like instead of returning an int, the program is returning a float. You can create an issue and you can fix the issue and create a PR. Yeah, I think you can, like, but first you have to create an issue, like you said. You have to discuss with the maintainer. Maybe to int return गर्नुको केही reason पनि थियो होला. And because like numbers are a very sensitive thing, like floats matter and integers matter, so precisions matter in general. So there might be something. So they do you attend GopherCon? I hope I can this year or maybe next year. I think from the community. But I do check out the videos on YouTube. They're pretty cool. Uh, okay. Any other questions? I think we still have 2 more minutes. But if not, if you want to connect with me, I think I've already shared my. Where is it? So yeah, I'll share the screen once again. If you want to like communicate with me, these are the 2 places I'm pretty active at.
It's GitHub and Twitter. You can DM me at Twitter or like at me and ask any questions or start a conversation there. I'm pretty open to it. And also, if you want to join the next iteration of Golang Nepal or KTM.js, or if you want to come as a speaker or you have any ideas to improve the community, your ideas, your suggestions are always welcome there as well. So yeah, that's all from my side. Thank you for attending my session. I think we all can be a more mindful contributor from now on. And I think these are the things that we should keep in mind, like before just jumping into open source and creating our first pull request, because we can create our first pull request in our own repo as well. We do not have to go and sabotage others' project. So yeah, that's all from my side. Thank you for this opportunity and have a great day. Yeah, I'll be sharing my slide with Izu. You can get it from him. All right, guys, have a great day. Thank you. Bye bye. Yeah, so thank you so much, Yankee Marjan. Like, it was a really insightful message as that it's not only about, like creating a pull request. It's all about a community, building up a community and learning and growing each other. So that's what open source is. So yeah, thank you so much for your awesome sessions. Yeah, now we will have our next our session. So this is gonna be really interesting as our Microsoft has been open source. Uh, so I'd like to invite as a speaker from Sri Lanka, Sajid. So he's a Microsoft cloud architect, and he has been working with a lot of open source project and a core contributor at Angular. So yeah, I would like to invite him as a speaker and handle this session. Yeah, Sajid, are you there? Yeah, I do. Thanks for the invite. Yes, let me share my screen. Sure. All right. Hope you can see my screen, right? Can you guys see my screen? Yeah, Just yeah. verify. Okay. Good afternoon and thanks for joining. And I'm really excited to be a part of this initiative. I know everyone will be feeling sleepy after lunch. I want this session to be interactive, right? So I will make sure to keep it interactive as possible. All right, before I dive into the session, let me introduce myself. I am Saji, working as a cloud solution architect from the Microsoft One Commercial Partner Tech team from APAC. I closely work with companies to build solutions on Azure and to innovate them to use a lot of open source technology, starting with containerization and also to build a solution to the next level. So as a developer, I have interest in open source, where I have around 11 years of experience contributing to various technologies as a developer and also building solutions. I'm also a former MVP and also Google developer expert, contributing to Angular and grow the community in Sri Lanka and region around this country. And also, I'm a passionate open source developer, contribute to various Angular directives and also Angular libraries, which you can see from my GitHub repository. And I love to make, impact among developers and to meet developers like Aju, where I got the contact from, to make the, community growing to the next level. You can reach out to me using those social handles which are displayed out there. That is my website and then Twitter handle and my email, which is displayed out there. All right, without further ado, I will jump to the next slide. So the topic for today is something interesting, right? I'm going to share a better love story than Twitter. Yes, today I will be sharing one of the strongest love story that you could ever hear from Microsoft in the tech industry, which is Microsoft love open source. How many of you are not a fan of Microsoft so far? I will not be able to see the chat window, but you can provide your honest opinion, right? If you feel like Microsoft is not open source company, feel free to put it in the chat window. Um, if there are any developers who feel as such, this session is going to be a very interesting one for them. I will show the way how Microsoft is impacting the developers to be the open source company in the last 7 to 8 years. In 1990, if you can see, if you are a fan of Bill Gates, which you can see from the slide, his mission is to empower
everyone to have a PC at home, right? So that was the mission he started with, and by 2000 he was able to achieve that mission. So by 2010, almost everyone was able to have a machine at home. If you see by 2014, Satya Nadella, who is our CEO, he started saying that our mission to make everyone to achieve as a person to reach the next level, right? So if you see, empower every person, every organization to achieve more. That is our current mission. So, which is all about making others to contribute towards one thing and to make sure that everyone gets succeeded, which is all about making open source. So that is what I'm going to talk about. So I have seen the previous talk, and it was a very interesting session. Even I got to learn something from that, right? So if you are not an open source guy, and if you still want to know about what is open source, let me put it this way, right? Uh, yes, we are going to do this session for most of the open source developer, but if you're coming from some background which is very specific to not open source, then you can take this example. Assume you made a dish today, let's say a chocolate cupcake, which is a product, right? You share with everyone, your friends, family, and your neighbors. They like the cupcake and they ask to decide to make themselves, right? And they ask you to share the recipe. You happily hand it over the recipe to them and also tell them to feel free to modify the recipe in order to make them better or in order to adjust to the way they want. So the cupcake is the product and recipe is open source. So this is a basic idea of open source software, right? You are making a product and making it available to the market by providing the set of steps or set of scripts or set of code, giving to others, saying that you can open the code and then modify the way they need to make it, to a better structured or better manner. That is the way the world is moving towards. It's no more a closed way. So if I ask you a question, what is the largest problem that we are trying to solve today? If anyone can give an answer, probably I can give some, gift whenever I visit Nepal. I think I have been there before 6 months, but if I come next time, sure I will. So the largest problem that we are trying to solve today is the COVID situation, right? If you see, every organization, every person in the world is trying to overcome that situation and then make it make the world a better place to, made a, if you take myself, I'm trying myself to be productive at working from home. So if you take everyone, they are trying to overcome the situation and be productive. So this could be the largest problem that we can take in this situation to solve it as one community and make it open source. So I talked about open source, but still I see some of the developers. I think I seen from the previous talk, it's not about contributing to some code repository and making a t-shirt as a win, right? It's not all about that. So what some devs thinks as open source. If you see from the slide, some of the, I think by 1990, Bill Gates told that it's amazing to think what great and exciting things people will be doing with PCs by 2020. Yes, there are a lot of innovations happening, there are a lot of digital transformation happening, but it's not about, adding a name or, changing something in the README file and making your contribution to get a t-shirt. That's I have done in the past. I'm just sharing that experience with the community. It's not about that. It's about making some impact. If you ask me, what is my open source contribution in the last 10 years, I was able to make an impact of 12 million developers who I was able to reach out to them. I was able to provide a solution through Stack Overflow. That is one of my strengths I had, which was opening the gates for me to, explore different networks and then visit different countries and participate in different conferences. I have visited more than 15 countries so far, which acts as a platform to, explore the opportunities to reach out to developers and make the community to the next level. So if you are a developer, start with something small. It could be GitHub, it could be Stack Overflow, it could be doing some YouTube videos. So take that as an inspiration and start contributing. So why open source? If you ask me, these are the three reasons that I would share with anyone. If you feel that open source is a platform to start something on your own.
The first purpose of open source is share the ideas, which is benefit of mankind. It could be any problem that the real world is facing, right? It's not about creating libraries. It's not about contributing to some Angular repository or something like that. You can take a real world problem. There are many innovative companies which started with the simple real world problem. They open source the source code, and they are driving so many business in this world today. You can take Linux as an example. Um, and then if I have to talk about the second point, accelerating the development. So open source provides the developers to accelerate something they want to take into the markets quickly, right? You can say by today there are 103 million developers who are using, developers or the users who are using Linux as their platform. So if you take accelerating the development environment, you can talk about tools that we are providing. You can talk about innovation. How do you escalate things quickly? How do you find the network to overcome the problem? So you can talk about these, right? And the final thing is the get recognition. So many developers define their identity on projects that they are contributing. So you can talk about GitHub. So I started contributing to GitHub back in 2010, where I started with the Angular repository, AngularJS repository, where I created a library for D3JS, using D3JS libraries, where users can download and extend that visualization in their Power BI or any of the visualization libraries that they wanted to have. So this is one of the simple example that I can give, and the recognition that you get is I have been reached out by so many employees from different organizations. Say you can take Google, you can take Microsoft, because there are simple scenarios that you would, that suit for most of the developers or any of the big organizations that you would consider your repository as one of the examples that they can leverage. And the second point is the recruiters. So if you ask me, what is the best thing that you can make is the online presence. So if you're a developer or who is passionate about taking your career to the next level, start contributing to GitHub, start contributing to Stack Overflow, or share your post in LinkedIn, YouTube, and things like that. Because even at Microsoft, the first thing that we see is that whether you have degree or not, that doesn't matter for Microsoft. Even for most of the reputed corporates, what they see is your online presence and what is the impact you have made for other developers. What is the contribution you have done towards open source? So these are the three things that I would highlight if you are starting your journey as an open source developer. Let me give you another example, right? Yes, we are talking about a lot about open source in the last 10 to 15 years, but if you see by 1940 or 1927, it was there. So you can see most of the scientists who are displayed in this picture, they were able to solve a problem called quantum theory. It was not done by a single scientist. You can see the greatest scientists who won the 17 Nobel Prizes, right? They collaborated as one team and they were able to make a change. That's all about open source. And one of the greatest example, I don't know whether how many of you are using Kubernetes in your production environment or as a developer, but you can see the growth that has happened over the past 5 years, right? You can see that Kubernetes have been adopted by most of the cloud vendors, starting with AWS, starting with Azure. We have AKS as a managed Kubernetes service, but you can see that momentum that has been happening. So there's a survey that is done by CHCA Foundation, which states 60% of the backend developers who love to have their environment as a containerized environment. It's not about the economy of scale. It's about how many people are interested to make your library or make your product going to the next level. So you can see more than, in terms of numbers, you can see more than 75,000 commits which have happened in the past. So I talked about a lot about open source. I gave an introduction to open source and why should you contribute to open source. This is the whole story that I wanted to talk about. Microsoft is a company for developers, right? If you see, we have launched a lot of tools for developers, starting with Visual Studio, and you can see Visual Studio Code, GitHub, and things like that. So our mission is to empower developers who act as the backbone for any companies or any of the independent software vendors, because we feel that developers are the backbone of any industry that you take. So Microsoft always acts through the partners, right? We don't deal with customers directly. So
Our first point of contact is partners, which could be the developers or service companies or partners who are building software for other companies. So in order to meet our customers' criteria, what we usually do is to innovate the developers. So we have made a huge investment in OSS technology and evangelism to improve, open source among the developers. If you can see, there have been a lot of open source programs which have been launched in the 5 years. If I have to highlight, we have launched open source CELA and then open source executive council, and we are a part of a CNCF foundation, which is widely recognized by a lot of open source developers. And the list grows, so you can go and have a view about open source and what the contribution to Microsoft in the website, which I will be sharing in a few minutes. Let me share what our previous leaders have believed in open source, right? If you know Bill Gates, he disliked the open source ecosystem because most of the companies couldn't protect their IPs, and he believed that if you open source that particular IP, there is a chance that being stolen by a lot of developers. But if you see, it's in the recent days, it's not your grandparents Microsoft anymore. There have been a lot of innovations happening. If you see in the slide, our previous CEO, Steve Ballmer, who talked about Linux as a cancer, but if you really see in cloud, we are running 3 times of Linux OS in terms of Windows OS, right? If you see any developers who are spinning up new workloads in Azure, the number of growth you can see 3 times far than the Windows workloads. That's the development that we have done in the past uh, 3 or 5 years. So Bill Gates started a company called Microsoft, and he supplied the programming language to support the Altair 800. And you can see Steve Ballmer, who started with Visual Studio to empower the developers to, build solutions or build innovative solutions using Visual Studio code. Uh, that's how the growth has been there for Microsoft. If I have to highlight some of the few stories, so this is where the change happened, right? The use of permissions like licenses like MIT Apache licenses allows the creation product creators to take their product to the next level. This allowed a distinction between open source projects and a product to derive a new definition for the product that they build to the community. If you ask me example of project and a product, the project is a collaborative engineering undertaking in a community of like-minded engineers to do some initiative, right? A product is a customer-facing solution that is formed out of a project where money is exchanged and expectations are set. If you have to give a fair example, you can take Kubernetes is a product or a platform that was built by open source developers, and then if you take Azure, we are producing it as a product called AKS, which manages the environment for customers to run their production environment. Uh, and the other highlighting story is that developer community have moved open source model in the past 10 years. You can see the expansion in the number of monthly active users GitHub, which is shown in the slide, which is eventually growing in the coming years as well. So if you see, there are 50 million of developers who are contributing to open source in GitHub in the recent survey that was shared by GitHub. And also Docker is a great example for open source community. You can see the growth that happened in the last 6 years. In terms of Microsoft contribution towards open source, to those who ask what has Microsoft contributed to open source, you can see from the slide VS Code, which is the #1 IDE being used by developers in the community and also in the organization, which ranks in the top 5 contributions or the contributors. And in the organization list, you can see Microsoft employees. We have more than 140,000 employees within Microsoft. There are more than 20,000. This is by 2017, but in the recent survey, we are seeing more than 20,000 employees who are contributing on daily basis to open source. If you see Satya Nadella, who is our recent CEO, who wanted to tap into developers ecosystem and build the biggest open source community and accelerate the growth in terms of open source. That's why by 2018, Microsoft acquired GitHub, and you can see the number of growth in terms of developers, in terms of features, and those who hate the acquisition of GitHub by Microsoft, you can see the growth in terms of the features that has been launched
in the recent time. You talk about GitHub for mobile, you talk about GitHub Actions for developers, you talk about Marketplace, you talk about different things that we have launched, security vulnerabilities features that we launched in the Ignite and also in the build, which I will be showing a demo in few minutes. And also you can see the number of contributors who are uh, contributing to through GitHub, which is more than a billion, right? Billion. If I talk about open source for developers, right, by Microsoft, I also have to highlight what is there for cloud developers by Azure. If you have to talk about some of the inventions that we have made in Azure, these are the three reasons that customers or partners who are liking Microsoft because of these three reasons. It's an open source company. You can call it as an open company, and then it's all in the cloud. So you don't have to worry about any security measures that you have to take in order to protect your environment. And for any customers who are running their workloads in on-prem, who want to have a hybrid environment to talking to cloud in order to drive some of their workloads, you can take Microsoft as a great example. So we have 95% of the Fortune 500 companies who are using Azure as a platform. And these are the three reasons that you can take as example to run your workloads. This is the mission that Satya Nadella is driving through. This is the main force allowing the change that we have seen in the last few years. Uh, we wanted to drive Microsoft itself as an open source company. So in terms of hiring, there is a change to hire open source developers to Microsoft. And that is one of the reasons even I was recruited to Microsoft. So my career has been an open source developer in the past when I started my development for around 6 years, and then I moved to move into Azure to explore what are the latest features. And my contribution towards the community has mainly to enroll into Microsoft as an employee in the recent years. So if you're a developer who want to passionately join Microsoft, you can take this as an example. And this I want to highlight for those who are new to how Microsoft development team works or how Microsoft releases the product. We have two teams called Red Team and the Blue Team. Red Team is all about a set of engineers who want to attack or who want to create some security threats to the product that we develop. And the Blue Team responsibility is to protect the product from those attacks. So we have some programs, bounty programs to those developers who break the system. So you can follow this practice in your organization to have the open source, open mindset in your organization, or even within developers. If you are building a library, get set of developers to break the code and then see how you can improve your code. And then in terms of cloud, this is one of the greatest example that I can give. I am a great fan of this game, Clash of Clans. I have been addicted to this game for a long time, right? You can take this example in order to protect your environment on cloud. So you need to have security measures in cloud in order to protect your environment, right? Starting with virtual networks, starting with connection between on-prem to cloud. So Microsoft Azure is the cloud vendor which provides more than 92 compliance standard, which is not provided by any of the cloud vendor. And also we have 61 regions data centers where you can deploy your workloads throughout the world, right? And also we are supporting multi-region data sets so that you can leverage that as a feature to have your more secure environment for your workloads. And if you have to talk about data center, which we launched in Greece recently, so that you can the innovations or you can see the investment which have been made by Microsoft in order to host your workload. I'm taking much time, but I just wanted to highlight some of the workloads that you can leverage. We have something called web test environment. So if you want to, if you don't want to spend much time for your developer machine, you can spin up an environment in Azure in order to drive your, in order to drive your workloads that you're developing. It could be Visual Studio or it could be any of the things that you want to run on your local machine. You can start a VM in Azure and then you want to shut it down at any time if you want. You can automate that so that you will have less cost, right? And these are some of the things that we have: OpenShift, Jenkins, and then CoreOS. So if you want to spin up a Fedora VM, you can do that the way you want. And these are some of the partners that we have partnered with. And I talked about Azure is an open cloud. If you want to start DevOps,
as a practice, you can start with Azure DevOps App Center. If you want to have management, you can start with any of these open source libraries or open source standards which are out there. And then in terms of applications, we have support for WordPress and things like that. This is a one slide that you can use as a reference in order to see how Microsoft has been embracing the open source developers to build their solution. So you can build. I saw the previous talk which he was talking about Golang. So most of the services in Azure supports Golang deployment as well. And then starting with databases and infrastructure, all of the open source infrastructure management is being supported. All of the OSS DBs which are out there being supported by Azure as well. In terms of culture, I talked about internal employees have to adapt this culture in order to drive the open source momentum. So we are running a lot of hackathons within Microsoft itself in order to build new features extended to the features that we already have in products, so that employees can come together and hack something together. And for external people, we have so many hackathons. If you want to be a part of AI for Accessibility Hackathon, which is happening next month, you can be a part of that. So there have been a lot of innovations and initiatives that have been started by Microsoft, so where you can be a part of. And if you ask me how you want to be a part of open source momentum with Microsoft, this is one of the places that you can leverage. You can build your open source libraries and then publish on the marketplace, which should be leveraged by most of the external customers who are using Microsoft as a platform. So if you want to get details, you can always reach out to me using those social handles which are displayed there. I think I have come to the demo part of the session, where I will be talking about some of the things that you can drive. So if you are new to this particular site, you can go opensource.microsoft.com/projects. You can have n number of projects which you can contribute to during the Hacktoberfest, and then you can gain your t-shirts. And then I would ask not to stop from there, but also this will make your identity for you to be a part of Microsoft ecosystem, and then eventually you can be a part of Microsoft employees as well. So if I have to share that, this is the website that I talked about. So you can go to projects, and then you can see a number of projects which are starting with accessibility insights, and then Azure SDKs, which we leverage for external developers to consume some of the Azure services. And then we have Blazor, which is equivalent to any of the single page applications that you are building using Angular, React, and things like that, if you're building hybrid applications. So there are a lot of open source, and then we have Dapper, which is one of the growing open source component that is built by Microsoft team in collaboration with Red Hat team, which provides a way to build any framework or any in order to deploy your solution to any environment. And then we have something called KEDA, which enables you to deploy serverless applications and also cloud native applications in cloud. And you can see a number of projects. So for those who wonder about Microsoft contribution towards open source, you can see TypeScript, which is one of the widely used language, right? So start contributing to any of those projects. And the second thing I wanted to talk about is the demo. So probably I will share the slide, right? I wanted to talk about GitHub and code spaces and also App Center. I will not dive into detail, but some of the features that GitHub provides. So if I have to talk about code spaces, which I have access to this right now, so I will show a demo on that. So I have opened a particular sample repository. I think I have to minimize. Yeah. So you can see that I have opened a particular sample repository using code spaces, which has the similar environment as I used to have in my local machine. So I have what are the extensions that I have installed in my local machine, and I can have n number of code spaces for my project as well. So if I want to invite some of the developers to my code space environment, I can do that. And if I want to, if I want to shut down my machine and start using my mobile, you can open up this environment using your mobile and start contributing to. So it provides a flexibility for the developers to have your environment and then start whenever you need, even when you're outside from your workstation. That is one feature I wanted to highlight, and the other feature is the GitHub Actions.
So if you're a developer who are talking about CI/CD pipeline or creating a continuous deployment, you can talk about having GitHub Actions, which provides a way to automate your deployment model. I don't want to dive into detail, but you can start exploring that after this session. And the third thing is the marketplace. This is the one I asked you to contribute, right? So you can create a lot of pipelines for external developers. Say, for example, if you are a passionate Golang fan, you can create extension to deploy the Golang solutions to any of the cloud environment using GitHub Actions. So start exploring those opportunities and contribute to that. And the next thing I wanted to talk is that App Center. App Center, I don't know how many of you are familiar with. This is totally free. You can, if you are an iOS or Android developer, you can create your CI/CD pipeline. And then one of the highlighting features is that we are providing live devices in cloud in order to test your features whenever you develop. So we have more than 65,000 devices which are enabled for you to test or run your testing scenarios, and then you can distribute the releases according to the way you need. As you can see, you can manage your releases for each of those customers the way you want. And the final thing is that analytics. So if you want to see how, from where the users are coming to your application, and how the if you feel that there are any crashes, you can go and have these detailed insights. So start, and then you can create your CI/CD pipeline and things like that. These are the three things that I wanted to show to you. I think I am over time. And final thing that I wanted to do is that I want to run a few uh, Kahoot quiz, just to make sure that you got something from my session. So take out your mobile phones, or you can log in from your web browser. I just have 5 questions to to understand the knowledge level that you have on open source. If you have not, then you can follow the sessions that are coming up, and then you can reach out to the greatest speakers that we have today uh, in order to gain knowledge on open source. Yes, open up your mobile devices and then join this Kahoot quiz. I will take extra 5 minutes. I hope that is okay with organizers. Is that fine, Aju? Yes, sir, it's fine. Yeah. So let me wait for players to join. I just wanted to make it interactive so that you will get something out of this session. Yeah. I have seen one player join. We'll wait for nearly 5 or 6 to join, right? Wow, there are a few joinees. Let me check the chat if there are any questions. As a Microsoft employee, I used to use the Teams. Zoom is something new. Let me check if there are any questions. All right, let's wait till we get 15 days. Oh, there's one who joined and dropped out. So I'm going to give this power bank, right? Whenever I visit, I will make sure to give this power bank to whoever wins or whoever takes the first question. All right, we have 14 players. I think we can kickstart. 15 players, I guess. Yeah, here is the first question, right? Select the relevant open source operating system. Out of these, which are the open source operating system as that you feel? It's Linux or Android or Windows or all of the above. So it depends on the way you answer. The quickest to answer, you will get more points, and also you have to give the right answer. These are the criteria to. Wow. The right answers are Linux, Fedora, and Android. Let's see who is leading as of now. We have Mahesh, who is leading, and then we have Maniraj. The second question. DAS is the OSS scripting language which is used for server-side scripts and dynamic web content. ASP, ASP.NET, PHP, and PowerShell.
scripting language, so you can get the answer from that particular word. Wow. There are 5 who has given the right answer. It's PHP. Yes, Mahesh is leading, and then Aju is leading. Who was the founder of Linux? We have the familiar names, right? So you can, some of the organizers that I got from the organizers slide, so you can choose the right answer. Wow, all of them have given the right answer. I saw that we had only 15 players. I don't know how I'm seeing 18 players in the right answer. Yes, it's Linux Torvalds. Let's see who is leading. The fourth question, right? Which vendor acquired GitHub for 7.5 billion? If you did it, if you don't give the right answer, I'm going to come to Nepal and see each of you. This is the easiest question out of the lot that I have provided, so you can easily choose. The session is based on the topic, based on the answer here. Wow, there are 3 who have given the wrong answers. So you can see Microsoft acquired GitHub in 2018, right? And most of them love it as a. Next question. Which command renames the current branch to what are the branch that you want to have? Is it git remote rm or git branch and the branch name and git branch d? This is the toughest question that I have. Those who are familiar with git only would know the answer. Let's see how many of you are familiar with git. Wow. So since most of you are open source developers, I see 12 have given the right answer. It's the second one. Still, Subal is leading. There is a change that I can see. The final question, command to download all the projects and reference from a specific repository. Which is the command? Is it git config, git help, git fetch, or git log? This is also very easy for the developers who are very familiar with open source or Git especially. I can see most of them have given the right answers. Yes, it's a git fetch. That is the first command that you would run. Let's see who is winning the power bank. And if you need stickers, I can give stickers for the third and second person as well. I see that organizer is the second person, and let's see who the winner is. Subal is the winner, and yes, I will give you a new power bank whenever I come to Nepal due to the prevailing situation. I think that's all I had for today. But if you want to reach out to any of your open source projects that you are driving, you can always reach out to me using the social handles that I have shared. And also, it has been a pleasure to present in front of the community members here. And I would love to thank Ajib and the organizers for giving me this opportunity. And if you have any questions, I will take up the questions now. I don't know how to see the questions, but if someone can read the question for me, that would be great. Wow, highly informative session. Is there any questions? Feel free to post your questions, or if you have any questions, you can always reach out to me on the social handle that I have shared. And thanks a lot for the opportunity. Have a nice weekend, and thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you so much, Sajay. It was a really great session. Uh, yeah, I think a lot of people just have given a really nice feedback. And thank you for your time so much. Like, we learn a lot of things, like, yeah. So thank you so much, Sajay. So we hope that we may see you in upcoming session too, like in such a program. Yeah. So thank you so much. Um, yeah. Mahesh, are you there? Yes, I'm here. Hello. Yes. Yeah, I think we were also planning about the same thing that which our speaker has done. I think let's do a So quiz. first let's talk about if Saroj Dalda is here or not. Like it was his Yeah, yeah. presentation right now, and it seems like he's not active.
So Saroj Dal, like, can you hear us? Please respond back to us. Like, I will unmute you. Did you unmute him? Saroj Dal, bro, can you hear us? Serious? Yes, 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 we can hear you. Oh, easier. Yes. So मेरो चाहिँ प्रपर नेपालीमा हुन्छ सबै इङ्ग्लिसमा आइरहेछ ओके So अब स्क्रिन सेयर गर्नु होला है। देखिरहेको छ नि है देखिरहेको छ, देखिरहेको छ। सो आज हामी यो सेसनमा चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको चाहिँ रोड म्याप चाहिँ हेर्नेछौँ जस यसमा चाहिँ जस्ट जेनरल आइडिया हुनेछ जस कसरी चाहिँ हेलो हजुर के भन्दै थियो Yes, you can continue. यसमा चाहिँ हामीले जेनरल कुरा जस्ट कभर गर्नेछौँ जस्ट वेब डेभलपमेन्टमा अब कसरी जाने जस्ट रोड म्याप चाहिँ पाथ चाहिँ के हुन्छ सो यो चाहिँ एक्ज्याक्ट यही हुन सक्दैन किनकि डिफ्रेन्ट डेभलपर्सको डिफ्रेन्ट स्टोरी हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट पाथहरू हुन्छ सो यसमा चाहिँ म त्यही बेसिक चाहिँ मैले के गरेँ र मेरो पाथ कस्तो थियो त्यो पनि अलिकति इन्क्लुड गर्नेछु र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योरी नै हुन्छ हजुर महेश के भन्दै थियो No, it's fine. You can continue. I think there's some issue with Azu's internet. सो यो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योरी नै हुन्छ प्र्याक्टिकल केही पनि हुन सक्दैन जस्ट बेसिक्सहरू हुन्छ है त सो अब यसमा सुरुमा चाहिँ बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ अथवा मलाई पनि धेरै लट अफ कन्फ्युजन थियो कि जस्ट कसरी स्टार्ट गर्ने अब कुन चाहिँ लाइब्रेरी युज गर्दा ठिक हुन्छ कुन चाहिँ फ्रेमवर्क युज गर्दा ठिक हुन्छ अथवा कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गर्दा ठिक हुन्छ होइन अनि मैले यो गरेर चाहिँ भोलिको दिनमा मार्केटमा जब पाउँछ कि पाउन्न भन्ने डिफ्रेन्ट देयर आर लट अफ डिलेमा कि सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि होइन सो त्यो हुनु चाहिँ एउटा नर्मल कुरा नै हो किनकि कति धेरै एभाइलेबल छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू होइन फ्रेमवर्कहरू मार्केटमा होइन सो एकचोटि चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा आउँछ अर्कोचोटि एउटा ट्रेन्डमा आउँछ अनि फेरि अर्को पुरानो फेरि एउटा फ्रेमवर्क निकालेर अर्को ट्रेन्डमा आउँछ सो देयर आर लट अफ कन्फ्युजन कि होइन बिगिनिङ फेजमा सो यो चाहिँ यो क्वेसनहरूको चाहिँ म एन्सर दिने चाहिँ कोसिस गर्छु हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ सो आई थिङ्क इट्स 30 मिनटको सेसनमा चाहिँ सो अब चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर बन्नको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त्यो रिक्विजिट्सहरू हेरौँ है त सो फुल स्ट्याक भनेको चाहिँ जसले चाहिँ क्लाइन्ट साइड एज वेल एज सर्भर साइडमा काम गर्न सक्छ होइन दुइटै ल्याङ्ग्वेज चलाउन सक्छ अब उसलाई चाहिँ जस्ट फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजी थाहा हुनु पऱ्यो बेसिक डिजाइन एबिलिटी थाहा हुनु पऱ्यो किनकि फ्रन्ट एन्डमा त्यही चाहिन्छ होइन अनि ब्याक एन्ड टेक्नोलोजीहरू थाहा हुनु पऱ्यो एपिआई कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो डेटाबेसको कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो अनि साथसाथै डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो है त त्यो चाहिँ म पछि भन्छु सो यो भनेको एउटा प्रोसेस हो जस्ट आज गरेर जस्ट इट वन्ट बी इन 1 डे अर 1 विक अर मन्थ है जस्तै त्यो प्रोसेस हो जस्तै गर्दै गर्दै गएपछि एउटा प्रपर एउटा चाहिँ सिस्टम क्रिएट हुन्छ सो इट्स अ प्रोसेस है सो अब हेर्ने हो भने एउटा स्टाक ओभरफ्लोको एउटा सर्वेमा चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि धेरै जबको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भएको चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपरको लागि छ कि सो ब्याक एन्ड डेभलपरको लागि चाहिँ फर्स्टमा छ भने सेकेन्डमा चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपरको लागि छ है त 48.2% देखाएको छ सो एकदमै डिमान्ड छ यसको मार्केटमा होइन अब धेरै जस्तो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको थर्डमा छ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले देखेँ जस्तो देख्युमा चाहिँ धेरै जस्तो डिजाइनर्स नै फ्रन्ट एन्ड डेभलपर हुन्छ कि धेरै जस्तो है किनकि अब फ्रन्ट एन्डमा जस्ट अगाडिको इन्टरफेसमा चाहिँ सिएसएस यताउता कुरा आउँछ होइन हुन त फ्रेमवर्क पनि युज गर्न सक्यो बट धेरै जस्तो मैले देखेको चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा त्यो हुन्छ तर चाहिँ अब एज अ हामीले स्टुडेन्ट अथवा एज अ डेभलपर होइन सो चाहिँ हामीले चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपिङै गरेर हुन्छ अथवा त्यही नै सबै दुइटै साइडतिर हेरेर हुन्छ नि क्लाइन्ट साइड सर्भर साइड होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अथवा कुनै कम्पनीमा चाहिँ गर्न चाहिँ एकदम क्यापेबल आउँछ अब फ्रन्ट एन्डको कुरा हेरौँ अब फ्रन्ट एन्ड भनेको जस्ट हाम्रो क्लाइन्टले देख्ने अथवा हामी युजरले देख्ने इन्टरफेसहरू भयो होइन जस्तै अब सुरुमा त एचटिएमएल आउँछ अब जुनसुकै गरे पनि जस्ट हाम्रो त एचटिएमएल कोड आएकै हुन्छ होइन एचटिएमएल भनेको जस्ट हाम्रो वेब पेजको स्केलेटन अथवा स्ट्रक्चर जस्तै हजुरले बटनहरू देख्नुहुन्छ होइन फर्महरू देख्नुहुन्छ इमेजेसहरू देख्नुहुन्छ टेबल्सहरू देख्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट डिभिजन्सहरू देख्नुहुन्छ सो सबै हामीले चाहिँ एचटिएमएलबाट बनाउँछौँ है त सो मैले बिगिनर्सबाट नै भन्छु सिम्पल कुरा पनि भनिरहेको छु है त्यो ठिक छ नि है फाइन छ नि कि म स्किप गर्दै लैजाउँ यस्तो कुराहरूलाई
ठिक छ, आवाज आएको छैन है मेरो? Yes, we can hear you. अब स्केलेटनहरू हामीले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ बेस ल्याङ्ग्वेज भनेको जुनसुकै अब वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ वेब पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेस ल्याङ्ग्वेज भनेको एचटिएमएल हुन्छ है। अब त्यहीमै माथि हामीले थप्दै 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 जाने हो कि। अब त्यसलाई त्यही फर्महरूलाई त्यही इनपुट फिल्डहरूलाई इमेजेसहरूलाई टेबल्सहरूलाई चाहिँ ब्युटिफाई गर्नको लागि हामीले सिएसएस युज गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ सिएसएसको करेन्ट भर्जन सिएसएस 3 छ होइन। सिएसएसको अहिलेको भर्जनमा चाहिँ जस्ट धेरै कुराहरू छ, फ्लेक्सबक्सको कुरादेखि लिएर भेरिएबल्सको कुरादेखि लिएर होइन। सो अनि रेस्पोन्सिभनेसको कुरा लिएर देयर आर लट अफ थिङ्स होइन। अब त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एचटिएमएलको कुराहरूमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ ट्यागहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्युटिफाई गर्छौँ सिएसएस दिएर है। अब सिएसएस हजुरले धेरै गर्नुपर्छ भने अब एकचोटि के हुन्छ भन्दा हजुरको कोड बेस एकदमै धेरै भयो, ल सिएसएसको लागि मात्र भन्न एकदमै धेरै छ, एकदम वेबसाइट चाहिँ ठुलो छ भने चाहिँ होइन सिएसएसको कोडहरू चाहिँ चेन्ज गर्न पऱ्यो भने एकदमै झ्याउ हुनसक्छ होइन। त्यस्तोको लागि हजुरले चाहिँ प्रिप्रोसेसर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रिप्रोसेसर भनेको स्यास लेस भयो होइन। अब तीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू छ, नेस्टिङको कुराहरू छ, लुपिङको कुराहरू छ। अब हजुरले फङ्सन बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यस्तोमा। अनि यो चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सिएसएसमै कम्पाइल गर्छौँ। सो अब हजुरले सिएसएस एचटिएमएल गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ डिजाइन दिन चाहिँ सिएसएस गर्नुभयो होइन। अब सिएसएसलाई हजुरले प्रोग्रामेटिक तरिकाले गर्न छ भने चाहिँ स्यास अथवा लेस अथवा जुनसुकै एउटा प्रिप्रोसेसर युज गर्दा हुन्छ है। अब यो स्यासलेस हाम्रो ब्राउजरले सपोर्ट गर्दैन होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सिएसएसमा कम्पाइल गर्छौँ र सिएसएस फाइल आएपछि हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ सिएसएस फाइललाई लिङ्क गर्ने। यो भयो प्रिफरेन्स कुराहरू। अब डिफ्रेन्ट हजुरले फ्रेमवर्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको सिएसएसको फ्रेमवर्कमा एकदम पपुलर भनेको बुटस्ट्र्याप छ है। सो ट्विटरको बुटस्ट्र्याप छ। यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको काम चाहिँ एकदमै सहिलो बनाइन्छ, फास्ट बनाइन्छ। किनकि प्रत्येकको लागि कोड लेखिरहनु पर्ने, जस्ट सिडिएन हाल्दै भयो, लिङ्क गर्दै भइहाल्यो, क्लास नेम स्पेसिफाई गर्दै भइहाल्यो। सो हामीले त्यही अनुसारको डिजाइन पाउँछौँ, स्टाइल पाउँछौँ है त। अनि जस्ट एउटा चाहिँ मैले पर्सनली एकदम मनपर्ने फ्रेमवर्क भनेको सिमेन्टिक युआई हो। सिमेन्टिक युआई एकदम राम्रो छ है। जस्ट यो चाहिँ अलिक खासै पपुलर छैन, तर बुटस्ट्र्याप भन्दा सेकेन्ड थर्डतिर आउँछ होइन। सिमेन्टिक युआई एकदमै राम्रो छ होइन। बुटस्ट्र्यापमा ल्याग भएको कुराहरू सबै सिमेन्टिक युआई पनि पाइन्छ। जस्ट हजुरले चाहिँ अब सिएसएस कोर सिएसएस भ्याउनु भयो भने हजुरले प्रिप्रोसेसर हेर्दा हुन्छ। प्रिप्रोसेसर हेर्नुभयो भने हजुरको सिएसएस गर्ने तरिका, प्रोग्रामिङ तरिकाले अलिकति फरक हुन्छ, अलिकति फास्टर हुन्छ, अलिकति डाइनामिक हुन्छ हजुरको सिएसएस कोडहरू। अनि साथसाथै अब त्यही कुरालाई चाहिँ मोडर्न स्टाइलहरू दिन छ, इफेक्टहरू दिन छ भने हजुरले चाहिँ बुटस्ट्र्याप अथवा सिमेन्टिक युआई यस्तै फ्रेमवर्कहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। त्यो भयो। अब हामीले ब्युटिफाई गऱ्यौँ, अब हाम्रो वेबसाइटमा ब्युटिफाई गऱ्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ जिएसको कुरा हुन्छ, जाभास्क्रिप्ट। अब पहिलाको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने जाभास्क्रिप्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने जाभास्क्रिप्ट भनेको जस्ट बेसिक डम माइन्ड पेसिङलाई मात्र थियो है। जस्ट धेरै केही पनि थिएन कि, जस्ट डम माइन्ड पेसिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि इन्टरेक्टिभ अलिकति इभेन्टको कुराहरू थियो, खासै धेरै थिएन। अब अहिले आउँदै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लगभग धेरै नै भइसक्यो होइन, नोड आएको धेरै नै भइसक्यो। सो जेएसबाट धेरै अब ब्याक एन्डमा पनि गर्न सक्यो, फ्रन्ट एन्डमा पनि गर्न सक्यो। सो मैले यहाँ चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा जेएस भनेर लेखेको छु होइन। सो ब्याक एन्डमा पनि छ होइन। अहिलेको लागि हामीले जस्ट फ्रन्ट एन्डको लागि बुझौँ है त, त्यो पनि म कुरा गर्छु। सो अब जेएसमा हजुरले चाहिँ वेबसाइटलाई त्यही कुरालाई, त्यही वेब एलिमेन्ट्सहरूलाई, त्यो ब्युटिफाई गरेको कुराहरूलाई अथवा वेब कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ अब इन्टरेक्टिभ अथवा डाइनामिक बनाउन सक्नुभयो होइन, जस्ट फ्रन्ट एन्डको बेसिसमा हेर्ने भने। अनि हजुरले अब डिफ्रेन्ट यसको चाहिँ जेएसको अलिअलि गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ जस्ट जेएस चलाउन सक्ने, डिफ्रेन्ट लाइब्रेरी चलाउन सक्ने एउटा एबिलिटी, एउटा जेएसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको अर्को बनाएको कुराहरू चलाउन सक्ने एउटा एबिलिटी छुट्टै बढ्छ कि। सो कसरी काम भइरहेको छ यो सबै धेरै जस्तो ओपन सोर्स नै छ। अब जेएसको लाइब्रेरीहरू होइन, गिटअपमा जति मजाले पाइन्छ होइन। सो हजुरले त्यसको सोर्स कोड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जेएस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ है। हुन त जाभास्क्रिप्ट भनेको मल्टी प्याराडाइम ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। मल्टी प्याराडाइम ल्याङ्ग्वेज मतलब जुन फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै फङ्सनल तरिकाले लेख्न मिल्यो, त्यही कोडलाई चाहिँ म क्लास बनाएर अब्जेक्ट बनाएर गर्छु भने नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड तरिकाले लेख्न सक्यो है त। अब तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट जानेको एकदम राम्रो हुन्छ। हजुरले अब जिएसबाट नै सिक्न सक्नुहुन्छ होइन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टहरू, अथवा हजुरको कलेज अथवा कतैबाट नि जस्ट C++ अथवा जावाबाट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट लिन सक्नुहुन्छ है त। अब जेएसमा एउटा पपुलर लाइब्रेरी भनेको जेक्वेरी हो होइन। अब जेक्वेरी भनेको जाभास्क्रिप्टको लागि सर्ट ह्यान्ड हो। अब मैले केही जाभास्क्रिप्ट कोड चाहिँ एकदम लामो तरिकाले लेखिरहेको छु होइन, त्यो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी लेखेको छु भने जेक्वेरीबाट चाहिँ मैले छोटो तरिकाले लेख्न सक्छु कि। साथसाथै हामीलाई जेक्वेरीमा धेरै फङ्सन
पनि एभाइलेबल छ। सो हजुरले चाहिँ जेक्वेरी जेएस भ्याएपछि जाभास्क्रिप्ट बेसिक्स भ्याएपछि अनि अलिअलि कन्सेप्टहरू भ्याएपछि हजुरले चाहिँ यसको लाइब्रेरीहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट लाइब्रेरी मध्येमा चाहिँ जेक्वेरी चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो पनि एकदम पपुलर छ। अनि फ्रेमवर्क छ। अब फ्रेमवर्कले चाहिँ हाम्रो काम एकदमै सजिलो गराइन्छ है। सो फ्रेमवर्कमा चाहिँ जस्ट अहिले पपुलर भनेको चाहिँ 3टा छ। एम्बर जेएस भनिन्छ, पुरानो भइहाल्यो। सो पपुलर अहिलेको पपुलर ट्रेन्डमा भनेको भ्यू, रियाक्ट र एङ्गुलर भएन। अब भ्यू भनेको एउटा इन्डिभिजुअलले बनाएको, पछि ओपन सोर्स गरेर सबैले भयो। रियाक्ट भनेको फेसबुकको भइहाल्यो, एङ्गुलर भनेको गुगलको भइहाल्यो। अब हजुरले चाहिँ जस्ट मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दा यो जिएसमा लर्निङ कप कस्तो थियो भन्दाखेरि फ्रेमवर्कतिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले भ्यू गरेको थिएँ कि। सो भ्यूको बेसिक्सहरू गरेको थिएँ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रियाक्टमा एकदमै हेल्प भयो कि। सो कन्सेप्ट एउटै हुन्छ होइन। सो हजुरले पनि जस्ट भ्यू गर्नुभयो भने रियाक्टलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कि, एकदमै सजिलो हुन्छ। लगभग उस्तै नै छ। अब एङ्गुलर के छ भन्दाखेरि सबै आफ्नै युज गर्नुपर्छ कि। सो थर्ड पार्टीको लागि खासै अप्सन न। रियाक्टको लागि त अब जस्ट हामीले थर्ड पार्टी जुन युज गर्दैन भयो लाइब्रेरी होइन, एङ्गुलरको त्यही अनुसार जानुपर्छ। सो हजुरलाई अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ। सो हजुरले भ्यू गरेर चाहिँ रियाक्टतिर गर्नु भएन हजुरलाई अलिकति सजिलो हुनसक्छ है त। सो यो गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ सुरुमा जिएसको कोरहरू जान्नु पऱ्यो, जस्तो एरो फङ्सनहरूको, प्रोटोटाइपहरूको बारेमा होइन। अनि एरेहरूको बारेमा, सो कसरी काम गर्छ, डिस्ट्रक्चरहरूको कुरामा होइन। सो त्यो बेसिक्सहरू क्लियर गर्नुभयो भने, त्यो कुराहरू क्लियर गर्नुभयो भने हजुरलाई फ्रेमवर्क एकदमै सजिलो हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ त्यो क्लियर गरेपछि बल्ल यु क्यान डाइभ इन्टु द फ्रेमवर्क है त। सो टाइप स्क्रिप्ट लेखेको छु के रे है, कता के रे। ओके, सो टाइप स्क्रिप्ट लेखेको छु। अब यसलाई चाहिँ अब जाभास्क्रिप्ट भन्नु जस्तो एउटा सुपर सेट अफ जाभास्क्रिप्ट हो। अब जस्तै मैले प्रिपोजर भन्थेँ नि, स्यासलाई प्रिपोजर भन्थेँ नि, त्यस्तै हो कि। अब जाभास्क्रिप्टमा नभएको कुराहरूलाई जस्तो हामीले चाहिँ एउटा स्पेसिफिकली भनौँ न एचटिएमएलको एक्सएचटिएमएल भने जस्तै हुन्छ नि। सो त्यस्तै भने जस्तै टाइप स्क्रिप्ट हो क्या। सो योबाट पनि अब हजुरले टाइप स्क्रिप्ट सिक्नुभयो भने हजुरले रियाक्टलाई पनि भयो, सो डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कलाई पनि भयो है त। सो त्यो पछि चाहिँ हजुरले फ्रेमवर्क सिकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ प्योर जिएसमा पनि गर्न मिल्ने भयो, टाइप स्क्रिप्ट पनि गर्न मिल्ने भयो है त। सो रियाक्टको लागि सो ब्याकिङको कुरा हेरौँ। अब यो चाहिँ हामीले अगाडि युजरको लागि देखिने यताउता बनायौँ होइन। सो हाम्रो इन्टरफेस तयार भयो, त्यसलाई ब्युटिफाई गऱ्यौँ, त्यसलाई डाइनामिक बनायौँ। सो जिएस हाल्दा होइन। अब ब्याकएन्डमा अब त्यो ब्याकएन्डमा चाहिँ अब हामीले के ल्याङ्ग्वेजहरू जाँदा ठिक हुन्छ है त। सो अब यहाँ चाहिँ लट अफ अप्सन छ होइन। जस्ट चाहिँ पिएचपी, जिएस अनि जाभास्क्रिप्ट, पाइथन भएन। सो अब हाम्रो जस्तै हजुरहरूको कलेजहरूमा चाहिँ जस्ट कोर्समा सिलेबसमा धेरै जस्तो मैले पिएचपी पनि देखिरहेको हुन्छु, पिएचपी अथवा एन्ड माइस्क्युएल है। सो अब हजुरले चाहिँ त्यो सिक्दा पनि केही नराम्रो त हुन कोर्सको हो, एकचोटि हेर्दा बेस्ट हुन्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जस्ट आइडिया हुन्छ कि जस्ट क्लाइन्टले सर्भरमा कसरी डेटा पठाउँछ, रिक्वेस्ट कसरी गर्छ, त्यो डेटालाई चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा कसरी राख्ने, त्यो आइडिया चाहिँ जेनरल आइडिया चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त अझै गर्नु भएन अझै हजुरले एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब ब्याकएन्डमा लट अफ अप्सन छ कि। अब हजुर चाहिँ अब मार्केटमा कुन डिमान्ड छ भन्दा नि एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्यो होइन। अब आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने अर्को पर्सपेक्टिभ हेर्न सक्यो। अब जस्तै मार्केटमा अहिले लारावेलको डिमान्ड छ भने हजुर लारावेल सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो सिकेर चाहिँ त हजुरलाई घाटा हुने केही पनि छैन कि। जस्ट हजुरले त्यहाँ युज हुने टेक्नोलोजी अथवा त्यहाँ हुने चाहिँ एउटा डिजाइन प्याटर्न कसरी काम गर्छ, फ्लो होइन, फ्रेमवर्कको हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। जिएसको पनि मार्केट छ। अब जिएसको चाहिँ अब मनी स्ट्याक, मिनी स्ट्याक भनेर हुन्छ होइन। सो त्यही खोजिरहेको हुन्छ। सो अब हजुरले चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ फ्रन्ट इन्डको कुराहरू चाहिँ भ्याउनु पऱ्यो होइन। त्यो भयो। अब जाभा कुरा गर्ने भने अब जाभामा चाहिँ अब खासै युज हुन्न, तर स्प्रिङ बुट चाहिँ एकदमै युज हुन्छ, एकदमै सेक्युर पनि छ कि जाभाको कुरा गर्ने भने। अब जाभा भनेको त अब टिपिकल अब अब्जर्भेन्ट तरिकाले लेख्नु पऱ्यो होइन, सर्ट तरिकाले गर्छु भन्ने कुरै छैन जाभामा होइन। तर फाइदा भनेको चाहिँ जाभाको चाहिँ एकदमै सेक्युर हुन्छ कि, त्यो भयो। अनि पाइथनको छ भने अब पाइथनको चाहिँ हजुरले चाहिँ अब फ्रेमवर्कतिर जान छ भने अब हजुरले सिकेको अगाडि फ्रन्ट एन्डको काम लाग्छ है। जस्तो एचटिएमएल, सिएसएस, जेएस भनेको अब यो फ्रेमवर्क ब्याकएन्डमा युज गर्दा काम नलाग्ने भने जस्ट त्यो भनेको ह्यान्ड टु ह्यान्ड जान्छ। जस्ट त्यता एउटा इन्टरफेस बनायो भने जस्ट यता कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ जस्ट त्यहीबाट नै हामीले यता पठाउने, रिक्वेस्ट पठाउने है त ब्याकएन्डतिर। सो अब जुन चाहिँ फ्रेमवर्क गर्नको लागि हजुरले चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यसको चाहिँ बेसिक्स एन्ड भनौँ न मोस्ट रिक्वायर्ड कुराहरू जान्न पऱ्यो कि। जस्तै अब किनकि फ्रेमवर्क भनेको त्यही कोर कुराहरू युज गरेर बनाएको हुन्छ, त्यही कन्सेप्ट त्यही नै हुन्छ, त्यसले अलिअलि
क्लासेसहरू बनाएको हुन्छ अलिकति चेन्ज गरेको प्याटर्न चेन्ज गरेको हुन्छ सो गर्ने तरिका एउटै हुन्छ है तर हजुरले चाहिँ कन्सेप्ट मजाले थाहा हुनुपर्छ फ्रेमवर्क गर्नुभन्दा अगाडि फ्रेमवर्कमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि है अनि साथसाथै हजुरले कुनै एउटा इन्ट्रेस्ट लाएर केही गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ खेर जान्दैन किनकि हजुरले एउटा इन्भाइरोमेन्टबाट एउटा फ्रेमवर्कबाट केही सिक्नुभयो भने अर्कोमा पनि त्यस्तै हुन्छ अब हाम्रो वेब फ्रेमवर्कहरू के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ एमबिसी प्याटर्नकै छ कि एमबिसी डिजाइन प्याटर्नकै मतलब एमबिसी भनेको मोडल भ्यू कन्ट्रोलर मोडल भनेको डेटाबेसलाई मतलब हाम्रो कोड बेस चाहिँ 3टा पार्टमा सेपरेट भयो कि मोडल भनेको डेटाबेसको लागि छुट्टै पार्टमा सेपरेट भयो भ्यू भनेको युजरले देख्ने कुरा भयो कन्ट्रोल भनेको जस्तो म्यानेजर जस्तो भयो कि बिचमा है सो हाम्रो धेरै जस्तो फ्रेमवर्कमा हुने यस्तै नै छ है मोडल भ्यू कन्ट्रोल सो मोडलले डेटाबेसको कुराहरू हेर्ने भयो अनि भ्यू भनेको जस्ट देखाउने भयो कन्ट्रोलर चाहिँ बिचमा बसेर म्यानेज गर्नु भयो सो अब केही चाहिएछ भने रिक्वेस्ट गर्छ अनि कन्ट्रोलरले त्यो मोडलबाट डेटाबेसबाट फेच गर्छ एन्ड देन भ्यूलाई सेन्ड गरिदिन्छ है त अब जाभास्क्रिप्ट त्यस्तै छ पिएचपी पनि त्यस्तै भइहाल्यो अनि ब्याकएन्डतिर छ जाभाको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब स्प्रिङ बुटमा मैले चाहिँ स्प्रिङ बुटको लागि लेखिरहेको छु यहाँ चाहिँ यो डिजाइन प्याटर्न चाहिँ अब स्प्रिङ बुटमा चाहिँ अलिकति धेरै छ एमबिसी नै प्याटर्न छ तर चाहिँ अलिकति इन्टिटीहरू कुरा आउँछ रेपोजिटरीहरू कुरा आउँछ तर चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ एउटै नै छ है यो एमबिसी प्याटर्न नै छ तर ज्याङ्गोमा चाहिँ एमबिटी भन्ने छ मतलब मोडल भ्यू टेम्प्लेट भन्ने छ सो त्यही नै छ है त अब यसमा चाहिँ हजुरको कुरा हुन्छ जस हजुरले कुन चाहिँमा जान सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ फर्स्ट कोड चाहिँ क्लियर अप गर्न पर्यो बेसिक्स कुराहरू बेसिक प्लस एडभान्स कुराहरू होइन सो त्यो गरेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सेट गरेर जान सक्नुहुन्छ अनि यो दौरान चाहिँ हजुरलाई डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू युज गर्न आउनु पर्छ होइन सो त्यसको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ सो त्यही गर्दै गर्छ हाम्रो चाहिँ ब्याकएन्ड चाहिँ अलिकति एउटा केही पोर्सन क्लियर भयो सो अरू पनि हेरौँ न सो अब डेटाबेसको कुरा आउँछ अब हामीले डेटा राख्ने भनेको त अब उता रिक्वेस्ट आएपछि हाम्रो चाहिँ केही डेटाहरूलाई कुनै बेला रिड गर्न परेको हुन्छ किनभने रिड गर्न परेको हुन्छ किनभने अपडेट गर्न परेको हुन्छ सो क्रड भन्ने टर्म आउँछ है त सो ब्याकएन्डमा चाहिँ गर्नुभएछ भने सो केही क्लास छ भने प्रडक्ट भन्ने क्लास बनाएको छ भने त्यसको क्रड भन्ने कुरा आउनसक्छ अथवा अरू वेबमा नभइकन अरू डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ जाभामै छ भने जस क्रडको कुरा आउनसक्छ क्रिएट अपडेट रिट्राइभ अनि डिलिट है रिट्राइभ अथवा अपडेट अनि डिलिट रिट्राइभलाई रिड पनि भनिन्छ सो क्रड भनेको फुल फर्म यो मात्र हो जस अब डेटाबेसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा अप्सन छ अब हजुर कस्तो खालको वेब एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ है सो त्यहीमा डिपेन्ड हुन्छ हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ खालको डेटाबेस चुज गर्ने भनेर है अब एसक्युएल अथवा नो एसक्युएल अथवा सिक्वेल पनि भनिन्छ अथवा नो सिक्वेल पनि भनिन्छ अब एसक्युएलमा चाहिँ हामीसित एसक्युएल छ अनि पोस्टग्रेस छ अनि नो एसक्युएलमा चाहिँ मंगोडीबी र काउचडीबी छ अरू पनि छ है जस मैले दुईवटा मेन्सन गरेको छु हेर्न सो अब दुईवटा डेटाबेस आफ्नै कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ स्किमा ओरिएन्टेड हुन्छ एउटा स्किमा लेस हुन्छ जस्तो नो एसक्युएल भनेको स्किमा लेस भयो मतलब अब हामीले केही कोलमहरू मोडिफाई गर्न परेछ भने कोलमहरू एड गर्न छ भने चाहिँ होइन सो एकदम मजाले हुन्छ तर यो चाहिँ माथि भनेको रिलेसनल डेटाबेस सिस्टम हो सो त्यसमा चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन सक्छ सो अब हजुरको चाहिँ जस्तै सोसल नेटवर्किङ साइटमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जस्तो नो सिक्वेलहरू डेटाबेसहरू युज भइरहेको हुन्छ है किनकि त्यहाँ चाहिँ थाहा नै हुन्न जस्ट कुन बेला कलम राख्ने कुन बेला हटाउने सो द्याट म्याटर्स अनि अर्को चाहिँ ओआरएम भन्ने छ ओआरएम भनेको अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापिङ हो अब जस्तै हाम्रो यो डेटाबेस भयो होइन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले धेरै जस्तो ओआरएमै युज गर्छौँ हुन त प्योर यही लाइब्रेरी युज गर्दै पनि भयो एसक्युएलको मंगोडीबीको होइन त ओआरएमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरामा हेल्प गर्छ कि जस्तै यो चाहिँ बिचमा इन्टरमिडिएट भएर बस्छ कि जस्तो हामीले केही रिक्वेस्ट गर्न पऱ्यो भने हामीले ओआरएममा रिक्वेस्ट गर्छौँ एन्ड देन त्यसले चाहिँ डेटाबेसमा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ होइन त्यसकै अब्जेक्टमा चाहिँ हामीलाई म्यापिङ गरेर दिन्छ कि सो हामीलाई चाहिँ त्यो डेटाहरू चलाउन सजिलो भयो अब जस्तो हाइबरनेट छ यहाँ हाइबरनेट भनेको जाभाको लागि स्प्रिङ बुट गर्दै हुन्छ हाइबरनेट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मंगोडीबीको लागि मंगुज भन्ने छ ओआरएम होइन अब्जर्भेसन म्याप एकदमै सजिलो हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ होइन डेटाबेसको यताउता कामहरू अनि माइएसक्युएललाई सिक्वेलाइज भन्ने छ सो त्यो ओआरएम भयो ओके अनि हजुरले चाहिँ अब हाम्रो फ्रन्ट एन्ड क्लियर भयो अब ब्याक एन्डको चाहिँ जस्ट ल्याङ्ग्वेजहरू क्लियर भयो अब डेटाबेसको लागि चाहिँ हजुरले जस्तो छ रिक्वायरमेन्ट त्यही अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ ओआरएम युज गर्दाखेरि हजुरलाई एकदमै सजिलो हुन्छ युज गर्नुभयो अब त्यही जिएस स्ट्याक्सको कुरा गरौँ जस्ट अहिले गर्थेँ मन एमएबिएन अनि मेन भन्ने छ जस्ट अब यसमा त्यही हो जस्ट त्यही अब एम भनेको मंगोडीबी भइहाल्यो ई भनेको एक्सप्रेस भइहाल्यो आर अब बिचमा मात्र फरक हो आरभिएमा आर भनेको रियाक्ट भी भनेको भ्यू ए भनेको एङ्गुलर अनि एन भनेको नोड अनि जस्तै धेरै जस्तो मार्केटमा चाहिँ अब मन स्ट्याक मिनी स्ट्याक खोजिरहेको हुन्छ होइन जस्ट केही पनि होइन जस्तै कम्बिनेसन्स अफ
जस्ट डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिज हो अथवा डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस हो होइन सो केही पनि छैन अब जस्तो एपिआई वान अफ द इम्पोर्टेन्ट भनेको जस्तो ब्याक एन्ड डेभलपर अथवा हामी फुल स्ट्याक डेभलपरले जानुपर्ने भनेको एपिआई कुराहरू अब एपिआईको फेरि कन्टेक्स्ट फरक छ हामी ओएसको अपरेटिङ सिस्टमको लेभलकोमा एपिआई भन्यो भने फरक कुरा आउँछ होइन मोबाइलकोमा एपिआई भन्ने छुट्टै कुरा आउँछ वेबमा एपिआई भन्ने फेरि छुट्टै कुरा आउँछ होइन सो यसमा चाहिँ मैले वेब एपिआई भनेर स्पेसिफाई गरेको छु अब जस्ट अहिले चाहिँ हामी जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ कुनै डिभाइसबाट चाहिँ सर्भरमा डेटा रिक्वेस्ट गर्न छ भने हामीले एपिआई युज गरेर रिक्वेस्ट गर्छौँ है त सो त्यहाँ चाहिँ डेटाबेससित इन्टरेक्सन हुन्छ जस क्वेरी नै हो जस क्वेरी लाउने केही जेसनमा फ्याँकिदिएर हुन्छ डेटा अथवा अरू कुनै फरेनर फाल्दै पनि भयो जस डिपेन्ड्स अपन रिक्वायरमेन्ट है अब अब हामीले चाहिँ एउटा पोस्टम्यान भन्ने सफ्टवेयर छ मजाको सफ्टवेयर छ जस त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एपिआईहरू टेस्ट गर्न सकिन्छ है त सो वान अफ द पपुलर सफ्टवेयर भनेको एपिआई टेस्टिङ लागि भनेको पोस्टम्यान हो सो त्यो भयो ओके अब डिजाइनको लागि हेरौँ अब हामीलाई चाहिँ एज अ वेब डेभलपर अझ अथवा फुल स्ट्याक डेभलपर हामीलाई फ्रन्ट एन्डको पनि धेरै कुरा हेर्नुपर्छ नि सो त्यसको लागि आइकनहरू कता ल्याउने कम्पोनेन्ट्सहरू कता ल्याउने होइन सो यसको लागि मैले सबै यहाँ वेबसाइटहरू राखेको छु यसमा चाहिँ आइकन्सहरूको लागि फन्ट अप्सनको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन 7000भन्दा बढी चाहिँ आइकन्सहरू छ यसमा चाहिँ सो अनि बुटस्ट्र्यापको छ सबै मैले लिङ्क राखिदिन्छु अहिले म चाहिँ स्लाइडको त्यहाँ लिङ्क दिन्छु हजुरलाई यो च्याटमा एन्ड देन यु क्यान गो फर द वेबसाइट है त सो अब इमेज अवतारको लागि राख्नु छ भने हजुरले यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ होइन सो एकदमै युजफुल हुन्छ जस्ट मैले पनि वेबसाइट बनाउँदाखेरि जस्ट यही नै युज गर्छु हुन त कति धेरै वेबसाइट छ होइन अब आइरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ वेबसाइटमा नयाँ नयाँ कम्पोनेन्ट्सहरूको लागि डिजाइनको लागि आइरहेको हुन्छ सो हजुरले चाहिँ एकदम क्युरियस हुनु पऱ्यो जस्ट अपडेट गरिरहनु पऱ्यो आफूलाई अनि त्यसपछि यहाँ गर्नु पऱ्यो है त अनि त्यसपछि कम्पोनेन्ट्सहरूमा छ बुटस्ट्र्याप भन्ने छ जस्तै हजुरलाई केही लगइन पेज चाहियो झट्टै चाहियो भने जस्ट बुटस्ट्र्यापमा जान सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ लगइनको फर्महरू अथवा त्यही रेजिस्टर फर्महरू सो मजाले पाउनुहुन्छ है त अनि बिट डट डेप भन्ने छ यहाँ यो बिट डट डेपमा चाहिँ हजुरले रियाक्टको लागि अथवा भ्यूको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्पोनेन्टहरू चाहिएको छ भने हजुर योमा जान सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा सो यसमा चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो जस्ट मैले यहाँ सोर्सेसहरू दिएछु है रिसोर्सेसहरू दिएछु अनि कलर्सहरू पनि एकदम म्याटर गर्छ हामीलाई कि सो डिफ्रेन्ट वेबसाइट छ वेब ग्रेडियन्स म्याटेरियल युआई छ म्याटेरियल युआईको कलर्सहरू छ एन्ड देन एडोब कलर विल भन्ने छ यो भयो अनि डिजाइन आइडियाको लागि जस्तो वेबसाइट कस्तो देखिनुपर्छ होइन वेबसाइटको अगाडि चाहिँ कुन चाहिँमा सर्च हुनुपर्छ सो त्यस्तो डिजाइनको वेब डिजाइनको अथवा मोबाइल डिजाइनको आइडिया लिन छ भने सो मोबाइल डिजाइनको पनि पाइन्छ है त अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले ड्रिबल भन्ने वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ है त सो मैले क्लिक गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई सो यहाँ चाहिँ यो भयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ वेब डिजाइन लेखेको छ कि म टाइम भइन्छ भने वान बाई वान गरेर सबै वेबसाइट देखाउँछु ओके अब हजुरलाई यहाँ यस्तो देखाउँछु यसो यस्तो भएपछि आफू मेहनत हेलो सरोज सुन्नु भएको छ सरोजलाई I think Sorosको network भयो होला प्रब्लम नेटवर्क प्रब्लम भयो यस सो प्लिज गो अन He's not there. Okay, then let's continue the session also. What's our next part? I think how much time we do have? Let's calculate.
I think we have few times like 10 मिनट जति चाहिँ I think like gap भइरहेछ अनि I hope you got the really concept होइन वेब डेभको बारेमा चाहिँ लगभग धेरै कुरा थाहा पाउनु भयो होला लाइक डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्ट्याकमा कसरी काम गर्छ भनेर सो अहिले चाहिँ लाइक we do have a team so we prefer to have a same quiz sessions like Sajay has done होइन So quiz को लागि चाहिँ we will hand over this session to Subal घिमिरे होइन सो हामीले क्विज गर्नेछौँ सो अघिकै वेबसाइटमा लगइन गरेर चाहिँ होइन सो स्टार्टिङ गरौँ क्या सो एभ्री वान होइन टेक एटेन्सन या सुबललाई चाहिँ अब म ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु यो सेसनलाई Hello everyone, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, let me share my screen. एउटा कुरा चाहिँ लाइक अर्गनाइजिङ टिमले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ पाइदिने है Yes, we will conduct a Git and GitHub quiz, and a winner will get 1 Git Kraken Pro subscription. Well, at first you will need 2 devices, one to see questions on the screen and one to answer the quiz. And go to kahoot.it on another device and watch shared screen on one device. I will start the quiz. You will see the code on the screen. Subal bro, I think साउन्डमा प्रब्लम छ होला नि अलिकति बढाउन बढाउने भन्दा पनि म्युटै हान्दै हुन्छ होला सायद ओके Let me start now. So, what is Git? Oh, 10 people have answered correctly. Let's see who is at the top. Oh, Mr. Boyball. Who is the main person behind Git? Almost all answered correctly. 5 answered Dennis Rizzi. Nice, 22 answered correctly. You might have known it from our session from Mr. Niklu Saifa. Vivo is off the leaderboard.
Click here. Find it your correct answers. Great, man. Oh, Rowana is at second. How do you check the state of your local Git repository since your last commit? A. Git check. B. Git status. C. Git commit. D. Git difference. I hope you all learned from our Git and GitHub session from Nick Lucifer. He had taught a lot about Git commands and stops. "21 people answered correctly. 5 missed it. No worries. Nigel is off the leaderboard to the fourth. Next question. How do you stage files for a commit? A. Git stage. B. Git commit. C. Git add. And D. Git reset. Ten people answered correctly. Congrats to them. Let's see the leaderboard. Boivo is still on the top. How do you save the current state of your code into the Git version control? By committing the stage changes with Git commit, by adding all changes and staging them with Git stage, or by adding all changes and staging them with Git add, or by creating a new commit with Git init. Let's see how many answered correctly. 11 answered correctly. Great. Oh, Boivo is still on the top, but Nigel is second now. Here's the eighth question. What's the shortcut to staging all the changes you have? 8, 9, 10. This seems to be a tough one. Oh, Lakshman overtook Boiva. This looks competitive. It's the second last question. How do you supply a commit message to a commit? Sixteen answered correctly. Great. And here's the last. Lakshman is still at the top. Here's the last question. This is interesting. So who will win the quiz? What is the correct commit syntax for all changes with a message? It's a similar question. Answer correctly. Let's see who is the winner. Congrats, Nizal, for being third. Second is Big Gan.
Now let's see who won the Git Kraken Pro license. Oh, congrats, Vaibhav. Congrats, Vaibhav. So, am I still audible? Yeah. Yes. So, congrats, Vaibhav. You will receive Git Kraken pretty soon in your email. So, I would like to hand over this session to Mr. Adutaman. Yeah, sure. That was really fun. Uh, yeah, I think I'd like to welcome Manish Bhattrai. So he will be sharing his knowledges about like a Git Kraken, like doing a same thing in a different way. Like we have been doing so far in a CLI base. Now we will do it in a GUI where it's going to be really easy for us. So we will like to invite Manish Bhattrai as an speaker talking about Git cracking with Git Recon. He's an ambassador too, and he will be sharing about this knowledge. So we would like to handle this session to Manish Bhattrai. Yeah, are you there, Manish? Hello. Yeah, can you hear me? I was Yeah. here the whole time. I was just muted. Hello everyone. वेलकम टु माई सेसन होइन मेरो सेसन चाहिँ अलिक छोटो छ त्यही भएर इन्ट्रोडक्सन भन्दा पनि चिनजान पछि गर्दै गरौँला है पहिला चाहिँ सुरु गरौँ त्यही आइएम मनिष भट्टराई आई रिप्रेजेन्ट गिट क्रेकन एज अ गिट क्रेकन एम्बेसेडर अनि दे वर जेनरस इनफ टु प्रोभाइड अस विथ सम लाइसेन्सेस अब त्यो लाइसेन्सेस चाहिँ वेयर एबल टु हुन्छ नि पुट इट एज अ प्राइज फर आवर कोड सेसन्स सो आई वान्ट टु थ्याङ्क गिट क्रेकन अनि त्यसपछि सो टु द मेन पोइन्ट आज हामी वाइ आर वी हियर होइन कि अब जस्तै अघि नै गिट र गिटहबको बारेमा चाहिँ निक लुसिफरले त कुरा गरेको थियो जस्तै हामी कतिजनाले चाहिँ पहिला कुनै न कुनै कोड प्रोजेक्टमा कोलाबोरेट गरेको होला अथवा कसैले आजबाट गिट र गिटहब सिकेर अब गर्नेवाला छौँ होला अथवा कतिजनाले गिटहब युज गरेर अनि कतिलाई चाहिँ अलिक ट्रिकी लाग्यो होला जस्तै अगाडि नि सिएलआई बेस्ड गिटहब चाहिँ सिकेको थियौँ हामीले त्यसमा चाहिँ वी युज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कमिट्स लाइक अब git add, git stage, git push, git pull, git fetch, git stash, git pop कति धेरै छ नि त कमान्ड त्यो त अब यति त मलाई याद भयो त्यो नि अहिले भर्खर याद भयो जति मात्र भयो देयर आर न्युमरस कमान्ड्सहरू होइन अनि त्यो याद गर्न चाहिँ अब फर्स्टमा ट्रिकी नै हुनसक्छ अनि अब अझ कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ अब ठुल्ठुलो धेरैजनाले सँगै काम गरेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अब त्यसको गिटको अब स्टेटसहरू हेर्न कसले कुन चेन्ज गर्यो कसले के गर्यो त्यो हेर्न र भर्जन कन्ट्रोल गरेर ट्र्याकिङ गर्न एकदम गाह्रो हुनसक्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ वी आर हियर होइन त्यो लकिली देयर आर टुल्स टु मेक दिस प्रोसेस मच सिम्पलर अघि नै जुन त्यो कमान्ड लाइन युज गरेर गरेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल बनाउन पनि देयर आर भेरियस टुल्स अनि आज हामी के सिक्दैछौँ भन्दा चाहिँ अब एउटा कोलाबोरेटिङ गिटको नि हल्का रिक्याप लिन्छौँ हामी सो द्याट अगाडि कुरा त भएको थियो त्यही पनि यो हल्का रिक्यापले चाहिँ अहिले सिकिरहेकोलाई सानो कन्टेक्स्ट मिल्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ गिट क्रेकनको चाहिँ जियुआईले चाहिँ कसरी यही कुरालाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्छ यो कोलाबोरेसनलाई भन्ने कुरो सिक्छौँ आजको टेबल अफ कन्टेन्टै फर्स्टमा हल्का इन्ट्रो टु गिट एन्ड गिटअप त्यसपछि गिट क्रेकन सेटअप गर्न सिक्छौँ त्यसपछि गिट क्रेकनमा कसरी हाउ इज द म्याजिक डन भनेर सिक्छौँ र लास्टमा ऱ्यापअप So what's Git भन्ने कुरा अघि नै भनेको जस्तै Git is a version control system that helps you collaborate on projects with others. There are two main features that help you achieve this. Gitले चाहिँ चेन्जेसहरूलाई चाहिँ लग गरेर राखिदिन्छ जस्तै हरेक कमिटको छुट्टी चाहिँ आफ्नै आइडी हुन्छ अनि इफ यु वान्ट टु रिटर्न ब्याक टु द्याट कमिट अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो यु क्यान गो ब्याक टु द्याट कमिट विथ द्याट कमिट आइडी होइन हरेकलाई चाहिँ अब कस्तो भने एउटा कुनै रेकर्डमा राखे जस्तै पहिला यो भएको थियो भनेर जुन रेकर्डमा राख्नु पर्थ्यो त्यही कुरालाई गिटले चाहिँ सजिलोसँग बनाइदिएको छ अनि त्यसपछि कोलाबोरेटरहरूले चाहिँ सँगसँगै मैले त्यही एउटा प्रोजेक्टमा मैले र अरू नै थाउजन्ड्स अफ मान्छेले पनि सँगसँगै काम गर्न सक्छन् त्यो सँगसँगै काम गर्दा पनि मेरो लागि मेरो आफ्नै कपी हुन्छ अरूको लागि अरूको आफ्नै कपी हुन्छ
अनि अब यो चाहिँ ओल्ड स्कुल गिट भनेको हामी सबैले युज गर्ने कमान्ड लाइन गिट नै हो, ओल्ड स्कुल होइन। तर अब गिट क्रेकनको लागि जियुआई युज गर्नको लागि चाहिँ यो ओल्ड स्कुलै भयो। अनि यो चाहिँ अब ओल्ड स्कुल गिट युज गर्दाखेरि चाहिँ कुन फ्लोमा चाहिँ युज गरिन्छ भनेर यहाँ हल्का राखेको छ। जस्तै अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले ह्याक्टोबर फेस्टमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ डु वी डु इट भन्ने अब सिएलआईबाट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी फर्क समन एल्स कोड। फर्क भनेको चाहिँ अरूको कोडको आफ्नै बनाएको एउटा कपी रिपोजिटरी जस्तै हो। त्यसपछि चाहिँ हामी ब्रान्च बनाउँछौँ होला। ब्रान्चमा चाहिँ त्यही रिपोजिटरीको पनि अरू क्लोनहरू जस्तो अब ब्रान्चमा मलाई कुनै फिचर एड गर्नु छ तर फिचर टेस्ट गर्नु छ भने म सिधै मास्टरमा अथवा त्यो मेन फाइलमा चाहिँ कुनै चेन्ज नगरिकन ब्रान्चमा पहिला टेस्ट गर्छु। अनि ब्रान्चमा सक्सेसफुल डिप्लोयमेन्ट भयो भने मात्र म त्यो ब्रान्चलाई बल्ल मेन रिपोजिटरीमा मर्ज गर्छु होला। त्यसको लागि मैले अनि पहिला फर्क गर्छु, ब्रान्च बनाउँछु, त्यसपछि अब स्टेज गर्छु। स्टेज भनेर चाहिँ कमिटभन्दा अगाडिकै भयो। जस्तै मैले कुनै फाइलमा चेन्ज गरेको छु भने अब म त्यो फाइललाई चाहिँ अब एउटा कस्तो रिभिजन जस्तो बनाएर चाहिँ राख्छु। अनि त्यसपछि लास्टमा मैले कमिट गर्छु। अनि कमिट गरिसकेपछि पछि पुस गर्छु होला। अनि त्यसपछि अब यो वर्किङ भर्जनलाई मास्टर ब्रान्चमा गर्न अरू कसैको रिपोजिटरीमा एड गर्नको लागि चाहिँ मैले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सजिलोसँग लेम्यान भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँको प्रोजेक्टमा केही चेन्ज गरेको छु, मेरो चेन्जहरू चाहिँ यो छ, यो एकचोटि हेर्नु, तपाईँलाई मन पर्यो अथवा यो प्रोजेक्टको लागि सुइटेबल छ भने मेरो कोड पनि राखिदिनु होला भनेर चाहिँ अब इट्स अ रिक्वेस्ट होइन, पुल रिक्वेस्ट। अनि त्यसपछि अब त्यो ओनरलाई चाहिँ अथवा मेन्टेनरलाई चाहिँ अब ठिक लाग्यो होइन, यो राम्रो छ, यो राम्रो भन्नाले अब मैले सजिलो भाषामा चाहिँ बुझाइरहेको छु है। अनि त्यो मर्ज गर्न मिल्छ भने उसले मर्ज गर्ने नगर्ने अथवा मर्ज गर्ने छ भने गर्ला, मर्ज नगर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई यो चाहिने थियो अथवा यो चाहिँ भएन, त्यस कारणले वी क्यान्ट मर्ज भनेर आउला। अब यो हाउ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा github.com गएर एउटा कुनै रिपोजिटरीमा यो अगाडि निक लुसिफरले पनि देखाएको थियो, त्यही भएर म धेरै मजाले चाहिँ भन्दिनँ। फर्क गर्छौँ, त्यसपछि अब त्यसको लिङ्क लिएर त्यसलाई क्लोन गर्छौँ। यो चाहिँ टर्मिनलमा गर्दाखेरि चाहिँ गिट क्लोनले त्यो रिपोजिटरीको हाम्रो लोकल डिभाइसमा क्लोन गर्यो। त्यसपछि हामी त्यो रिपोजिटरीमा चेन्ज डिरेक्टरी गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा नयाँ ब्रान्च क्रिएट गरेर त्यसमा चेकआउट गऱ्यौँ। यो सबको लागि कमान्डहरू छ। त्यसपछि गिट स्ट्याटसबाट कुनै चेन्ज भएको छ कि छैन, फाइलहरू स्टेज भएको छ कि छैन हेऱ्यौँ। त्यसपछि रिडमीलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ हल्का। रिडमी चेन्ज गरेपछि त्यो रिडमीलाई स्टेज गऱ्यौँ एड गरेर, फेरि गिट स्ट्याटस गरेर फेरि अब के एड भयो के चेन्ज भयो भनेर त्यसको स्ट्याटस हेऱ्यौँ। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो चेन्ज गरेकोलाई कमिट गऱ्यौँ। अनि कमिट गरिसकेपछि चाहिँ पछि चाहिँ गिट पुस गऱ्यौँ। गिट पुस सेट अप स्ट्रिम भन्नाले चाहिँ हामीले कुन चाहिँ रिमोट ट्र्याकिङ ब्रान्चमा चाहिँ पछि एड गरेर छौँ भनेर सेट गरे हो। रिमोट सेट अप स्ट्रिम गरेपछि चाहिँ पछि कुनै चेन्जहरू गरेर एड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पालिदेखि चाहिँ सोध्दैन, यो चाहिँ ब्रान्च यो ब्रान्चमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ भनेर चाहिँ सिकाएको। यो अहिले मैले फास्ट जानुको कारण चाहिँ यो फेरि पुरा रिक्याप भएर मात्र है। अब चाहिँ अब यो त गिटको बारेमा थियो, ओल्ड स्कुल गिट। अब चाहिँ यही कुरालाई यो अहिले मैले जति भने यो कति कमान्डहरू थियो यत्तिकै पढ्दा त गाह्रो हुन्छ, अझ यस्तरी सर्र भन्दा त कमान्ड याद गर्न पनि सकिँदैन। त्यही कुरालाई चाहिँ एकदमै सजिलोसँग हरियोमा थिचे फोन उठाउने, रातोमा थिचे फोन काट्ने भने जस्तरी सिक्नलाई चाहिँ गिटलाई चाहिँ गिट क्रेकन गिट जियुआई छ। इट इज अ पावरफुल बट मेमोराइजिङ कमान्ड्स। यो गिट जियुआईले चाहिँ एउटा भिजुअल इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यही हामीले क्लिक 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 गरेर गर्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ हामी अहिले पछि हेर्छौँ पनि। सो टेबल अफ कन्टेन्ट्सको हामी सेकेन्डमा चाहिँ पुग्यौँ, द्याट इज सेटिङ अफ गिट क्रेकन। अब फर्स्टमा चाहिँ गिट क्रेकन सेटअप गर्नको लागि गिटअप अकाउन्ट चाहियो। गिटअप अकाउन्टको लागि चाहिँ एउटा एजुकेसन गिटअप एजुकेसनबाट गएर नि गर्न सकियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रो सब्सक्रिप्सन पाउँछौँ भने अथवा github.com गएर गर्दा नि भयो। त्यसपछि गिट अकाउन्ट बन्यो। अनि अर्को चाहिँ अब गिट क्रेकन डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। गिट क्रेकन डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यदि यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट, यसको चाहिँ एकछिन म होल्ड गरेर राख्छु। यसको स्क्रिनसट लिएर यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ यु विल बी इन्टर्ड इन्टु अ ऱ्याफल। अनि त्यो ऱ्याफलमा चाहिँ यु क्यान इभन विन $100 अमेजन गिफ्ट कार्ड। यो लिङ्कबाट युज गरेपछि चाहिँ त्यसपछि यु हेभ टु डाउनलोड गिट क्रेकन। अनि इमेलमा कन्फर्मेसन आउँछ। त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चिट्ठा भनौँ न होइन, ऱ्याफलमा चाहिँ यु विल बी इन्टर्ड इन्टु द्याट। अनि त्यसपछि इफ यु आर लक्की इनफ यु विल विन $100 अमेजन गिफ्ट कार्ड। अनि त्यसपछि गिटहब अकाउन्ट अनि अब त्यसपछि यसरी डाउनलोड भनेर आउँछ।
अनि डाउनलोड गर्यो अनि त्यसपछि अब डाउनलोड गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ तीनटै प्लेटफर्मको लागि छ, विन्डोज, म्याक र लिनक्सको लागि नै छ। अनि त्यसपछि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार चुज गर्यो अनि त्यसपछि फलो इन्स्टलेसन इन्स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि इन्स्टल भयो। अब इन्स्टल भएपछि चाहिँ हामीले अगाडि जुन गिटहब अकाउन्ट बनाएको छौँ त्यसबाट यु क्यान साइन इन अनि त्यसपछि यु विल बी आस्क्ड टु अथोराइज एन्ड यु क्यान अथोराइज विथ द कन्टिन्यू विथ द अथोराइजेसन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब यदि स्टार्टमा गिट क्रेकन प्रोटाइल देख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि के अरे यु क्यान युज द गिटहब एजुकेसन स्टुडेन्ट डेभलपर प्याकबाट। अनि यदि देखिएन भने चाहिँ त्यही अटोमेटिकली अपडेट भइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ प्रिफरेन्समा गएर अथेन्टिकेसनमा गिटहबलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ सो द्याट हाम्रो सबै रिपोजिटरीहरू अनि सबै हाम्रो गिटहब अकाउन्ट चाहिँ यसमा अथेन्टिकेट भइरहेको होस्। पछि लगइन गर्न हरेकचोटि कुनै चेन्ज गरेर कमिट अथवा पुल गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि लगइन गरिराख्न नपरोस् भनेर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने हो हामीले। यो चाहिँ त्यही भिजुअल कोडमा भिजुअल स्टुडियोमा पनि हामीले अहिले अकाउन्ट गिटहब अकाउन्ट राखेको जस्तै हो। अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसनमा यसरी देखाउँछ गिटहबलाई। अब यही कुरालाई अब चाहिँ लेट्स डु दिस विथ गिट क्रेकन है त। फर्स्टमा अरू कसैको रिपोजिटरीमा गएर एउटा जस्तै यसमा चाहिँ यहाँ देखाएको चाहिँ एउटा स्याम्पल रिपोजिटरीमा त्यो चाहिँ एउटा सिम्पल वेब पेज छ, त्यो वेब पेजमा चाहिँ चेन्ज गर्न भनेर सिकाएको छ। यही कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब इन पर्सन वर्कसपमा हो भने चाहिँ अगाडिबाट सिकाएरै गराउन मिल्ने काइन्डको हो। तर अब सिन्स इज डिजिटल यसरी नगर्दा पनि एउटा कुनै स्याम्पल रिपोजिटरी यसको चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले अब यसलाई फोर्क गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब गिट क्रेकनमा आउँछौँ। अनि गिट क्रेकनमा आएपछि चाहिँ गिट क्रेकनमा चाहिँ फर्स्ट होम पेजमै हुन्छ, यो कुनै खोज्न नै पर्दैन। होम पेजमै आएकोमा क्लोन रेपो भन्ने बटन प्रेस गर्नु पर्यो। इट्स अल अबाउट बटन छ। अगाडि भने जस्तै अब कुनै कमान्ड याद गर्नुपर्ने त्यो छैन। अब चाहिँ बटन चिन्ह भयो कुनमा थिच्दा के हुन्छ भन्ने मात्र। अनि अब रिपोजिटरी क्लोन गर्ने अनि त्यसपछि अब फोल्डर चुज गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले फर्स्टमा जुन रिपोजिटरी क्लोन गर्नलाई त्यसको लिङ्क कपी गरेको थियौँ त्यो लिङ्क चाहिँ यसमा पेस्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि क्लोन द रेपो भन्ने फेरि बटन प्रेस गर्नु पर्यो, त्यसपछि क्लोन्ड हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ जुन मैले अब जस्तै गिट क्रेकनमा चाहिँ हरेक क्लिकले हुन्छ भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ के छ भनेर चाहिँ अब हेरौँ एकचोटि। जस्तै फर्स्टमा यो चाहिँ अप्पर लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा भएको यो रिपोजिटरीको नाम देखाउँछ। यो चाहिँ जुन चाहिँ रिपोजिटरी क्लोन भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ लर्न गिट विथ यदि हाम्रो रिपोजिटरीमा गिट इनिसियलाइज भएको छैन भने पनि यसले भिजुअली नै सोध्छ डु यु वान्ट टु इनिसियलाइज गिट भनेर। त्यही भएर त्यसको पनि कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। अनि अब जस्तै यसमा रिपोजिटरीको नाम देखाउँछ। अनि अर्को यतापट्टि साइडमा देखाएको चाहिँ ब्रान्च भइहाल्यो। त्यसको हामी वर्किङ कुन ब्रान्चमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ, हामीले कुन ब्रान्चमा चाहिँ चेकआउट गरेका छौँ भनेर पनि त्यसमै भिजुअली देखाइदिन्छ। अनि अब अर्कोमा अरू दुईवटा अप्सन चाहिँ अब जस्तै पुल र पुस भयो। पुल भनेको चाहिँ रिमोट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले रिपोजिटरीको लिङ्क कपी गरेको थियो त्यो चाहिँ रिमोट भयो। त्यो चाहिँ गिटहबको सर्भरमा बसिसकेको कोड कुनै चेन्ज भइसकेको कोड त्यसबाट अरूले कसैले चेन्ज गरेको चाहिँ हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा चाहिँ टेकिट डाउनलोड होइन, त्यो अपडेट गर्नु छ भने चाहिँ वी युज द पुल कमान्ड। यसमा त बटन अनि पुल बटन थिच्यो भने त्यसमा भएको चेन्जहरू चाहिँ आफै यसमा हुन्छ। अनि त्यसपछि पुसबाट चाहिँ हामीले कुनै लोकल चेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी रिमोटमा पुस गर्नको लागि चाहिँ पुस बटन युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि फोर्स पुसहरू पनि यसमा भिजुअली नै सोध्छ डु यु वान्ट टु फोर्स पुस भनेर पनि। अनि त्यसपछि त्यही अब अरू अप्सनहरू भनेको चाहिँ ब्रान्च, स्ट्यास र पप भयो। ब्रान्च भनेको अघि नै मैले भने जस्तै प्रोजेक्टको आफ्नै रिपोजिटरीको एउटा कपी भयो। स्ट्यास चाहिँ हामीले कुनै चेन्जेसहरू त गऱ्यौँ तर त्यो चेन्ज चाहिँ हामी अझै पनि कमिट गर्नलाई अथवा स्टेज गर्नलाई चाहिँ रेडी छैनौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी स्ट्यास गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब स्ट्यासबाट चाहिँ कुनैलाई बाहिर झिक्न पऱ्यो भने स्ट्यास भनेको एउटा स्ट्याक भयो। स्ट्याकलाई चाहिँ स्ट्याकको अब पप भने स्ट्याक डट पप भनेर हामीले टपलाई पप गर्ने पहिला प्रोग्रामिङमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा नि पढ्यो होला, त्यही नै हो यो, त्यही नै कन्सेप्टबाट। अनि पप चाहिँ त्यसको लागि युज गर्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि लेफ्ट साइड विन्डोमा चाहिँ
वी क्यान सी ब्रान्चेस एन्ड पुल रिक्वेस्ट। लोकल भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल ल्यापटपमा चाहिँ भएको तर रिमोटमा ल्यापटप अथवा पिसी हाम्रो लोकल डिभाइसमा भएको तर रिमोटमा पुस नभएको रिमोटमा चाहिँ नभएकोहरूलाई चाहिँ अब जस्तै लोकलमा चाहिँ लोकल ब्रान्चहरू देखाउँछ। रिमोट भनेको चाहिँ रिमोटमै भएको ब्रान्चेसहरू के छ भनेर देखाउँछ। पुल रिक्वेस्टमा चाहिँ कतिवटा पुल रिक्वेस्टहरू के क्रिएट भएको छ भनेर देखाउँछ। अब चाहिँ त्यसपछि गिट क्रेकनलाई अब हामी गिट क्रेकन युज गरेर चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले गिट क्रेकनको त्यो कोडवाला क्लोन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि गिटमा अनि ब्रान्चमा गऱ्यौँ, ब्रान्च बटन क्लिक गऱ्यौँ। ब्रान्च पछि चाहिँ ब्रान्चको नाम सोध्छ, नाम यसमा सोध्छ भन्दाखेरि पनि यहाँ राख्ने जुन बटन छ सरी इनपुट फिल्ड छ त्यो इनपुट फिल्डमा चाहिँ हामीले हाम्रो ब्रान्चको नाम राख्छौँ। त्यसपछि विल बी अटोमेटिकली स्विच टु द्याट ब्रान्च। चेकआउट हुन्छ कमान्ड बुझ्नेहरूलाई चाहिँ अनि त्यो ब्रान्चमै हामी स्विच भइहाल्छौँ। त्यो चाहिँ माथि देखाउँछ पनि। अनि त्यसपछि राइट साइडमा गएर चाहिँ हामीले त्यो अघि जुन रिपोजिटरी क्लोन गरेको छौँ त्यसको सबै फाइलहरू हेर्न मिल्छ। अनि हामी चाहिँ अब जस्तै अहिले टेस्टको लागि चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा हल्का चेन्ज गर्दैछौँ। अनि इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा क्लिक गरेपछि चाहिँ गिट क्रेकनमै एडिटर पनि हुन्छ। गिट क्रेकनमा अनलाइक कमान्डमा चाहिँ गएर अरू कुनै आइडी अथवा कुनै टेक्स्ट एडिटरमा चेन्ज गरेर टर्मिनलमा गएर गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ यसको आफ्नै जियुआई एडिटर पनि छ। अनि त्यसपछि अब यसमा यो स्क्रोल डाउन टु लाइन 39 यो भनेको चाहिँ जे यसमा एउटा कुनै चेन्ज गरेको छ यसमा त्यो कुनै स्याम्पल रिपोजिटरीबाट यसमा चाहिँ एउटा हामीले अब जस्तै राख्यौँ एउटा डकुमेन्टेसन नै अपडेट गरौँ, रिडमी फाइललाई अपडेट गऱ्यौँ भनौँ न, हल्का कुनै चेन्ज गऱ्यौँ। चेन्ज गरेपछि चाहिँ अब अनि सेभ गर्छौँ। अनि इन्डेक्स अब चाहिँ गिट क्रेकनमा हेर्ने हो भने यता राइट साइडमा अन स्टेज फाइलमा देखायो। किन भन्दाखेरि यसमा हामीले हाम्रो चेन्ज चाहिँ मोडिफाई त गरिसक्यौँ तर त्यो अझै पनि स्टेज भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हरेक फाइलको साइडमा छुट्टै छुट्टै स्टेज फाइल भन्ने बटन हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चुज गरी स्टेज गर्न मिल्छ। कुन फाइल चाहिँ अझै स्टेज गर्नको लागि रेडी हो कुन होइन भनेर जुन उतापट्टि चाहिँ कमान्डमा हो भने चाहिँ गिट एड अनि फाइलको नाम हानेर गर्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यो कुरा नि बटनबाटै हुन्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु युज कमान्ड यता पनि। अनि त्यसपछि अब स्टेज फाइल गरेपछि चाहिँ अब सबैलाई गिट एड डटले चाहिँ जुन हामीले सब फाइल स्टेज गर्न गर्छौँ यसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्टेज अल चेन्जेस बटनबाट हुने भयो। अनि अब स्टेज एउटा फाइललाई हामीले अब कुनै हामीलाई चाहिएको फाइल स्टेज गऱ्यौँ। त्यसपछि अब कमिट म्यासेज लेख्छौँ, कमिट टाइटल लेख्छौँ, समरी र त्यसको डिस्क्रिप्सन लेखेर चाहिँ अनि कमिट गरेपछि अब कमिट भयो। अब वी हेभ टु पुस चेन्ज होइन। यसलाई चाहिँ रिमोटमा हामीले जुन रिमोटमा चाहिँ यो कोड सबमिट गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ वी क्लिक द पुस बटन अनि त्यसपछि चाहिँ रिमोटमा एड हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यु मे सी दिस क्वेसन अथवा यो पपअप जस्तो कुन चाहिँ ब्रान्चमा चाहिँ पुस र पुल गर्ने भनेर यो चाहिँ फर्स्ट वान टाइम सोध्ने हो एकचोटिलाई। अनि त्यसपछि यही नै डिफल्ट हुन्छ अनलेस यु चेन्ज इट होइन। अनि त्यही हो। अब यसपछि चाहिँ यो गिटको एउटा वर्क फ्लो त भयो, क्लोन भयो, फर्क भयो, क्लोन भयो, चेन्ज भयो, स्टेज भयो, कमिट भयो, एड पनि भयो, सब युजिङ ओन्ली सम बटन्स भिजुअल्ली एकदम भिजुअल्ली अपिलिङ होइन। कुनै कमान्ड युज नगरिकन ह्यासल फ्री वेमा चाहिँ वी डिड द गिट अफ वर्क फ्लो होइन, गिट वर्क फ्लो। अनि अब यदि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्न पर्ने हो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर त्यो 3 डट्समा क्लिक गरेर अनि लास्टमा चाहिँ अप्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट भनेर गर्न नि मिल्यो। अनि त्यसपछि यसरी गरेपछि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब पुल रिक्वेस्टको टाइटल राख्नु पर्यो, डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो, रिभ्युअरहरू कसैलाई ट्याग गर्ने हो भने रिभ्युअर राख्नु पर्यो अथवा कसैलाई असाइन गर्ने हो भने असाइन। अनि लेबलहरू सेट गर्न मिल्यो। त्यसपछि क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट बटन भन्ने हुन्छ। त्यो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट बटन थिचेपछि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुन्छ। अब रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ कसैले ओनरले मेन्टेनरले त्यही प्रोजेक्टमा गएर उसले चाहिँ हेर्छ होला। अनि यसरी नै उसकोमा त पुल रिक्वेस्ट देखाउँछ, उसले रिभ्यू गर्छ। अब त्यो ब्रान्च कुनै कन्फ्लिक्ट छ त्यो पुल रिक्वेस्टमा कुनै कन्फ्लिक्ट छैन अनि केही गर्नु छैन भने चाहिँ उसले मर्ज गरिदेला अथवा यसमा यो चेन्ज गर भनेर कमेन्ट गर्ला। अब पुल रिक्वेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब मर्ज कसरी गर्ने मास्टरमा भन्ने कुरो चाहिँ गिट क्रेकन जियुआई युज गरेर भन्ने चाहिँ छ। जस्तै हामीले अगाडि जुन त्यो हरेक ब्रान्चको वर्किङ ब्रान्चलाई चाहिँ यतापट्टि लेफ्ट साइडमा देखाइरहेको थियो त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर अर्को मास्टरमा अथवा जुन ब्रान्चमा मास्टरमा लगेर चाहिँ हामीले त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मास्टरमा मर्ज हुने भनेर अप्सन आउँछ कि जस्तै यसरी फर्स्टको लागि पोइन्टर
ओके लिमिट अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ड्र्याग गरेपछि चाहिँ अनि ड्र्याग गरेर त्यहाँ ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ मर्ज भनेर देखाउँछ अनि त्यो मर्ज अप्सन क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले मर्ज गर्न मिल्छ अब हाम्रो कमिट ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन जुन चाहिँ ल्यापटप जस्तो देखाएको छ त्यो ल्यापटप देखाएको भने चाहिँ हाम्रो लोकल रिपोजिटरी हो अनि त्यो जुन एमएलएच भनेको छ त्यो चाहिँ रिमोटबाट डाउनलोड भएको आइकन हो त्यो भन्छ त्यो चाहिँ फेरि रिमोट ब्रान्चवाला हो मास्टर भनेको त्यो ल्यापटप भएको वाला चाहिँ हाम्रो लोकलमा भएको चेन्ज भयो भने अरू आइकनवाला कुनै डाउनलोड भएको छ भने त्यो चाहिँ रिमोटबाट भएको कुरा भयो द्याट्स इट त्यही हो गिट एन्ड गिटहबको बारेमा जुन कुरालाई चाहिँ हामीले कमान्डबाट ओल्ड स्कुल वेमा गर्थ्यौँ त्यही कुरालाई चाहिँ भिजुअली पनि गर्न सकिन्छ त्यो इट मे बी हुन्छ नि यो वेमा चाहिँ इट्स क्वाइट इजियर फर लर्नर्स नयाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तै फर्स्टमा चाहिँ सिक्नुभन्दा पहिला नै यदि काम चाहिँ गर्नु छ तर अहिलेलाई सिक्नलाई गिट कमान्डको त्यो टाइम छैन अथवा त्यो छैन भने चाहिँ यु क्यान युज दिस अथवा त्यत्तिकै पनि पछिसम्मलाई पनि इट्स ग्रेट होइन अनि यसमै सँगसँगै यो त अहिले मैले इन्क्लुड गरिनँ गिट क्रेकन मैसँगै इन्क्लुड भएर गिट क्रेकन बोर्ड भनेर पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ कानमान बोर्डहरू भनेको चाहिँ यु मे हेभ सिन इट इन ट्रेलोमा जस्तै वर्क गर्नुपर्ने वर्क अनि त्यसपछि भइरहेको वर्क र अब के भइसकेको वर्कहरू अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै टिमहरू असाइन गरेर गर्नु मिल्ने हुन्छ नि ट्रेलोको बोर्ड जस्तो त्यो पनि यसमै इन्टिग्रेट भएको हुन्छ हरेक रिपोजिटरीको छुट्टै छुट्टै मजाले बोर्डहरू पनि बनाएर गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यु क्यान एक्सप्लोर गिट क्रेकन योर सेल्फ होइन अनि त्यही अब कौटमा जित्नेहरूले अथवा सिटिएफमा जित्नेहरूले चाहिँ यु विल गेट गिट क्रेकन प्रो लाइसेन्स अनि त्यो नहुनेहरूले पनि गिट क्रेकन के अरे सरी गिटहब स्टुडेन्ट डेभलपर प्याकमा पनि यसको प्रो लाइसेन्स छ त्यही भएर यु क्यान ट्राई द्याट आउट थ्याङ्क यू द स्टेज इज ब्याक टु यु हजुर Yeah, sure. Thank you so much, Manish Daile, like for your commitment. Our time, like we have concluded our sessions. So I was like, we really have an interesting speaker, so last show, but let's hope that this is gonna be really an awesome session, thank you Manish Daile for your commitment, your time. अनि सबैजनालाई चाहिँ लाइक भिजुअलाइजेसन तरिका चाहिँ कसरी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनालाई आइडिया पनि भयो होला अब हामीले चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्नाले अब किनोटमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा हामीले सिक्यौँ अब यो चाहिँ हामी चाहिँ घर अब चाहिँ यो पछि चाहिँ सिक्ने हो क्या एन्ड डु रिसर्च अन इट अनि त्यहाँदेखि चाहिँ वी विल लर्न अ लट अफ थिङ्स होइन सो या अबको फर द लास्ट सेसनको लागि चाहिँ वी विल लभ टु इन्भाइट एज अ स्पिकर रसिका दिदी अनि रसिका कार्की हि इज एन सी इज एन एमएलएस फेलो है 2020 हुनुभएको थियो एन्ड कन्ट्रिब्युटिङ टु लट अफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एन्ड अ फाइनल इयर computer science student. So yeah, we would love to invite her for a talk about introduction to like journey on open source. Yeah, I would love to handle this session to Rashika Karki. So, thanks, Arzu. Thank you so much. Yep. Thank you so much for amazing introduction. You guys can hear me all right, right? Yeah. So, awesome. Let me share my screen. Can you guys see my screen? Yeah, we can see. Awesome. So hi everyone. I hope you all are having a great time, and I hope you all are super pumped up about contributing to open source in this Hacktoberfest season. Ani azuko session ma what I'm going to talk about is my journey to MLH fellowship. So I'm going to share the things that I've learned as an MLH fellow, and things that so basically I'll be sharing my experience as an MLH fellow. So jumping in, a bit about myself, I'm a computer engineering undergrad student, and I'm also an MLH alumni, and as of now, I'm working in the admission team of MLH, and I'm also working as a junior team lead in the ongoing fellowship. Likewise, a few fun facts about me, not so fun facts about me, will be I love reading books, just about anything, everything other than the course books, and I have a very soft spot for
just about all the furry beings that are out there. And if you want to connect with me on the social medias, then you can reach me at Twitter and LinkedIn. I go there by username Rashika Karki, and I'm a bit fancy with my email with extra 941 at the end. Moving on, so as I say, the things that I want to cover is my overall experience, and then मेरो experience-बाट मैले सिकेको कुराहरू. So I'll be sharing some key takeaways, and basically आजको session चाहिँ I'm going to concentrate it more around the thing that I've learned in my MLH fellowship journey and the best practices to get started, which again is going to be based on the things that I have learned as an MLH fellow. So सुरुमा चाहिँ मेरो experience as an MLH fellow भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ when I say कि MLH fellowship was one of the most impactful experience that I ever had, I am definitely not exaggerating it. किनकि MLH fellowship was not just about like contributing to open source. It was more about learning, and it was more about building connection, networking, making friends, and it was so much more than just contributing to open source. So सुरुमा चाहिँ मैले MLH फेलोशिपको बारेमा थाहा पाएको भनेको चाहिँ डेभलपर सर्कलको पेजबाट थियो, अनि मेरो मेन इन्टेन्सन बिहाइन्ड लाइक अप्लाइङ टु MLH फेलोशिप वाज टु गेट इन्टु द वर्ल्ड अफ ओपन सोर्स. सो मैले अगाडिदेखि नै आई रियली वान्टेड हुन्छ नि मलाई चाहिँ ओपन सोर्समा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नु छ भन्ने चाहिँ थियो, बट आई डोन्ट रियली न्यू कि कताबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने त, किनकि अब आई वेन्ट थ्रु अब प्रोजेक्ट्सहरू अनि आई वेन्ट थ्रु इभन लाइक गुड फर्स्ट इस्युजहरू, बट इभन त्यो गुड फर्स्ट इस्युज डिडन्ट रियली मेक एनी सेन्स कि. So I used to like look at good first issues, and I would see every like conversation that goes around in the open source projects looks so professional, and I had this belief that to be able to like contribute to open source projects, you really need to be like the star coder, you need to be like super good at coding. भन्ने चाहिँ मेरो त्यो belief थियो. So I didn't really knew like त्यो कुराले नै अब जस्तै के अरे to contribute गर्नलाई चाहिँ you have to be एकदमै super good at it भन्ने कुराले चाहिँ it was holding me back. So I was hoping कि if I would get into MLH fellowship program, I would be able to like overcome my fear of those large scary code bases, and I would get the much needed initial push towards the world of open source. And I was definitely able to get that as an MLH fellow, but again with that I was able to learn एकदमै धेरै अरु धेरै कुराहरू. So basically एकदमै briefमा like application process भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ you have to like submit a written application, and त्यसपछि written application मा firstमा चाहिँ त्यो on the basis of written application you will be evaluated, and if everything goes well त्यसमा you will be invited for एउटा basic screening interview, and basic screening interview मा हेलो रसिका दिदी के इस्यु भएको? हेलो भन्नु हेरिन्छ सेट. सो उहाँको नि बत्ती गयो जस्तो छ. लेट्स वेट वान मोर. I think Soros is there. Nice. Mahesh, I think Soros is there है. Sorosको पनि बीचमा भएको थियो सायद. ओके सरोज दाइ शेयर गर्नुहुन्छ अब. I don't think Soros is there. Oh, shit. So let's wait one more minute. अनि if आउनु भएन भने क्विज खेलौँ, अनि क्विज खेल्दा सक्दा पनि आइपुग्नु भएन भने चाहिँ let's continue the session further. Yeah. So wait 1 minute say. Well, in the meantime, you can create pull requests in our GitHub repo. Yes, you will back. त्यसो भने सबैजना चाहिँ बी प्रिपेयर है. सो यो चाहिँ लास्ट हुन्छ होला सायद क्विज पनि अब हैन सुबल. So, are you guys enjoying the event till now? You can drop in the comment section, chat section.
We will be hosting CTF sessions as well, which will start at the end of this event and will take place till 12th of October in duration of 2 days. In the meantime, you can uh, share your feedbacks about the speakers on the chat section. So which of the session did you enjoy the most? You can drop in the chat section. Yeah. Yang kamu also. Right. Yes. Mindful thing. Yes, thank you really well. Okay, so Great. Rasika दिदी आइरहनु भएको छ. अब let's Very wait for nice. her to share her screen and So sorry, भर्खरै बत्ती गयो. I should have had like एउटा backup चाहिँ राखिराख्नु पर्थ्यो, but I didn't. I'm so sorry. Hold on. म कता थिएँ अघि? I don't know कुन बेलामा चाहिँ कट अफ भयो भनेर. Can you guys hear me? Yeah. Okay, I think I was in this slide, right? Yeah. Okay, awesome. So I think my application process को बारेमा भनिरहेको थिएँ जस्तो लाग्यो. So application process again त्यहीबाट सुरुबाट स्टार्ट गर्छु. सुरुमा you have to write written application. त्यसपछि चाहिँ written application approve भएपछि you will give a screening interview जुनमा चाहिँ you will be evaluated on the basis of so basically questions will be asked, behavioral question will be asked, and त्यसमा चाहिँ they will evaluate whether you are a good culture fit or not. So basically त्यो टाइममा चाहिँ they will see if you have a good team spirit or not, if you have good collaboration skills or not, and त्यो कुराहरु भइसकेपछि चाहिँ you will invite you if everything goes well you will be invited for a technical interview, and technical interview पछि चाहिँ technical interviewमा चाहिँ त्यही प्रोजेक्ट हजुरले सबमिट गर्नुभएको प्रोजेक्ट कि अराउन्डमा लाइक बेस्ड भएर क्वेशन्सहरु सोध्नुहुन्छ. सो if everything goes well you will get invitation to enroll in the MLH fellowship program. So I went through the similar application process, and त्यसपछि फर्स्ट डेमा चाहिँ कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हो त भनेर चाहिँ फर्स्ट डेमा चाहिँ अनाउन्स भएको थियो. अनि I was assigned to work in Julia language भन्ने प्रोजेक्टमा. अनि जुलिया ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने थियो. अनि द थिङ वाज कि आई हेड नेभर बिफोर त्यो दिनभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जुलिया ल्याङ्ग्वेज भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ भनेर पनि मलाई थाहा थिएन. So I was very scared किनकि I always thought कि to contribute to open source you have to be like एकदमै त्यो particular languageमा चाहिँ you have to be very good भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो. But here I was like assigned to a project, assigned to work in a language that I had never even heard before, and I didn't even know how to declare a variable in that language. So सुरुमा चाहिँ एकदम डर लागेको थियो. But सुरुको first week मा चाहिँ what they did was they did एउटा hackathon जुनमा चाहिँ we had to build something using त्यो particular project. So for me I had to build something using Julia language. So first week को त्यो hackathon ले चाहिँ it really helped me to like know सबै त्यो languageहरुको बारेमा हल्का थाहा पाउन help गर्यो. And then I took अर्को extra week to learn the language again. त्यसपछि चाहिँ I was actually able to like start working on the PRs. So I realized कि if you want to like contribute to open source project, even if you just know the basic of the programming language, you can actually get started with like tackling some easier issues, and त्यसपछि you can just learn along the way and build your skills along the way and start contributing on that. So moving on, so I just want to like talk about अहिले चाहिँ so मैले चाहिँ कसरी चाहिँ how I got started in the world of open source को बारेमा चाहिँ I just want to talk about a bit. But before that I want to cover what an open source project is. I'm pretty sure सबै अगाडिको सेक्सन्सहरुबाट या अगाडिबाट नि you all pretty much have idea on what open source projects is. But just to emphasize on the fact that just having your project out there and just having your source code out there does not make your project an open source project. For the project to be an open source project, it has to be released under a license जुनमा चाहिँ
प्रोग्रामरले अथवा राइट त्यो प्रोग्रामको राइटरले के अरे राइट्सहरू के अरे युज गर्ने त्यो प्रोग्राम युज गर्ने त्यो स्टडी गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने चाहिँ राइट्स चाहिँ क्लियरली मेन्सन भएको लाइसेन्ससँग रिलिज हुनुपर्छ फर यो प्रोजेक्ट टु बी एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. Now that you know what open source project is, the main question is why should you contribute to open source projects? So this much, just imagine ki if there was nothing called open source भने चाहिँ के हो हाम्रो यो टेक्स्ट सिनारी चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला त. मोस्ट प्रोबेबली इफ ओपन सोर्स भन्ने कुरा नभएको भए we might have to like pay for using languages, right? अब जस्तै पाइथनको लागि पनि पाइथनको पनि मेबी लाइक फ्रीमियम भर्जन हुन्थ्यो होला, प्रिमियम भर्जन हुन्थ्यो होला. अनि अब पाइथनमा त वी युज सो मेनी लाइब्रेरिज नि त. सो मेबी लाइक सबै लाइब्रेरिजहरूको लागि चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला. अनि यदि त्यस्तो सिनारियो भएको भए हाम्रो अहिलेको वर्ल्ड चाहिँ यति टेक्निकली एडभान्स्ड हुँदैन पनि थियो. लाइक बिकज अहिले इफ यु वान्ट टु हेभ एउटा कुनै एप्लिकेसन भइदियो हुने भनेर द ओन्ली थिङ यु हेभ टु डु इज थिङ्क अबाउट इट एन्ड जस्ट डु अ क्विक के अरे गुगल प्ले स्टोरमा गएर लाइक क्विकली त्यो सर्च गऱ्यो भने यु विल गेट सो मेनी एप्लिकेसन्स. त्यो सो मेनी एप्लिकेसन्स, it may have its limitation, but you'll definitely get those applications. So I think open source projects are actually creating the many impact in अहिलेको वर्ल्डमा. अनि being able to be a part of like contributing to open source actually means that you are actually being a part of the impact creating process, right? So being able to create an impact is, I think, something that should really drive you to like start contributing to open source. It does not have to be कि you have to like work on एकदमै ठुल्ठुलो issues. Just if you work on एकदमै सानो issue, you are actually creating an impact. With that, I think open source community is one of the best community out there. Like everyone in open source community, everyone I've met who are in the open source community are so helpful, so kind, and they are just there to help you out. They are just there to help. So another thing for what you should like start contributing to open source projects is the community. र अर्को भनेको when it comes to like contributing to open source, हजुरको source code, let's say it just goes straight to the production level. So your source code, the code that you write has to be of utmost quality. And त्यो कुराहरु चाहिँ, so just to make sure that your code meets the quality, meets the utmost quality, you will get a lot of feedbacks from the open source community. And those feedbacks actually helps you to be a better programmer. In fact, when I started out like contributing to open source, I got feedbacks even in my commit messages. Like they were like सबैजनाले चाहिँ यो commit message अलिकति vague भयो, maybe make it something like this भनेर पनि feedbacksहरु आउँथ्यो. अनि it really helped me to like be a better be a better programmer and a better developer. So again, contributing to open source is going to help you learn. It is going to help you grow as a programmer, and then you will get a sense of community, and with that you will be creating a real impact. So it is very exciting. I think contributing to open source is super exciting, and at the same time I think it's super fun. So because of that reason, I think you guys should contribute to open source. अब अर्को क्वेसन आउँछ कि ओके, सो नाउ द्याट यु नो द्याट यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु ओपन सोर्स, अब कहिले चाहिँ स्टार्ट गर्ने त कन्ट्रिब्युट गर्न? सो अगेन, सिन्स आई लाइक सेड, आई स्टार्टेड कन्ट्रिब्युटिङ इन द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट युजिङ अ ल्याङ्ग्वेज द्याट आई जस्ट लर्न 2 weeks अर्लियर. सो यदि मैले 2 हप्ता अगाडि एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकेर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भने त आइ एम प्रिटी स्योर यु एज अ रुममा हुनुभएको सबैजना, हजुर सबैजना at least know एउटा programming language. So you are more than qualified to like start contributing to open source. And since this is a Hacktoberfest season, I don't think there is any better time to like start contributing to open source. किनकि अहिले the open source community is more active right now. And you will get more support in open source community. You will get more support. With that, but what is going to be the, like, I think this is a golden question. Starting point secure, and this is where I'm going to share some secret recipe of MLH fellowship. So when we contributed to projects as an MLH fellow, we had to go through like certain framework. We had to follow certain framework, and I think that framework really helped all the fellows to get started with the open source.
So so the first thing we did was we went through discovery phase, and discovery phase means what you do is you find a project that you want to work on. So like I've said, since I worked on a Julia language ko under ma pani ekdamai धेरै project थियो. So I needed to find out the project that I want to work on. So the first thing I would suggest you guys to do when it comes to like discovering the projects that you want to like work on, try to like list out all the projects that you have used. I was just say maybe you have used React, maybe you have used React Native, maybe you have used Django. So सबै हजुरहरूले अचम्म युज गर्नुभएको सबै ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ लिस्ट आउट गर्नुहोस् अनि arrange them on the basis of your familiarity. जस्तै अब मेरो लिस्टमा चाहिँ React Native र Django theory, but मैले चाहिँ धेरै Django use गरेको छु भने that has to be on the मेरो list को सुरुमा चाहिँ that has to be in the first. And once you have the list of the projects that you know, त्यसपछि चाहिँ you go to that project, and the first thing you should do is look at all the closed PRs. अनि सबै closed PRsहरूको हेर्नुको पछाडिको reason चाहिँ you want to know how active the community is. So you can get sense of how active and how responsive the community is by just going through the PRs and looking at the feedbacks they give to the people who contribute to the project. So just try to look at the PRs and look at the feedbacks that they have given in the code, and कति frequently चाहिँ feedbacks provide गरिरहेको छ त त्यो community ले भनेर चाहिँ you want to see हैन. अनि if they look like if you see that they are not very responsive, then you definitely don't want to like contribute to that project, at least not when you're just getting started. When you are getting started, you want to like work in a project that junko community is very active. So once after evaluating the projects on the basis of how active they are, you will have one project in hand that you want to work on. Once you have that one project, start going through the contribution guidelines. And you do not have to like know inside and out of the contribution guidelines. You again get through it. You just want to know how exactly the contributions are made, and you just want to have the idea on how the naming conventions that are used. And just read the contribution guidelines. And the next thing you want to do is list down the issues you want to work on. And I think the best part about Hacktoberfest is all the issues are say sabai Hacktoberfest भनेर tag भएको issues are चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ. So try to like search issues on the basis of tag name. अनि जुनमा चाहिँ good first issues छ Hacktoberfest tag छ त्यो issues are चाहिँ list down 5-6 त्यो issues are list down गर्नुस्. अनि त्यसपछि चाहिँ once you have the list of the issues you want, like good first issues, you will jump into the investigation phase. In the investigation phase, what you will do is you will basically just dig in. And what you want to know is you want to get answers to what kind of issue that is, and you want to get answers to what does the issue intends to solve. And यो इस्युलाई मैले कसरी चाहिँ अप्रोच गर्ने भनेर चाहिँ एउटा एकदम जनरल आइडिया चाहिँ यो फेजमा चाहिँ you have to like have that. अनि त्यसको त्यो गर्नको लागि चाहिँ best way to do is त्यो सबै हजुरको लिस्टमा भएको 10 वटा जस्तो इश्यूजहरुको चाहिँ सबैमा like just go and skim through it and try to pick those issues जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै डिस्कशन्सहरु भएको छ. किनकि when you are starting out, it's very important कि you get the context of the issue. The issue को context आफै भेटाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ. So if there is like a lot of discussion going around in that issue, you will be actually able to like know कि त्यो इश्यूले के सल्भ गरिरहेको छ त भनेर चाहिँ त्यो इश्यूको डिस्कशन्सहरुबाट डिस्कशन्सहरु हेरेर नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. So try to like try to filter out those issues that has a lot of discussions. And त्यसपछि चाहिँ you want to see कि and the discussions are हेरिसकेपछि you will get sense of what kind of issue that is. So maybe there are different kind of issues. जस्तै एउटा चाहिँ code refactor हुन सक्छ अथवा like basic bug fix हुन सक्छ, or it can be writing test. So it can be a feature enhancement. So there are various kind of issues. So you need to like know what the issue is. The issue चाहिँ कस्तो खालको issue हो त भनेर चाहिँ you have to know. And based on the issue, you have to have like different approach. Let's say the issue is bug fix, it is a bug fix. You want to see whether other person were able to
like they were able to reproduce the bug or not. यदि त्यो bug चाहिँ त्यो particular issue submit गरेको मान्छेकोमा मात्र आएको भने चाहिँ you will basically be wasting time if you start digging into that issue. And if let's say the issue is feature enhancement, you want to make sure कि त्यो project को त्यो project को maintainer is open to having the feature enhancement, किनकि most of the time feature enhancement कसैले suggest गरेर issue हालेको छ भने त्यो maintainer लाई चाहिँ maintainer do not really align to do not really think that feature is important. So if the maintainer rejects the feature, again you will be wasting time if you'll start digging into that issue. So once you get green flags and all of that, you can like go ahead and you can actually सबै कुराहरु हेरेर चाहिँ you can like go ahead and again like try to dig deeper and try to see what exactly the issue intends to solve. And त्यसपछि you want to like get a general idea on what कता चाहिँ त्यो चेन्जहरु गर्नु पर्ला त भनेर चाहिँ you just have to get a very general idea. And once you have the answers to like you don't general idea मा चाहिँ you don't really have to have एकदमै complete like you don't have to have like it यसरी नै सबै complete plan हुनु पर्दैन. You just have to have a एकदमै basic idea on how you want to solve it. And once you have that in hand, then you will go to a planning phase. And planning phase is where you will have one issue that you want to work on. In this match, you will basically be documenting and developing like कसरी चाहिँ त्यो issue लाई solve गर्ने भनेर चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ you will start documenting it. And त्यो phase मा चाहिँ what I'll suggest you to do is just try to take help from the community. So first just try and go through the code base and just skim through it and try to know कि कता चाहिँ change गर्ने हो त. So when you are going with good first issues, you most probably will like go with documentation, or you most probably will go with the writing test. So try to test लेख्न लाग्यो हो भने चाहिँ test को folder मा गएर कुन चाहिँ कता चाहिँ test लेख्ने, कता चाहिँ यो particular module को लागि चाहिँ कता चाहिँ test लेख्नु पर्छ त भनेर you just try to figure that out. अनि कसरी चाहिँ यो issue चाहिँ solve हुन्छ भनेर चाहिँ just try to have a basic idea of that. And त्यसपछि again go back to the issue and त्यसपछि and go back to the issue and try to like tell to the community कि this is how you want to like this is your approach to solving this issue. And यसरी चाहिँ मलाई solve गर्नु छ. Do you think this is the right way to go forward with this issue? भनेर चाहिँ go and ask the community, and they'll be more than happy to like they will like I've said, open source community is super supportive. So you will get a lot of pointers and you will get a lot of feedbacks on that. So based on the back and forth process in this phase, you will just go to planning phase, and then you will again go back and you take help from the community. And based on the feedback, you again go and start planning out how you want to like how you want to tackle the issue. So after like finally, if you have like after going through this process again and again, last match like how you want to approach this issue, you will have a very clear picture of it. And once you have a very clear picture on how you want to solve that issue, then त्यसपछि मात्रै you will go and you hop into like coding phase. And in this phase, what you will do is the first thing you need to do is go through the contribution guideline again, and you just go through each and every line. Don't miss a single line. So you need to know like everything, like development environment कसरी set up गर्नेदेखि लिएर how you are supposed to name your variables, how you are supposed to name the functions, because those are the things that are very important in while contributing to open source projects. So you want to like go through सबै contribution guidelines, each and every line. You want to like have a very clear idea on how to contribute to that project. त्यसपछि चाहिँ finally you'll start, and त्यसपछि चाहिँ once you will have, and by this time you'll know how you want to like approach this project, and you will know how you want to you'll know how to like run this project locally. You will basically know how to name the variables and all the naming conventions, and you can start coding on it. So this is all I have for you for now. I'm not sure if we are taking questions, but if we are, then I'll be more than happy to answer any questions related to MLH fellowship or maybe related to open source. Thank you. Well, if you have any questions, you can drop in chat. Seems like there's no other question. So let's move forward this event. Moise, are you there? I'm there, guys. Yeah. Thank you. Yeah. So thank you so much, Rasika Didi, for giving your time and commitments on the topic of your
sharing out your journey regarding an open source as well as your MLS fellow. So we will really thank all of you. And yeah, thank you everyone. So I think now we will have a really a nice last one quiz. So be ready for that. And yeah, let's get started. So I'd like to handle this session to the Suval Gimire. Yeah, please go on. Uh, Well, am I audible right now? yeah, you're already. Well, at first I would like to thank all the speakers for their wonderful sessions. And now you have learned a lot about Git and open source today. So let's play another Git quiz. Let me share my screen. Well, Moise, तिम्रो सेयर स्क्रिन हटाउ त म स्क्रिन सेयर गर्छु त्यो अघि फर्स्ट क्विजमा यो रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अर्गनाइजिङ टिमबाट पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन अनि अघिको विनरले यो क्विजमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन है यो विनरले अघि पनि गिट ट्र्याक एन्ड प्रो सब्सक्रिप्सन एउटा अब अहिलेको विनरले पनि 1 गिट ट्र्याक एन्ड प्रो सब्सक्रिप्सन अनि स्टेप्सहरू अघिकै भयो सो pin loading pin. Can you guys see the pin on the screen? You can share that in your link in a chat. Oh. So, let me start in maybe 1 or 2 minutes. Let's wait for more. Okay, I will start now. So here's the first question. What is correct command to initialize a new Git repository? Git new, Git add, or Git init, or Git initialize? 18 answers already. It's Git init, 17 people answered correctly. So who is at the top? David is at the top right now, Ron on second, BB on third, Nizal on fourth, and Pratik Kewali on fifth. Which is the correct command to check the current Git status? Some question might be repeated. Sorry for that. What is Git status or Git log or GS or Git push? So everyone answered it correctly. Monitors is at the top right now. To stage only files with a .txt extension. The command is, the options are on the screen. Git add.txt. 12, 10, 11, 10, 9, 11 people answered correctly out of 4, 5, 6, 7, 8, 9. Monira is still on the top. Began is now on second, Pratik on third, Nirjal and Susmita on fourth and fifth respectively. To get the latest change from your remote repository, the command is git refresh, git pull down, git pull origin master, git reset. So this quiz is like just a test of your knowledge from different open source and Git sessions today. Pratik Kewali is on the top right now. To onstage a currently staged file called octocat.txt, the Git command is
Only two answered it correctly. Begin is on the top. To make a new Git branch, the Git command is git branch, git b, git new branch, git checkout branch. 9 people answered it correctly. Begin is still on the top. Pratik on second. What comes first, staging with git add or committing with git commit? Well, 16 people answered it correctly. Begin as seems to be have a streak right now. Which of the following is default editor for the bash shell with Windows-based Git install? Bash, Vim, Emacs, or Notepad++? Well, 9 people answered it correctly. Second last question. Which command is used to show limited number of commits? 25 seconds to go. 20. 16 people answered it correctly. Well, begin is still on the top. Here's the last question. Which of the following command line environment is used for interacting with Git? A. Git bash, B. GitHub, C. Git boot, or D. GitLab? Git bash. 16 participants answered it correctly, while 3 answered GitHub. So let's see, check our winner. So we will get Git Kraken. David is third. Pratik is second. Well, Obviously began. I think so. congrats, Begin. You have won one Git Kraken Pro subscription. We will send you either by your by your email account. Yeah, just consult to me. Yes, or you can consult Azu Taman. So Azu, can you please say some few words? Then we will go for wrap up. Yeah, so हामी चाहिँ लाइक एन्ड सेसनको चाहिँ एन्डतिर आइसक्यौँ है. सो सुरुमा चाहिँ लाइक थ्याङ्क यू एभ्री वान होइन, सो फर गिभिङ ए कन्सिस्टेन्ट टाइम होइन. सो सायद तपाईँहरूबाट चाहिँ लाइक तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो थिएन भने चाहिँ लाइक इट्स इम्पोसिबल टु होस्ट दि सक्सेसफुली होइन. अनि आई लाइक टु थ्याङ्क्स टु अल दोज मेन्टर्स, स्पिकर्स एन्ड कन्ट्रिब्युटर्स who have been supported and have been doing so far countless support, right? So yeah, so thank you all those partners: CSID Association Nepal, Axbuddy, Python User Group Nepal, as a community partner and a supporting partner like ZBRAM and GitRecon. They have given us premium key, and we will give out to you those who are the winners. And the media partner is Pana, as well as the event partner, Events NP. So सबैजनालाई चाहिँ लाइक आई वुड लभ टु होइन थ्याङ्क टु एभ्री वान. अनि सो इट वाज अर्गनाइज बाई सिएस अजु. सो सिएस अजु चाहिँ एउटा टेक ब्लग हो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आर्टिकल्सहरू चाहिँ पब्लिस भएको हुन्छ. होप यु लभ द्याट टु. सो या त्यही हो मेरो. सो अर्गनाइजिङ टिममा चाहिँ वी डु हेभ अ लट अफ टिम्स होइन. सो अल हेभ बिन गिभन आउट देयर काउन्टलेस इफोर्ट फ्रम वेबसाइट डिजाइनिङदेखि लिएर एज अ ओपन सोर्सको मेन्टेनरसम्म होइन. सबैजनाले चाहिँ काउन्टलेस इफोर्ट गर्नुभयो. सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. सो अञ्जलबा, विनित घिमिरे, क्याप्टेन निक, कुणल शाह, सुबल घिमिरे, सरोज दाहाल, पूजन थापा, मनिष भट्टराई, महेश रेग्मी एन्ड प्रशान्त आचार्य है. सो या सो मेरो नाम चाहिँ अजु तामाङ. अनि या सो म त्यहीँ छु. या द्याट्स इट होइन. सो होप वी मे अर्गनाइज अपकमिङ डेज टु होइन. अर्को वर्ष पनि गर्छौँ होला सायद, अर सम वान विल मे डु होइन. सो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ. बट दिस इज रियली ग्रेट है. वी हेभ बिन डुइङ सो फार होइन. सो वी हेभ प्लान जस्ट 1 मन्थ मात्र प्लानिङमा हामीले गरेको थियौँ.
So thank you all of you. So हामी चाहिँ लाइक ऱ्यापअपतिर आइसक्यौँ. सो अब चाहिँ हाम्रो सिटी अफको एनाउन्समेन्ट हुन्छ अनि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ र के भयो आजको किनोट्सहरू चाहिँ म सुबल ब्रोलाई चाहिँ लाइक ह्यान्डल गर्न चाहन्छु. या थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. Well, thanks so much also. It was a really great session today. Hope you all guys enjoyed it. Well, it's Saturday. Or yeah, like me, it's, you have got been free from online classes and stuffs, but amidst that you joined this session and have been here till now. There are 32 participants right now, and thank you to all the participants who joined even in the weekend time. Well, let me share my screen now. Well, can you see my screen? Hello? Yes, we can see your screen. Continue. Well, let me reflect on our day. So, how was your day, guys? Did you really enjoy it? You can drop in chat section. Did you enjoy our event today? Was it productive? Yes. Yeah, enjoyed. Yeah. Thank you so much for the positive feedback. It really encourages us a lot for future events. So at first, I would like to thank all the speakers as well as our partners and everyone who helped us to put this event together. So let's reflect on what we had today. At first, Mohes presented us about the history of open source. Then we started speaker sessions. At first, Mr. Ashish Yadav, co-founder of Axbody, delivered a short speech about the importance of open source, like the importance of open source in today's technologies world. And after him, we had project demonstration. Then Nick Lucifer delivered an amazing talk and a short workshop on getting started with Git and GitHub. He is just 17 years old, but has a lot of accomplishments and talent, which you guys already know. Then we had a session from Mr. Binit Gimire, who is great at penetration testing. He's also a community administrator at Axbody. He delivered a session on getting started with CTF 101. Then we had, it's a time of Hacktoberfest. We have been seeing many people creating pull requests, like editing readme file and creating nonsense pull request, which Yankee explained and delivered what to do and what not to do on open source etiquettes. Then we had Soditharan from Sri Lanka. He is from Microsoft. Yeah, he delivered an amazing session on Microsoft and open source. Then on roadmap of web development, we had Mr. Saroj Dahal. We had Mr. Monish Patrai, who explained about Git Kraken 101 and demonstrated it. And two of you participants have already got Git Kraken as well. Congrats to you guys. Well, last but not least, we had Rasika Didi. She delivered about Journey to MLS Fellow. Well, I was also really interested by MLS when I attended MLS Icon last month. So it could not have been possible for us alone to carry out this event. So thanks to our partners, thanks to our community partners, CSIT Association of Nepal, to Axbody, to Python User Group Nepal, and our supporting partners, JetBrains and GitKraken. And special thanks to our media partner, TechPana, and our event partner, Events NB. Well, as also already explained about CS Azu, it is a blog about technology and where different technology related students and peers can learn about it. Well, and make sure you fill up the feedback form so we could improve in future events.
So here's our organizing team. So I will not go with the names since Ozu already explained, mentioned it before. Well, here's an interesting announcement for you all guys. You all guys have been voting for. We are organizing CTF Challenge. Sagarmatha Hacktoberfest has ended, but CTF still hasn't. We will start CTF Challenge as soon as this event ends. We will post it in Facebook and it will run from 10th to 12th of October. What are the prizes? So the first position will get one JetBrains premium license and 2 GitKraken Pro subscription. And second position at CTF will get one JetBrains premium license along with one GitKraken Pro subscription. Again, thanks to our partners, JetBrains and GitKraken. Well, Sagarmatha Hacktoberfest has ended, but Hacktoberfest itself has not. Because Hacktoberfest is a month-long celebration, and it is just October 10th right now. So contribute to open source, create pull requests. You can create one pull request at a time, contribute to open source, since I hope you all got inspired to contribute on open source from today's sessions. Well, at last, I would like to thank you everyone for joining our event, for listening our talks. Our event was not possible with you guys. Thank you for your valuable time. It was a weekend. You could have just slept all day, but you attended our event. Thank you, everyone. Yeah, so that's the end, I think so. That's the end. Okay. Have a great day, guys. Goodbye, everyone.